mass. Now what we have, the first of all, at today, we have box modular, closed module with cold corridor inside in raw conditions here with blades, disk servers, and all what support the working. Now we have this number on working physical machines, and this is 3,400 cores, about 55.4 kilospec, and storage system was done on Dcache software. One Dcache installation is only on the disk servers, and second, the disk servers and tape robot for storing data. Totally, two installations are now 3.4 petabytes of disk space and 5.4 petabytes data storage on the tapes. And this serves with different machines, and it serves as a real physical machines, as a virtual machine has also. This is our scheme of our logical scheme of our tier 1 center. You see, we support all services support for middleware grid, middleware MI3. We have more than 21 services to support VLCG. And this is the task what we must use. And you see the cache storage, disk storage, working nodes. And this is working for batch servers, Tokyo and Maui, what was up to now. We have special user interaction, and to work is this system as it works. And we suppose that this works nicely. For networking, there was the common network connectivity for GNR and Kurchatov Institutes was done by Breton company, and we have two links, one to Amsterdam and second one to Budapest. Then we are to CERN open, and this link is for us, and this is backup if there's something is missing, and this is main link for Kurchatov Institute, and then backup is here. And this works nicely also up to now. You see this picture as the LHC open now is working. You see here our connectivity. We go together with Kurchatov Institute. This is our corner, and this is pretty well working, and we hope that this 10 gigabit per second link will be changed more because the data is for run 2 on LHC and more and twice as big, and we must serve this all data for all experiments. This you see here, this is some traffic, what are going last year traffic to our, and you see that the 10 gigabit is full, and we are working to now, we have our links more to increase this possibility. And total traffic you see here, you can check it on the LHC open traffic statistic on the CERN site of IT department. As we heard yesterday, the network of this modular, this schematic view of modular of tier 1, here was blade, working nodes, and here was disk servers and virtual machines and physical machines for support the services of VLCG. And we have here this network, local network structure was organized using Brocade equipment.
as you heard yesterday, that it was first using Brocade equipment for constructing data center on this equipment. You see the three-layer architecture of Tier 1 engine, and this works very well. This factor, if somebody has some questions about this, I devote it to Dalbilov and Baginian, who are absolutely professional in this construction. This work was done together with Brocade and Jet Infosystem to working, and as I know, we have no problem for working with this infrastructure. As you know, if you have such big infrastructure, you must have monitoring and monitor all equipment and all what you have. We have you can visit, who knows, the operator center for our infrastructure, not only for Tier 1, we monitor now all components of our center, and for operators, we have a special room who see as all these working nodes. If there are something green, you must, something red, you must be in touch and look what is happened with this equipment. But I like green because this is all okay. I can go further. We observed, and today afternoon we have a special talks on the plenary or the parallel session about monitoring system and how we look at the development of other development of this system and do something analytical and prediction in what happens with our equipment is we have. It's monitor all the this is Tier 1 dashboard for this. It's built on Nagios system, and we think to go to other one. We monitor all working nodes, all disk servers, a tape library, Brocade factory, and you can see all the traffics and every link what is here also. All the jobs and CPU using this was a running job, waiting job. Or our Tier 1 center now, so CMS is multi-core, only multi-core jobs, 10 core per job. And this is our this is some picture. Can you see the traffic here now? We start the download the raw data. This is input traffic for our modular and output traffic, and together, and you can see for us the Brocade factory works very well. For our metrics and look what is global, we look on global CMS dashboard at CERN, and our people are very active in this work together with IT people, and this is default metrics for our general Tier 1 center, and green and favorite for me, and this is okay. This is the last two days, but something happens sometimes, not all depends for us. This is a picture and the distribution of last month jobs computed on all Tier 1 center for CMS in the world. You see the most powerful center doing most of works was Fermilab Center. This is a huge one that at 43% of all the works. Italian Tier 1 center, and then third place was for us, but this is cannot compare with the number, of course, and very effective and good work.
is done, and this is submitted job also, the same picture. And this is not competition, but this is very beautiful if you are seeing the price place. And this is about running and pending job. And this blue one is for our center, and you see how it works, and we see no interruption works, and beautiful. Also, some diagrams for efficiency of good and all jobs. You see that happens in all centers, something not very green. Here is our genome. I must mark that this efficiency not depend only of as works this our center. Mainly these human errors, how this user sends the job and how many mistakes on some misprinting they are doing with the job for analysis, for example, are sending here. Also, this is interesting how the events are proceeding, at what time average CPU time can be spent for every job and every center. And we see here, we are pretty well here in the second place for millions event processing during the long time that we are working on here on this side. Also, we must look some other as efficiency of other things, how it was used, is it stable or not? The blue line is for GNR, and if we compare, we see that we are the same as the other centers, and then we are happy and do not check that's our mistake or our errors, or that's as collaboration errors is something, or sending job or something else from problems for all over the all CMS sites, tier 1 sites. These are the same picture, and how we utilize our resources. You see that average number is constant. This means that with all our hardware is all okay, and we can use all this in a stable way, and this is nice for computing. Such a thing as data transfer for input to the gene, from the gene to other sites is also remarkable for us, and we must check also here how we connect, how the data can be served to other center, and we see two statistics pretty well for this. Last month, statistic, that is request for our program advisory committee in general. So how tier 1 was used by countries who are getting data, and here you see last month's request to our GNR tier 1 center, namely tape library, what countries are using the data stored here. Now, maybe 1 week ago, last week, the raw data transfer started to our tier 1 very intensively. This is about 1 terabyte data per hour and 30 terabyte per day data are stored on our tape, and we see, you can calculate, that's about 2 months, and this our tape library and full of data. We must thinking something else. You know that you can do statistics for our job activities. What activities are using, the analyze
proceeding, scheming, and so on. And this is percentage main data are proceeding here, read and analyze. Main work is analyzing this data. Also, additional to our monitoring system, we need the monitoring of services. And we have Happy Face installation GNR use it for monitoring on FedEx and other services, the cash services on our tier 1 center. And our plan was to do some analytical monitoring system which monitor not only hardware and together with services with prediction. What for future? For future, there's this plan for our 3 years, how we grow our activity, what is our plans to fulfill the needs not only for Run2 for CMS, and also for such purposes that we have had in future for NICA experiment. If we look at this percentage, this is more than was predicted in this year up to this year, because we must use new equipment. What was the real structure to going further? Let's see a new design project. It was needed as some preliminary work and some prototype work for NICA experiment. We have special modeling program for modeling structure of NICA computing infrastructure, and this must a lot of work to do this design and completing, taking in account all news what is coming for IT technology. And this is from MPD conceptual design report, these numbers, what we must store on this new infrastructure. And this is must, it is importance for us. You see listed here. First of all, this is very good for working for RDMS CMS collaboration group, Russian Dubna member states, new physical results. Second was some teaching expertise to build the mega project NICA computing system, and study the big field, the field of big data analytics with this data and so on. And that is all. Thank you for attention. Thank you, Tatiana, for this comprehensive report. Any questions about the T1 CMS Center? Please, sir. How many people operate this T1 center? This was the authors of this tasks. This is 18 people in this team, but this is not full-time equivalence. There was a tier 2 and other and monitoring for all. I think that maybe 9 people, 8, maybe enough. But if you have, but this not include the engineering infrastructure, cooling, power supply, so on. This is other. But as we have such a big center, that all people's expertise and must work together. Namely, only tier 1, we have not such people who to. Here. In this list, only one engineer. Yes, engineers. Yeah. Any other question? Well, if not, let's thank
speaker again. And the next report is about the T1 Center in the National Research Center Kurchatov Institute by Vasily Velikhov. Работает, да? I am sorry for the Russian slides. I've forgotten to do it in English. I am really sorry for that, but I will try to translate. After the beautiful report of Tatiana, I will only focus on some differences between the sides. I will not, and I will surpass the slides that doubles. So my report is about the second run, and I will make some suggestions how the overall model for Russian WLCG segment changed during the runs. First of all, we support just 3 experiments, ALICE, ATLAS, and LHCb, on our Tier 1 center. And the CMS is supported here, and you have heard about the Tier 1 center is it's not really distributed, but still it's counted at 1 center in WLCG. Regarding the runs, what we had. During the first run, the Russian infrastructure operate in the Russian data-intensive grid mode, where it was only Tier 2 centers. The Tier 1s were used in different countries. The operation mode was that every Tier 2 center supports all 4 experiments. And as the networking infrastructure, we have the giant point of presence here in Russia, operated by Academy of Science. All of this change in the second run. First of all, you must understand that built in 2006-2007, the first infrastructure now is almost end of life. It's 10 years old, and you have to not refresh, but replace the infrastructure. Second, after the giant problems with Academy of Science, we have to support our own network infrastructure up to the CERN and up to the LHC OPN sites and large European sites. And the problem also is that we have to bypass giant, because giants still hunt us and try to shoot, because Academy still doesn't pay money for giant. So the second and maybe part of third run will be also supported by next wave of infrastructure. What really changed? First of all, this is the introduction of Tier 1, Russian Tier 1 infrastructure. Second, as I told, was the networking infrastructure. And the third also part is that we begin to provide in unpledged mode some opportunistic resources. First of all, we begin to provide HPC resources for simulation. One of the large problems now is the bursting mode of resource usage during large conferences, etc. And the need to provide in elastic mode additional resources in second run, in third run. Oops.
So we have the similar to Dubna infrastructure. We have around 70,000 HEP specs, 6 petabytes of disk cache, 7 petabytes of tapes in the same. We tried to unify the technology to reduce the problems with vendors and support and second level support with Dubna. And we also have the tier 2 centers on site also. We support also 3 experiments. We finalized the support for CMS because it was not very useful for the community, and now we support the same experiments. It's the same tape robot system from IBM on the enterprise tapes. And the compute and infrastructure nodes and also data. The data nodes are based on the servers. So this is the overall resources that we have now. In addition to this, we can provide a large amount of compute resources cycles directly from the supercomputing system. Because we use the same compute nodes in tier 1, tier 2 infrastructure and in HPC infrastructure, the main difference is InfiniBand additional network that is used in supercomputer. This is a block scheme. We have very large Ethernet box black diamonds that integrate all the communication infrastructure. So the disk servers machine, the working nodes unified with supercomputer, and also a large amount of infrastructure nodes for grid infrastructure and tier 1 infrastructure. This slide you already seen. This one also is connected with OPN that we support now. This is more complicated thing regarding how to provide connectivity to tier 2 sites and connectivity to our tier 2 sites and to international tier 2 sites, connectivity to our tier 1s. And this problem is mostly connected with giant infrastructure that we have to bypass, I think, for some years in future also. This slide is a little bit obsolete because Gloriad is closed this year, and our connection with RunNet is also not very effective. We use mostly RETN infrastructure for commercial internet also. It provides good connectivity to eastern sites like Japan and Korea, and is more robust than the RunNet infrastructure now. One of the interesting here is that we still use the GigaNAP structure from Platonov to integrate all the links as from tier 1 sites, tier 2 sites, and this is, I think, one of the very important part of our infrastructure that we have to think how to develop and support in the future. The overall Russian part where this is not very large. I don't see from here where it is. Around 5% we have. And now one of the things also different for this second run is that we have only few large sites, really. It's GINR, it's Kurchatov, and it's EHEP, because this was the only organizations that invested in renewal of the infrastructure. All other sites are very small now, and for large experiments, they are not very interested to
have the agreements with small sites. They try to reconsider the infrastructure and to have something like regional clouds, where the tier ones are mostly responsible for the resources in the clouds. This is the model, I think, that will be ready for the third run only, but we work on it now with Atlas and with Alice also. This is the second part of the resources. This is HPC resources. We begin with this kind of computing in 52, 53. It was the second machine built in Kurchatov. Unfortunately, we lost this machine to some medical institutions. We have no it in the museum, only the reports. Now we have around 1.4 petaflops of different kind of supercomputing clusters. It was around 300 petaflops in first generation clusters and around 1 petaflop in second generation developed last year, where we tried to unify as possible with the grid infrastructure. So the first generation was also built around 2008, 2007, and the second last year, where we have considerable infrastructure developed on Haswells, around 10,000 cores that we can share with Tier 1. And a large part of infrastructure built on accelerators. This is also the second point that we have to consider, because accelerators are one of the major parts of the HPC's infrastructure, and the HEP software is not very collaborative with accelerators. I don't think that in second run something will change dramatically, but for third and fourth run, of course, the software must accept this kind of infrastructure. We make special provision to connect the fabrics in the InfiniBand fabrics of the supercomputer infrastructure with the Ethernet fabrics of the grid infrastructure that permit us to elastically provide resources. And we think that developing the new infrastructure like in PNPI in a couple of years, we also will make such an arrangement to elastically provide computing resources. No, it's almost all, I think. Thank you very much. Okay, thank you, Vasily. Any question to Vasily about Kurchatov T1 Center? Yes, please. No, it's raw data space. Any other question? Well, I have a question. So you were speaking about the HPC branch of the center. So these HPC resources, are they already routinely used by some experiments? I mean, LHC experiments. What is their situation with respect to the use of HPC resources? HPC, regarding the HPC resources, first we provide some resources for Atlas for unpledged resources for computing. We also provide some resources for MIFI for computing for group who make modeling of detector simulation, all this stuff. And we provide GPU resources for the group in ITEF connected with lattice calculations for quark-gluon plasma calculations.
So this is mostly for the users outside the But LEC world. but it's not for experiments. It's for users outside for experiments mostly. I see. Yes. But in principle, HEP experiments, I mean, LEC experiments are also showing interest in using that, because I know that there were some work done with using GPU resources for reconstruction. At least there were some. We can provide some part of the resources for the experiments. Okay. Okay. Any other question? If not, Alexei. Routinely. It's used routinely via standard PandaQ, and it is absolutely transparent. And you should distinguish two different questions, HPC and GPUs. It is not the same question. So using HPC and using GPUs, it is not the same question. No. This is fine. Yeah. So The Intel cores are much easier to use than accelerators, of course. And with this, we did what Alexei told through PandaLink. It's working. And GPUs are used by direct access to HPC. Okay. Any other comment? If not, let's thank Vasily for the report. Thank you. So let's move to the presentation of the T1 Center, which is not this time the Russian one, but we are moving abroad for presentation of T1 Center for Nordic countries, presented by Oksana. Good morning, ladies and gentlemen. I'll indeed continue our Tier 1 part of the conference. And the title of my talk is somehow related to future, in the sense that I'm trying to describe, or not that much I'm trying to describe what the Nordic Tier 1 Center is, but rather what challenges we will face in future and how we might want to meet them. So just to give you an outlook of my talk, first, of course, we all do this in the context of the WSG infrastructure as the previous two talks as well. And in my case, I will look at the Nordic Tier 1 Center, or also known as NDGF T1 for historical reasons. It is actually a distributed infrastructure by itself, as you shall see. So when I'm talking about future of distributed infrastructures, I'm also talking about the future of one single center which is distributed. Then, of course, I will point out and try to illustrate how the computing and storage requirements of LEC will grow in future, which is a challenge. And then I'll try to see how can we meet those requirements. Well, not that I have any answers. I have probably mostly questions, but at least, I'll try to have a look at what happens there. So this is the schematic view of the resources of Nordic Tier 1 Center. They are not put on a map, but as you shall see, we have components in Denmark, in Norway, in Sweden, and also in Finland. So these are 4 Nordic countries which provide kind of blocks for one single Tier 1 center. So for CPUs, for computing resources, it's not that difficult because, well, it doesn't really matter where your jobs are running, right? You still can call it a Tier 1 center. What is quite interesting in our case is how our storage is distributed. It's also, so the storage pools are also distributed all over the 4 countries, but it has one single Dcache server which handles all those pools. So we have actually realized the storage federation by the means of Dcache.
And of course, we have all the other services which are necessary for tier 1, like SiteVDI, like, well, FTS, which is not used much these days, like WOMS and so forth. Logistically, we're running like that already since 2006, officially, so from the very beginning of WCG, essentially. The MOU in this case, which every tier 1 has to sign with CERN on a very high political level, in our case is signed actually by 4 countries. So it's not just one country, but there are actually not one funding agency, but 4, which separately signed the MOU with CERN. And the operating organization is called Nordic E-Infrastructure Collaboration, which is nowadays having headquarters in Oslo, but it's a commonly sponsored enterprise by 4 Nordic countries as well. So it's actually gets money from the so-called Nordic Council of Ministers. The staff, to compare with what we just heard now, in terms of FTEs, there are roughly 5, but of course there are many more people. So the individual, there is nobody who works for more than 50% on this task. So actually they're really close to 20-something people. And those are funded by Nordic. So those 5 FTEs are funded by this host infrastructure, and roughly 7 FTEs are sitting locally at each center, so they are funded through national research programs. So we're a tier 1 for only ALICE and Atlas, and we promise to provide 9% of all ALICE tier 1 needs and 6% of all Atlas tier 1 needs. So actually 9%, since ALICE is a much smaller experiment in terms of data, this 9% of course is much less than Atlas 6%, and that's only of tier 1 needs. And to compare, well, just to put these things on a scale, I put here the approximate in terms of not in HEP specs but in CPU cores and petabytes requirements of ALICE and Atlas overall. So those large bars is actually summary for those experiment requirements for tier 0, tier 1, and tier 2. So it's overall computing needs of those experiments, just to give you an impression how much is needed. Nordic contribution you barely can see. So actually it very little, even though it's a tier 1. But it's a normal, I mean, it's a smaller tier 1, but still a tier 1. So of course there are many more other countries contributing to this effort. And those targets of ours are split between 4 countries, with one exception that there is no Atlas in Finland. So actually Finland supports only ALICE in this case. You saw a similar graph for the Russian tier 1 when it comes to network. So we're pretty busy. So we have outgoing and incoming traffic to and from CERN, actually it's not really symmetric. So you see there are more data coming from CERN to us here in general on average. When we look at the peak traffic, you see we are hitting 10 gigabit per second cap, and we do have a cap actually. So we actually, since we do see our network traffic, we have an agreement with Nordunet, which is academic network provider. So actually we cannot exceed the 10 gigabit cap. So we saturate the traffic here, and right now we're working with Nordunet to actually upgrade the technology and get a probably a bit higher cap, but that will cost money, and I will come to that. The experiment requirements are actually growing, as we all know, and as they should, because well, we're now into round 2, and there will be round 3 and round 4 in future. So those requirements are expressed once a year, essentially, with 1 year ahead by the experiments. And this is my attempt at showing how much did they grow in percentage to what we had in 2015. So basically, 2015 requirements is what we more or less had on the floor earlier this year, and the requirements for later this year grew already. You see on the level of between 20 and 30%, or sometimes even up to 80% when it comes to Atlas tape. So Atlas decided to really rely on tape much more. I mean, that's a very significant growth in just 1 year, actually. And when we look at the next year, which is not too far away, we see requirements actually growing definitely by a very large factor. And these are hardware requirements, really. So we have to provide much more computing power, much more storage,
both in terms of disks and tapes. And we, I mean, all of us, all tier 1 centers, all tier 2 centers, although this graph is only for tier 1s. I mean, the similar graph can be shown for tier 2s as well. And you saw a similar figure in the previous talk as well, to show that this is, how will it look towards the year 2037, which is, yeah, probably 20 years from now, but it's probably time to start thinking how can we accommodate this high luminosity if hopefully it will be realized. So this will be not an easy feat. I mean, you see, this is a logarithmic scale, so it's not a factor of 2 or 3. These are really factors, I mean, these are orders of magnitude, what the LEC is going to produce, and we will have to accommodate somehow this data and this data processing. So far, LHC experiments relied more or less on the Moore's law, of which we heard yesterday a bit, essentially hoping that the product of the cost of data processing to the data volume will stay constant, or at least so much funding agencies were hoping. So we say we'll give you, I don't know, 10 millions, and that will cover all your needs. So, well, we know the data rates are growing. The cost of hardware is getting down, as I shall show. So the hope was that actually the product is constant. Well, as it turns out, it's not. It's a function of time. It's different function of time depending on resource, depending on country, depending on many other factors. But we know it's actually growing. So this is an example of how hardware costs are going down quite dramatically. So this very nice assessment done by Bernd Passer-Steindl from CERN. Of course, if you look at it naively, for example, CPU costs, they will hit 0 in year 2020. We'll get CPUs for free. Well, that's probably not the case. It probably will saturate it in the same way as, for example, tape costs are saturating already now. It's at some level. So even though we will be getting more data, we will not be getting much cheaper resources. Well, disks have a potential to become, well, if not much cheaper, but at least different, as we also heard yesterday. But again, we probably will not get huge gain or huge drop in price here. So this is an atlas comparison of what Moore's law will provide, those dashed curves here, and what we actually will need, which are these solid lines and then those bars, both in terms of CPU and processing. And this is the projection towards here, yeah, roughly 2024. So you shall see that actually Moore's law will not bias hardware. We have to find some other ways to accommodate all the incoming data. But interestingly, hardware cost is not the only part of those costs, and actually, apparently, it's not even the major part of the costs. We in Nordic Tier 1 commissioned a very interesting study, which soon will be made public. I was hoping it will be already available now, so I could give you a link, but, well, not yet, but watch our website. It probably will show up there pretty soon. So we wanted to assess actually all costs, really, really all costs, including the cost of water for cooling, everything. That's not easy for us because, as you remember, we're distributed Tier 1. We're in 4 different countries and we're in 7 different centers. And they all have different price for electricity, for instance. They have different costs of water. Some of them don't even know how much water costs because it's a shared center with the entire university, for instance, right? But still, we asked Pepe Flix from Barcelona to do the study, and he really did a great job, for which we're really grateful. And so this is the pie chart for our costs in year 2015. Some of these are estimates. So this big light blue chunk, which is like 51%, is actually personnel costs. So actually people in Nordic countries are not cheap at all. So hardware costs, which is CPUs, disks, and tapes, are just 22%. So it's below quarter. There's significant cost of infrastructure. So here is electricity. It's on the level of 6%, but electricity in Nordic countries is actually very cheap. That will not be true, for example, for Spain itself, for instance. That will be more expensive. Generic infrastructure services like housing, like, I don't know, cleaning, cooling, so forth, will be on the level of 8%. Network is expensive. So we actually see our network bill, unlike other countries. So it's actually like 13% for us. So all these wonderful data federations are very interesting, but costly. So we have to watch this price as well. But one would say, right, you guys are distributed. That means you probably will have more people for the same amount of hardware. What if you put all this in one place and you suddenly will save costs?
That might be true, and that's what Mr. Flix also investigated. This single-site model will indeed reduce overheads, but it will also reduce in-kind contributions. So in-kind contribution is something which basically comes with a center. So, for instance, this shared electricity bill with Bintari University, for instance, we will see this cost at that point. So if it will be a single center, so we will have to pay for it in cash. And this in-kind contribution is actually like 23% of all what we have. So this comes thanks to our distributed nature. And this chunk will shrink if we will put this in one place. And this is his estimate of how will it change. So indeed, the manpower will be falling slightly. So manpower costs will relatively decrease. But actually, the overall cost of the center, if you put together all this money, will be essentially the same as for the distributed center. So that unfortunately, that won't save us much in future. Maybe something, but not much. So if we cannot buy much more hardware, so what can we do? We can look probably in some improvements in computing. So for instance, we can check if we can make use of all possible kind of resources. That's probably not that much relevant for a tier 1 center, but for example, using outsourcing some of our power to cloud might be an option. And by the way, all our computing facilities in Nordic countries are essentially HPC facilities. So they're not dedicated to LHC, they're time-shared HPC facilities. Volunteer computing is also an interesting contribution, so all such an option should be investigated. Compute element, which is quite traditional service in the grid, might need to be reconsidered. Right now, it lost most functionality to pilot jobs. So actually, pilot jobs do most of the work which traditional compute element was doing. So there is some kind of way of maybe optimizing in that direction. Traditional batch systems, again, they're made for traditional simulation jobs. They are really not made for high throughput data processing. So that's probably another way of improving performance. So we clearly have to improve performance of existing hardware somehow because we can't really just throw money into buying new hardware. So volunteer computing is good as such, but also there is some idea that it might be a model for a smaller scale tier 2s. So they might be based on this volunteer computing technology. And like I already mentioned, the provisioning of resources through clouds might be a viable option, at least for some class of tasks. In data handling, there is also room for improvement. So one obvious solution is, of course, limiting lifetime of replicated data, which LHC experiments are already looking at and doing. So they are not living. So not all the replicas are living forever, and if there's some data which nobody needs and which can be, for example, easily or comparatively easily redone, or recreated, then perhaps the number of these replicas can be reduced, or maybe even erased altogether. So. As you also saw in the Atlas example, increasing tape storage is another way of saving costs. I mean, tape, when it's not used, doesn't even need electricity, so why not use it? Really archive your data, especially those which are rarely used in tape, more intensively. Then the old hierarchical model of WSCG is already not quite working the way it was planned. And there might be further improvements of this hierarchy of tier 1s and actually tier 2s as well, and see that probably the functionality can be somehow consolidated. So for instance, we might not need that many small tier 2s. We probably need fewer but bigger tier 2s. That's a touchy political issue, but it might help in terms of resource utilization. Then, of course, things like which are used in many other activities like data streaming or staging on demand. This might also improve resource utilization, although that will, of course, create a network load. And in the same vein goes the idea of federated storage. So, and we might actually, talking of these things, we might want to learn something from big data technologies like cloud storage, like dedicated file systems and databases, because that seems to do a good job for guys like Google, for instance, or Facebook, so why not learn from them? Although, of course, we have obviously different kind of data, but still there are some interesting things to learn.
And of course, when it comes to processing algorithms, they are far from being optimal, as we all know, and unfortunately, so we're all physicists and not computer scientists, so our algorithms are not necessarily the best. So optimizing all steps of data processing is really much welcomed, and that means really simulation, reconstruction, analysis, Monte Carlo generation, which is still none of the Monte Carlo generators are actually parallelized. So, and to make maximum usage of parallelization, especially for the modern processing architectures, might also allow us even to use more resources, which and to use them more efficiently. I/O optimization, this is long-standing issue, so we are really reading our data in the probably least optimal manner, so in many cases. Again, we might want to have a look, and we do have a look at new processing methods. Notably, very popular area these days is machine learning, as I'm sure you will hear at this conference as well. So one might say that these tasks mostly lie with the experiments themselves. So how much Tier 1 can do about it? Probably not much, but at least we have experts which can provide valuable input. We can provide some test environment and see which of those options give more improvement, or maybe there are some other options to be considered. Now we are all talking about WSCG, where G stands for grid, and people are saying, well, grid is an old technology, it should die. And indeed, we see that usage of APC resources in WSCG is increasing, and again, you will hear more about it. So for instance, such a famous machines like Titan or Tianhe or Archer or SuperMOOC are being used in real production. There are also many successful examples of cloud resource integration, and I should say, for example, in Nordic countries, the CMS Tier 2 in Finland is entirely in the POTA cloud of Finnish Supercomputing Center. So it is actually completely virtual Tier 2. Then volunteer computing take-up is really impressive. So Atlas at Home, which uses BOINC as a volunteer computing interface, provides as much resources as a serious Tier 2, for instance, and you will hear about other volunteer computing examples here, I think. And yet, actually, if you look at all the dashboards and all the accounting systems, 90%, if not more, of all LHC computing, sometimes it's difficult to tell, is actually still on the grid. So this will not change overnight. So it will still take quite a bit of time to really get more significant input from all other non-grid resources. And by the way, most of the so-called opportunistic resources listed above, they are actually accessed through many of them, if not all, are actually accessed through grid interfaces. So there is still place for grid, and it will not disappear really overnight, so it will stay there for a while, I suppose. So what do we have nowadays for grid clusters and our famous compute elements? This is the overall summary. This is not just for Tier 1, this is for everybody. This was a snapshot from June last year from BDI. Well, we all know that BDI information is not particularly good, and there are actually some ideas of getting rid of BDI and then moving to this GogDB system. But anyhow, so what BDI told us a year ago, that the most popular bash system is Torquay or Maui, which is actually not supported by the developers anymore, so that's probably not the future. And more and more sites are moving to systems like, most notably, HCCondor or Slurm. And so although it was kind of small contribution last year, this is likely to grow in future. And in the Nordic Tier 1, we actually use Slurm in practically all the sites. When it comes to compute elements, this is a more recent snapshot from GogDB, and you should see that CREAM-CE is still by far the dominant one as an interface to compute resources. There are some other lesser known, and I should say that this HCCondor CE is very small in this GogDB. However, there are many more of them in the USA, and essentially that's the only compute element in the USA, but it's not reflected in this database. But I proudly could say that this ArcC, which was developed to meet actually Nordic Tier 1 needs, is coming up and getting quite popular as well. So apparently this was a useful piece of software which we developed. I should also know that approximately 50% of low Cs in this database are actually not in production, but they're still monitored for whatever reasons. So what we use for our
middleware. So we, like you already guessed, we use ArcSE, which was actually designed for time-shared HPC resources, and that's one of the reasons of its increasing popularity. So, but it interfaces not just to grid and HPC resources, but it's also used under the Boeing hood for the volunteer computing, at least in Atlas. It can be used as a front end to HT-Coder. For example, this virtual tier 2 in Finland has an ArcSE in front of it, although it has an HT-Coder behind it to create essentially a virtual cluster. It works with Amazon storage system. It supports all the relevant batch systems from the previous slides. And it supports internally data caching, and there is now an idea that this can be used for diskless sites. So those sites which actually do not provide much disk storage, but which provide a lot of processing power, which generally is cheaper. Actually, the working with storage is very much manpower consuming, at least as our experience shows. So if a site can provide computing power but cannot really afford storage, this kind of cache can be a solution. For storage, for our distributed, federated storage internally, we use Dcache, and we find it a scalable solution, well, scalable at least to our needs, to support disk and tape storage. I mean, that's a nice part of Dcache, that it supports both disks and tapes. It does support all the necessary transfer protocols, though, so it's not just GridFTP, it really can support HTTP, XRD, whatever. It supports IPv6, which is also becoming quite important for distributed computing services. Not all of them actually support IPv6, I should have probably mentioned. It basically implements a storage federation. It's probably not as cool and as advanced as some federated storages of which we've heard yesterday, but it fits our purpose. It creates a common namespace, and so it works. And for us, it allows for transparent consolidation of storage resources. So for instance, if we want to move some of tier 2 disks into tier 1, it happens really quite transparently thanks to this solution. So for Arc compute element, it was actually driven by the Nordic tier 1 needs as a common interface to supercomputer class facilities. Its first release was a while ago, in April 2004. Its current release was actually tagged on Friday and announced yesterday. So far there are 43 releases, so it's actively developed software. There are more than 100,000 lines of code. It's actually free and an open source Apache licensed code. There are all contributors from all over the world, on order of 44, at least those which are credited in the software, and everybody is, by the way, welcomed. You'll get credited in the authors list as well. And the development of this is coordinated by the NodeGrid collaboration, which is not a project, it's just a long-term collaboration. And I'm not going into details of what is the internal structure of it, but it's you can see that it's a modular solution with many of different models doing not just computing, but also caching, accounting, information provision, authorization of course, and whatever, monitoring, everything a compute element is supposed to do. Just to show you how this trend develops of Arc usage at least according to the GogDB. So you see when 2010 is not in this figure, but there were just 10 sites actually, and all of them were in Nordic countries. This year there are 160 sites all around the world. It's approximately 20% of what we have in the GogDB right now. So we're pretty proud, and that's how it is distributed all over the world. So literally all over the world, from Canada to Taiwan. Sites are using this kind of middleware. So to conclude, I tried to have a look at an outlook of future tendencies. So firstly, like I already mentioned, this data distribution, this hierarchical data distribution which was proposed by the Monarch model is all but gone, so there are only very few traces of it left. Well, it's probably still true for raw data. Nobody, of course, stores raw data in tier 1 and tier 2, but otherwise, we have more or less a mesh structure of data and processing all across different computing centers for LHC. Most notably, this paradigm of jobs being sent to where data are is kind of being gradually replaced by approaches like data streaming or pre-staging or caching. So in a sense, jobs can actually
request data to be transferred to where it's better to run jobs. This is coming more and more often. By the way, that's for exactly this model, when data can be downloaded to jobs. That's how our compute element was designed, and that's why it has cache. Data federations are, of course, good, but we should be really aware that that will really increase network load even more. So we cannot just simply switch on this data federation without making sure that we have sufficient bandwidth for that, and that we have money to pay for this bandwidth as well. Virtual centers using cloud resources, they really become a reality. It actually saves manpower because, well, we don't know where those clouds are, somewhere in India, I don't know, some cheap place, for example. So, and the cost of this resource provisioning, even in the commercial clouds, are going down. Of course, they are not high-performance resources, but we don't need high-performance resources for all the tasks, so it could be still valuable contribution to LHC computing. Consolidation of resources in large centers seems to be inevitable because really overheads of having, 150 plus sites are huge. Again, we're talking of manpower costs, so we need so many people to operate them, to monitor them, to report GGAS tickets and whatnot. So it's much easier to actually to have fewer but larger centers, and that probably will happen in very near future. As for grid technologies, they will, many of them will probably disappear. Like, for example, the famous workload management service is gone, more or less, or actually gone for LHC anyhow. But other technologies will probably stay, particularly interfaces, because we probably will have to use very different kinds of resources. So, and if we still want to have common interfaces, we probably keep grid technologies for a while for that. And like I already mentioned, from at least our tier 1 experience, storage support requires much more effort than any other service. I mean, really, it's probably 80% of all our operators' efforts, and not only operators, of all kind of coordinators and everybody, is related to storage one way or another. So that's a really time-consuming and manpower expensive task. So, and that is related also in the way in which LHC data are stored, and it's even related to the data format, to the way data sets are being handled. So if there are ways to somehow streamline it, to simplify it, to really make us achieving the same effect with fewer manpower, that will be really very much welcome, because that will open us, that will save us money to buy more hardware, perhaps. So maybe there are really many more things to learn from this experts like Google and Facebook, even though they have quite different data. So that's what I wanted to say for today. Thank you for your attention. Okay, thank you, Oksana. Any questions, Oksana? Certainly there should be, please. Okay. Which kind of robustness you see in the storage solutions from Google or Facebook? Because I think that they are doing the stuff like us nowadays. So maybe I'm missing something. Oh, I mean, actually, I have no details of not many people actually know details of how they are doing things. I'm not saying that they think it differently from us. I just hope that they probably do it more efficiently in terms of manpower. I hope so. and at least, well, them being commercial enterprises, they count that kind of cost, and we don't, right? Okay. Other questions? Well, I have one. So you have presented a case of T1, which is special in the sense that it is a distributed center. On the other hand, you mentioned that the experiments are seeking the resources of different kinds, HPC, clouds, volunteer, and things like that. Do you think that T1 center, like the Nordic T1 center, can somehow aggregate these different kind of resources and presenting these to the experiments as a single entity? In some way, we almost do. I mean, and we probably will do it even more, because we have this good experience with Finnish Tier 2 center, which is in the cloud. So it's quite possible that Finnish contribution of Tier 1, especially when it comes to Alice, will also move entirely to the cloud. So that might be the case actually very soon,
when it comes to cloud. Volunteer computing is probably less important in this case. And HPC resources, we have HPC resources. I mean, that we don't have traditional dedicated grid resources anyway. So that's what we do already. Then it will be very nice so that the production systems of the experiments will see less number of different resources, so it will be just easier to handle. Yeah, indeed. Okay, any other questions? Yes, please. Just a second, please. Please take microphone. When you said about learn from Google or Facebook, by the way, Facebook have their open computing project with shared hardware specification with very cost-effective, energy-effective, and good solution for big data centers. Do you have some plans to use these solutions from Facebook? Yes, I'm sure that LHC experiments are actually studying all possible solutions of that kind. For instance, there is a very good example of collaboration between LHCb experiment and Yandex in terms of processing data in a different manner. So this kind of providers this sort of examples are being actively investigated. So that's, I'm sure that people are looking at all possible corners and opportunities. All of them are at the moment on the level, or many of them are on the level of case studies indeed. So they're not really in production yet, but hopefully that will be used in production soon. Yeah. Thanks. Last question to Oksana. Okay, thank you, Oksana. And we move to the last presentation of this morning's session. So we go from resource providers now to the resource consumers, and Mikhail Borodin will present the Atlas production system, the most intensive consumer of the grid resources that we have now. Of the Atlas production team. Thanks for having me here. Thanks for the best spot, just morning after party and before first coffee. But I really thanks that this presentation is before next presentation, because you will have like hard time to find the different system is looks quite the same in the 20 minutes presentation frame. So as Andrei already said, we changing the GIR. Before it was infrastructure. Now it's the next layer. It's how this infrastructure actually used. So probably you've seen these pictures already. It's like Atlas detector. It's one of the biggest experiment on LHC. It's not. It's huge of the size. It also contains many subdetectors, and some of subdetectors has hundreds, thousands of channels. It's high luminosity. It's high frequency. So it's a lot of data comes from it. And it's big not only because of the size of hardware size. It's also a lot of physicists, a lot of engineers. It's basically thousands of physicists and engineers. And it's hundreds of like physics groups, and each of these group has their own studies. Basically, they use their own software. Of course, it's some common frameworks, but still they create their own software. Again, it's not only physicists, but engineers who studies detectors, who propose some upgrade, and all of them basically use distributed system in their day-by-day tasks. So for this purpose, more than I think a decade ago, it was a decision to make production system, which is basically production distributed analysis system, developed for Atlas or Panda. After that, I mean, it grows a lot. Now it's used not only by Panda, but
also for some other experiment like IMS, ALICE, LSST, and COMPAS. It's now funded by many agencies from Russia, US, Europe, and you can see latest news here. So basically, what's in the nutshell of Panda system? It's it's pilot base. I think basically all main now distributed system is a pilot base. What it means it is some pilot factory. At first, it's sent a pilot job to the node, and when not ready to get a job, and when it is a job only is submitted to the final node. So basically, users submit in some formal way. I will tell after how it works. Their task, basically their workflow, what they need to do in distributed system, and Panda server make jobs from it and basically make a brokerage. Just to mention, in Atlas we have distributed data management system, which now calls Rusio, absolutely separate from our workload management system. So it's Rusio system responds for all the data storage, for all data replication, for all data movement. And so I will not talk about it. And basically, for Panda server, after users submit their task, it sends a job to the final node. Basically, now with cloud, it's only geographical distribution of the resources, because for our model we have what we call nuclear motors. So basically, task. Again, we have task, and task contains many similar jobs. So basically, task sent to the nuclear, and after it can run on the what we call basically sites which is on the same nuclear with which is correspond to this nuclear. It could be that data is only on nucleus, and after where data actually moves to the to the site where job is executed. And of course, Panda server corresponds for the brokerage, for the sharing resources. Again, as I said, we have many groups, and sharing becomes a real problem. And with these two actually main plots for all presentation. So right now you can see we have 200 petabytes of data in Atlas. So it's a lot. It's kind of on the level of the main players in this distributed and big data world now. And even more important, we have more than 200,000 jobs simultaneously running every second in our environment. And this is not like, this is plot for last month, but we actually have this plot for last years, and it's always more than 200 jobs. So you can imagine that total size of the data produced, and total size of CPU resources. And actually we can manage more, but that's just 2050. It's mostly all the resources which we have now on the permanent base. When we have some unpatched resources, we can have even more. We had like 300,000 in the past. So now what made successful of this Panda system, because we use it for decades, it's used for everything in Atlas, and so everything which was all result which was received and succeeded in Atlas was built in this production system. So first of all, it's single entry point for WCG provide, and central queue for the users. Basically, it's hide WCG providers from the users, and
makes it possible for hundreds of distributed sites appears as one. Actually, users don't care where jobs running. Again, it's using pilot job system, so late transfer of the user payload when the node is ready for it, and it's crucial for distributed infrastructure to maintain it by local experts, so we can see the error and we can provide solution if it's some problem quite fast. Again, it's a hide middleware while supporting different kind of resources. Again, we have, I will have to say, we have like HPC, we have cloud, we have grid as resources, but everything is hide from the users. We often even don't know where jobs are running. Again, uniform job slots to users, easy integration. Yeah, I mean, modular structure provides easy integration of all kind of resources. And I mean, in Atlas we split like production and analysis. Production, it's some big activities, and analysis, it's big activities with software which is let's say which we know, and analysis is basically everything which users want to run. And we have same system for both, which is easy to maintain and make it more flexible, and easy control of resources and brokerage and sharing. And key features now, how we develop our systems. Of course, I mean, for when you have like 200,000 jobs simultaneously, you need to have everything asynchronous as possible. Otherwise, it's just not going to work. Again, pilot job execution system, basically Condor-based pilot factory. Payload is sent only after execution begins on in computing element, and which at the end minimize latency and reduce error rates. We have central job queue. Basically, job queue, it's a queue which is chosen by job requirements. I will tell after. It's like memory and CPU consumption, and also we have different jobs for different queue for different type of jobs. So for like in Atlas specific, it's for Monte Carlo, for real data, etc. So basically, it makes a unified treatment of distributed resources, because you can in one queue you can have different resources, and we have SQL database state, which is critical here. So all jobs have state, basically keep states in database for one queue. We have automatic error handling and recovery. That's very important on this scale. Right now, we even have a system which can extract error information from the job, and if experts see it is some high volume error in the system, he can create an entry for this error, and job not going to be like recovered. Job will just fail it immediately. I mean, it will be no new attempts, and if it's no like such entry about error, job will recover until it reaches some predefined attempts number. And see, I mean, if some jobs couldn't run on one site, we move to another site because it could be site problems. Extensive monitoring, I will tell you about it after. Modular design. I mean, now everything has modular design. Just, I mean, it's how software builds with data. Again, RESTful communication. Everything is built now with RESTful communication, and GSI authentication, basically what's used on the grid. And as much as possible, we use open source components. Now about structure of production system. So before I mainly talk only about the bottom level, it's Panda and JEDI, which is basically correspond for
for creating jobs for brokerage and for dynamic job creation. I will tell you about it after. But it's not enough for Atlas. I mean, Atlas it's a big community. As I said, we have thousands of physicists. We have hundreds of groups, and groups interact with each other. So, like, result of one group is an input of another group, and we need to know when this input is ready. We need to know how it was built, etc. So actually, we have two more layers under the these two bottom layers. We have task definition layer, which we call deft, which corresponds to translate, let's say, input from the users. I mean, with task parameters to the format which could be interpreted by JEDI and after run on the grid. And we have what we call web interface. It's basically a workflow management system which now includes all Atlas specific workflows. So it's basically which makes possible to make all this Atlas production in Atlas scale. So now a couple of slides about dynamic job definition. Again, when task is defined and it should be run somewhere, now we have possibility. It only was developed recently. It's evolved actually in like 2-3 years ago in a long shutdown. Now we have possibility to define jobs depends in one task. Job depends of the requirements. First of all, on different resources. So now we can write our jobs on the grid, which is, I mean, mainly what we had before. So it's well known. We can run them on Prometheus cloud. We can run them on which could be economical usage. We can run them on volunteer computing. For example, I mean, for this, it's important that now we have possibility, which soon will be in production, to run not on the file level, but on the event level. And we can run on HPC, basically filling available nodes and time slots quickly. Let's first return how main parts of dynamic job definition. Again, users mainly when they submit a task, they don't know about actual resources which is needed for this job, especially in like experimental Atlas. They create some software. Mostly, I mean, at least we ask them to provide, like, is it will be like high memory job or low memory job, or is it will be a high CPU consumption job or low CPU consumption job. But at the end, I mean, it's difficult to say. So how it works now, it runs like some, like let's say 10 jobs, and from these 10 jobs, JEDI counts what resources is needed for this particular task. And after it knows what resources it needs, it can choose the proper queue. So, I mean, if it sees it's like high memory, it will send it to high memory queue. If it sees it's high CPU consumption, it will send it to high CPU consumption queue. And for that, it's basically optimized job parameters. And of course, if, which is also very important, if all these scout jobs, which we call scout jobs, failed, basically it is no need to run like another 100,000 for some tasks. We have 100,000 jobs, so it is no need to run them. You can just fail task immediately. It saves a lot of resources. And all of this, it's the simplify client tools and centralize user function, because now we don't care about resources. I mean, how much resources were jobs needed. We basically just submit. We care about how to write their software. And returning to the different resources,
as I said, we have now it's just plot for last week. You can see mostly, of course, it's a grid, but we have quite big part of the HPC and cloud resources. It will be in our talk just about HPC resources on Thursday by Danilo, so I will not talk about it. But I don't think it's anything about cloud, so I will tell a couple of words about cloud. So we started it again like 4 or 5 years ago, first of all from Google Cloud, and it was a successful study, so we run our software on Google Cloud. After that, we have basically now we run on what is cloud, which is used for triggered CERN. So when it's run, it's used for the trigger jobs for Atlas. But obviously, when it is no data running, it can be. I mean, computers is still, so we can use them for production. And main things here, you need to ramp up things really fast, because normally you don't know when these resources are coming. And recently we have studies with Amazon Cloud. Again, we wasn't like, I mean, it was successful, but we wasn't like fast enough to ramp up resources, like cloud resources, as fast as we want. But again, we just show possibility that we can use Amazon resources, and I mean, for all these commercial clouds, it's really good that we can count actual price of it. And when we count the price, we can see if, like, when we need like additional resources, we can say like, okay, for like next 2 weeks, we need these resources. It will cost us this much, and we can have them if they're really needed by collaboration. A couple of words about monitoring. Again, it will be in our presentation on Thursday by Tatiana, just about monitoring. I would say that it's a big change. First of all, it's a big change to make a monitoring for such a big system as Atlas production system. It's 1,000 of tasks. Each task can have 1,000 of jobs. Again, it's many sites, many errors, many type of errors. And what I want to say here, monitoring, it's not only for user to see how the task progressing, it's also very important for system administrators, and for not even for system administrators, but for guys who run this system, who responds for resources, who responds for different subsystems which is using, and basically it is no way to run such a big system without this comprehensive monitoring. And now we are moving to the upper level, so basically what physicists and users work with. Again, we try to hide as much as possible all these infrastructures problem, and especially for high-level users, for physicists. Again, for example, in Monte Carlo, just to have a final analysis plot, we need to have many steps, like event generation, detector simulation, reconstruction, etc. And what workflow we have in Atlas, it's like transformation way, so it's some input for the task, which provides some output that after becomes some input for another task. And we have different groups in Atlas, and it's actually groups which is sometimes even don't know each other. We just know that this group responds for this kind of data, and this group responds for another kind of data. And like historically, of course, each group has their own view, their own way how they see how they should submit the data, how they should how we should monitor this task, and what we're gonna do. For example, we can have some, HLT group can have some preliminary test for their processing, and after we're gonna run HLT, it's high-level trigger. After we're gonna run
where production on the after each run finished, we run were reproducing jobs, were basically jobs to see how detector was performed during this run, and we want to do it really fast because it's important to make changes before next run started. And it's many cases for each of this group, like simulation, data processing, as I said, high-level trigger group, derivation, event index. We all have their own specific, so it was made a decision to build automatic workload management system for the Atlas, which is based on top of this JEDI system. So I will give you basically how it works. It many levels of templating different kind of entities in the system. So what we call step, which at the end become a task. You can have chain of steps, which correspond like this kind of things. Again, one chain of step could be input for another chain of step. We have request, which is a set of chain of steps. And again, everything could become a template. So some group could create a request, which is set of chain of step, and our group can use it because, I mean, we need to provide like similar option, and I don't know, just change. We have like similar workflow, but we need to change just the software version for it. So now I have like several examples of what it means. For example, for Monte Carlo group, we have just historically again, we have like spreadsheet format for an input data where we provide like what we want to produce, how many events we want to produce, and software version. So we provide it in a spreadsheet format, and system translated to the our database, and after that we can basically, I mean, make some modification. I mean, also, for example, for Monte Carlo, we have like quite comprehensive, quite like not simple hierarchical model. I mean, it is some coordinators, and on coordinators, it's like another level of coordinators, and some approve some kind of request, and another approve like resources request. So, I mean, how much data could be used by this particular request by this particular group. We have like dozens of group. We have like some kind of like many coordinators, and we want we all need system to monitor all these requests to basically to make a decision and to follow on it. So this is just another example of reprocessing. Reprocessing it what we call, we have like first processing of data just after we collected by the detector, and after we have reprocessing with a new software and a new calibration, etc., in condition data. So again, like advantages of the system, we can provide an interface which is needed and which is requested by particular group. So for reprocessing guys, we need like some simple interface with some predefined fields that we want to just change. Okay, actually, we want to just change like output type and software version. So we provide interface for them. Okay, mostly done. For HLT, it's the same thing. We have even more predefined parameters, so we only change normally only input data set. And it's in our kind of production in Atlas, it's a derivation production, which is basically just last step where different groups has their own software, and like different groups want to run their software on same input with on same data set. So it was like interface created for one where we
like each group can choose what they want to be produced, and after it's collected in, after all these requests collected at once, so like if different groups requested like different or same production from the same data set, it's at the end will run on the same task. So it saves some space and saves some resources to have like different things in one task. And of course, it's many other things which we provide to the users. It's bookkeeping. It's, as I said already, approved by management. It's in our type of monitoring, it was monitoring when, actually progress monitoring when task already running, and with this monitoring how it's submitted. It is error handling. I mean, when you have task fail, especially if it's task not, as I said, we have like chain of tasks. If task failed in the middle of chain, and you resubmit of this task, of course you want to resubmit whole chain, like rest of the chain which is not done. And I mean, if someone like used or based on this chain, you like want to provide aware automatically, or sometimes it's notification to say, okay, this chain is failed. You need to look on it. As I already said, changing one production to another, and automation task submission. Sometimes, for example, users just predefined everything to submit the task, but they know that data is not ready yet. And when data is ready, we submit whole chain. And I mean, in this way, we can achieve like really fast workaround. So basically, data produced as fast as possible. And there's many other things. It's basically a whole automation system for Atlas, for Atlas experiment. And summary, as I said, we have our system performs well during run 1. We evolved for the challenges to the run 2. Main changes, of course, it's to make it possible to run on in our resources, not on the grid, not only on the grid, but to use cloud, to use HPC, because of course, I mean, as all experiment, we have limited resources. We have limited storage, we have limited CPU. So using as much as possible, it's our main goal. And in the same way, it's using network. So again, it will reduce storage requirement if we will have really good network, and we know like one site is really nearby from another site, and we can run job on this site while data is on another site. And we already have it. Okay, that's all. Thank you, everyone. Okay, thank you, Mikhail. Any questions to Mikhail about the Atlas production system? Yes, please. So you use Google spreadsheet as a workflow programming tool? No. It's just for one of our processes in the system. Historically, users prepare their input in a Google spreadsheet. Just, I mean, that's easy for them. They know how to do it. And any other workflow programming tool is used for Atlas task chain production? No, we have our own like database and interfaces for everything. Okay. Any other question? Well, I have one. So in the massive production system, there is always a problem that the production data, the produced data, the results are properly validated, so that what you wanted to achieve, you actually achieved. Yeah. So that all the input data is processed and processed properly. So when the tasks are failing, this is an easy case. You just see that they are failing and you recover them. But do you have a validation system for the overall production, for example, for a given large task? First of all, we have like validation group, like it's even special group. We have their own workflow which validate sites and software.
But I mean, when for some kind of task, we can easily validate it because we have like same amount of event. If we have same amount of event at the beginning and at the end of it's the output of the task, then we are fine. So for this kind of course, we have this check. So if something wrong, if it's on JEDI level, if JEDI see that it's different number of events in input and output, it should be the same. It's set, but it's a problem. For some cases, for example, for derivation, we have less events for output than for input. For these cases, yeah, I mean, we can have like this problem for validation. So again, we have validation group which runs some samples and said, okay, this is like this software, these sites were good for us. But yeah, I mean, it still could be a problem for some kind of production. So from that point of view, it's not part of the production chain itself. It's a separate validation. Yes. Step, No. Validation group. Again, for some cases, I say for case when we know, and it's 99% of our task, it should be the same number of events in input and in output. Then, of course, we have it in production chain. For some kind of task, when it's like less, when it's filtering basically, it's really difficult. I mean, we are checking that we have errors in the logs. So what we say, if we have errors, we show them. If it's no errors and it's less events, it's basically no way we can say that it's a problem. So it's actually it's up to user to check their data after we produce them. Okay. Okay. What kind of central grid information system you are using for your optimization and production? As I understood, you are not using VMS servers now. Is it correct? So you are not using central services. We are using our own system. Yes, we are using our own system. So this is it was the reason for enforcing pilots. Is it correct? No. No. Pilot is absolutely separate. Yeah. Pilot is just for late body. But how you collect your information about the available resources and all this? So top BDII, it's used. Yeah. But you should have some agent there. Exactly. Yes. And for tier 2s, it's not. And in this case, what is the advantage, for example, comparing with the standard VMS workflow? Do you have some estimations? Flexibility. Okay, we can talk on the. It's too specific. Well, apparently there was a good reason that WMS is not used anymore. So, yeah. Okay. Any other comments, questions to Mikhail? Okay. If not, let's thank the speaker again. This morning's session is over, and I invite you to take a coffee.
стою, говорю, мимо прошел.
So welcome back to the plenary session, and we will continue with our next speaker, Andrei Tsarigorodsov, who will talk about Dirac data management system. Okay. So let's continue our presentation. So I will present the data management system which is provided by the Dirac project. I will just make a very brief reminder what Dirac project is about, and then we'll focus on the data management aspects of the project. The model, what is actually the problem that we are trying to solve, and the basic components and more high-level components of the data management system of Dirac. So if to put in one slide what Dirac is about, this is the software layer, which is placed in between the users and their applications and their actual resources. And when we are speaking about the resources, these are computational and storage resources. And then this is the software which is ensuring interoperability of the computing and the storage resources, interfaces of the users to the resources, and actually the interconnection of all those components together. So that's why we are speaking about interware. This is the software layer on top of the usual middleware, for example. And just to give you an idea about what is the philosophy, what is the paradigm that Dirac is exploiting. So it's enough for me just to make a single slide, because everything was already described in the Panda description that was in the previous presentation. So Dirac using the workload management system with pilot jobs, but I will not go into the what is this paradigm. This was well presented this morning, but it uses plug-in components, which is sending this computational resource reservations, which are pilot jobs, for different computing infrastructures. So it's a plug-in architecture where for different technologies we are using different plugins, different pilot factories. And these principle, this main idea of accessing different kinds of resources by a specialized plugin can be also applied to the data management system as well. So from the point of view of how Dirac is trying to present all these computational and storage resources to the users, we are trying to present those as a single distributed computer, which is abstracting these computational storage resources, and deliberately even the web graphical interface is done with the paradigm of a desktop computer to give the users a feeling that they are just working with a single computer in the more or less transparent and natural environment, even for the non-computing experts. So moving to the data management part. So Dirac, unlike other systems, has the workload management and Dirac management all built in the same framework. And this is the nice peculiarity of this project.
And what data management problem we are trying to solve? So data can be presented in different ways. It can be stored in files, in databases, in structural, non-structural databases, Hadoop clusters, and things like that. So since Dirac is having its roots in the high-energy physics, where we are mostly dealing with files, so the Dirac data management problem is dealing with files. So that's why the main tasks of the Dirac data management is file upload, registration in the catalog, replication, access in different environments, checking integrity that the data is there and what we think about the data is actually the case, and highly untrivial operation of file removal. And the major requirement is that all these file access should be transparent to the users. And of course, we are not solving the problem of just accessing one or two files at once. We are working with many thousands, tens of thousands files in a typical operation. So all these bulk operations should be handled as if a single one, while ensuring that all the elementary operations are fully accomplished and the whole bulk operation is automated, especially for the recurrent tasks. So the data management software stack can present such a diagram. So at the bottom, there are different plugins, essentially, that I was speaking about for accessing different kinds of storage technologies or different kinds of file catalogs that can hold metadata about the data stored in the physical storage. So this is the basic layer, and then we can mount this stack with more and more involved functionality. So storage elements can have different access protocols, even a single storage element. So we have to have some plugin aggregators, because for the users, they don't have to think about different protocols. Then everything should be happening in the logical namespace, and we have a basic API, which is hiding all these physical implementations, and we are exposing just logical operations. If we speak about massive operations, we can't wait at the prompt, and we have to make a system for asynchronous operations. And if we are speaking about production flows, one of the steps in these flows is always involving some data operations, and we have a layer which is allowing to organize data flows, data-driven workflows, including the data management operations. So let's just go from bottom up in this stack and see a bit more details. So as I said, so everything is based on the plugin architecture. It means that the storage element is given an abstraction, an abstract interface, which is implemented by different plugins for various protocols that we can find on the market. Either there are native implementations, or we can use a library which is aggregating different protocols, the SheFile2 library, which is used heavily, and through this library we can have access to yet another bunch of different protocols. And since all those plugins are implementing the same abstract interface for the user, all those storage elements are just seen as logical entities. Yes, they can have some specific operational properties, read-only, write-only, archival, and things like that. And storage elements can be configured with several protocols, and the system can choose, depending on the environment where the client is running, what is the most optimal protocol for the given act of access. So the physical copies are stored in the physical storage, but of course we have to keep track
of all those physical copies in a kind of database, the file catalog. And in Dirac, we are providing the architecture with a single central catalog, which can be probably seen as a bottleneck, but on the other hand, what is more important is that it is ensuring the absence of discrepancies in different part of distributed catalog. So we have a central catalog. The central catalog can be of different technology as well. Originally, this was using the LCG file catalog, but the support for this catalog is kind of vanishing. And that's why Dirac introduced its own catalog with a similar, even richer functionality. And again, in the given production system or given community, there can be several catalogs actually used for different purposes. We sometimes call it a pseudo catalog. So essentially, this is a service which is getting all the data-related information, events or when the files are registered, change in status and things like that. And those can be aggregated the same way as storage elements. And again, a user sees the whole bunch of those catalogs as a single entity. So the user is protected from this complexity as much as possible. And then there is a data manager interface, which is taking these aggregated catalogs and storages. And for the users, there are just logical operations in the logical namespace. Just a copy file from one upload file, copy one file from one location to another, fully operating in the logical namespace. These are the basic operations with the single files. But now we have to ensure that we can make really able operation of, for example, transferring 10,000 files from one place to another. So in this case, what is used is what we call within Dirac request management system. It is pretty similar to a lightweight workload management system, just that the task is not a job which is sent to some computing element. It's rather, the task is, we call it a request, is encapsulating the data management operation. For example, copy file with a list of files. It can have several file operations in one request. For example, to move files from one place to another, you first copy and then you remove the original files, things like that. And then the requests which are prepared and described like that, they are stored in the request queue, and there are dedicated executors for each operation, which are just picking up at their pace, so as fast as they can, and progressively executing all those operations until the whole thing is done. And of course, if some operation is failing, so there is a retrial mechanism, so that in the end, there are all the measures taken that this request is fully and properly done. So this is necessary for the asynchronous operation. And then in Dirac, we have a transformation system. Again, it was quite similar to what was presented this morning. So this is based on the notion of a transformation. Transformation is actually a rather simple thing. It's a recipe how to create tasks. Tasks can be jobs or can be data operations. And the recipe consists of what you actually want to do and the pattern of the data on which you want this transformation to be applied. And so in this case, for example, if some new data is registered in the file catalog, this is the event which is triggering creation of a task according to the transformation definition. And of course, transformation can be chained in arbitrary complexity workflows
And some of those transformations are creating jobs, as I said, but some of these are data operations. For example, clean all the data after it is processed and the derived data is obtained. And so this allows us to automate recurrent typical data management tasks which are occurring in the large production system. And if we put this all together, so this is more or less how the massive asynchronous recurrent automated data operations are happening. So this is how LHCb, for example, is doing it. So the request management queue is populated either by users who are just preparing a single request, or by the transformation system, which is placing automatically the requests into the request queue. And there are request executing agents which can try different ways of moving data or removing data around. So they can just use public network and try third-party transfers or transfers using the local cache. So this is a simple way to do. And of course, once this transfer is done, everything is registered in the file catalog. Or the executing agent can go out and request a service of some third-party provider. And a typical example is FTS service, which is developed at CERN. And so the request executing agent can place FTS request and accomplish the transfer operation using this service. Where is the image here? Okay, so here you see a nice image of data transfers as a function of time. Unfortunately, I don't know where it has gone, but the numbers are here. So in the example of the LHCb production system, the system is managing data transfer rates combined in all those distributed storage systems up to 10 gigabyte per second and about 1, 2, 3 sustained gigabyte per second. So this is not as high as the largest LHC experiments, but for the LHC it is LHCb it is using fine. And yes, there are some isolated clusters of failures, but they are mostly associated with some problems with the storage systems of the third-party storage systems. So probably the problem is, okay, yeah. Just a few words about the file catalog, because it is really a central piece here. Because it is defining the single logical namespace for all the data managed by Dirac. And so together with those access components, it is allowing to present all the data of a given community for the users as a single logical file, global file system. So for this paradigm of Dirac distributed computer, this is absolutely necessary thing. So the file catalog has normal file catalog functionality, so it keeps track of all the physical replicas of all the files, and it has, compared to LFC, for example, some added value that it has some built-in metadata which we found by experience, which is solicited quite a lot by the user, like ancestor-descendant relations, so a kind of light provenance information which is built in the catalog, and from this point of view it is very efficient to access. And it has metadata which is allowing to generate immediately the storage usage reports, which is again very important if we are speaking about the policies of using the storage, so that the user quotas, for example, can be efficiently
applied. But the direct file catalog is not just replica catalog. It has a rich metadata functionality. So the metadata that can be defined, the user metadata, it's not predefined metadata. So the users can define whatever metadata they want to do. So this metadata is defined in the same hierarchy of logical namespace of the catalog itself. And so you can define metadata on the level of which directory, on the level of which file. Files are inheriting the metadata of the directories. So this is the schema which is applied. And actually, because of hierarchy, we are saving a lot of space, and we are gaining quite a lot in the efficiency of the meta queries. And just to give you an example, so you can make a meta query for your files to ask files from some subtree of the logical namespace. For example, accessed not so long ago, generated with this or that version of the software, files of a given type, and stored in a particular storage. So these are typical queries when you have millions of files that you have to find what the files to work with. It has also a built-in support for datasets. Essentially, the dataset is a list of files or a set of files which are responding to a given meta query. But there are added operations on the datasets so that it can be used as a single entity for the operations like removal or moval or transfers. Just some examples of the usage of the catalog or data management. So of course, LHCb is using it. It has migrated from LFC, and there is a procedure to do this migration. So it has about 20 million of files, and it's not using, for example, the file catalog as a meta catalog. It has another catalog for that, for the metadata information, which is used together. Some other experiments are using DFC just like a replica and metadata catalog. Some experiments like BEST3 was actually doing the development. For example, the data sets were developed on the request of the BEST3 experiment. And there are some other examples that are using quite heavily the data catalog. So the interfaces which are users can use are standard command line interface, but we are focusing mostly on the web interface now. So for this, you can have on the web a file browser, essentially pretty much similar to what you have the file browser in Windows or on your Mac. And, but this has also the possibility to exploit metadata to select your data. And of course, there are a lot of auxiliary services with the data management for comprehensive accounting of all the quantities in the data management, data transfers, storage usage that can be presented with the different selections for a given user, for a given activity, for a given group, and so on. And so other services that, of course, I can't cover all of them. There is a data logging service. You can ask for a given data to log all the operations that happened with the given data, with given file, which can be quite useful for the debugging of the problems. Data integrity service to check what you think is on your disk is actually exactly on your disk and things like that. And some auxiliary service like what I have mentioned, the FTS manager service, staging service for bringing ahead online the data, which is used heavily by the workload management system, for example. And finally, just want to say is that all these data management and workload management is built in the same framework with the clear recipes how to build new extensions, new plugins. And this is exploited heavily by many different experiments which are using Dirac, like
LHCb was developing another representation on the directory tree that they think would be more efficient. As I said, the data sets were developed for Best Dirac, and then this was done in the same framework with the same release deployment procedure, which is simplifying a lot the development. So this is the system which is built, which is created for extension. Finally, just my conclusions. The Dirac distributed computer is combining both workload management and the storage management so that it can access both computational and storage resources. So we are trying to present for the users the data management as a single global file system, and there is a support for higher level asynchronous recurrent automatic operations. And what is very important is that the system itself is extensible, so that if something is lacking for the business logic of your particular application, it's not necessary to build the whole thing from scratch. You're just providing a new plugin for the new strategy of copying files, for new storage technology, for example, and just built into the framework which is collecting this all together. Okay, thank you. Don't see any. Oh, there is one. Yeah. I would like to ask you, what is different your storage and EOS, which is implemented in CERN? It is a different level. So EOS, for us, this is just a storage technology. Mm-hmm. So for us, it will be just yet another logical just plugin, right? storage element, yet another plugin for whatever protocol which is can be used to access the EOS storage. Thanks. All right, if there are no more questions, then let's thank the speaker again. And our next speaker is Andrei Kiryanov, who will be talking about federated data storage system prototype for LHC experiments and data-intensive science. So please. Hello, my name is Andrei Kiryanov. I'm going to be talking about the federated data storage prototype. It's a truly collaborative project carried out by people from various institutes in Russia, and also using the resources from 7 major Russian scientific institutes. The motivation for this project is that the fact that computing model for LHC run free and also the high luminosity LHC needs a clear economic of scale, and the reliable operation for large-scale data facilities needs an economy of scale, and the requirements for the data storage is at least 2 orders of magnitude higher than what we have now. So we have to look for new resources in terms of both storage and computation. Well, let's talk about the storage. And our approach is to find out a way of joining small sites, the small storage resources, in a way that could be used conveniently by applications, but we have requirements for both LHC experiments and other science. And distributed heterogeneous storage system of independent storage system is normally very different, cannot be easily used efficiently by user communities, but the federated data storage system that we're talking about has an aim of providing a convenient single entry and homogeneous looking storage solution that is actually
well, comprised of many, many different sites, but well, can be managed centrally at one point. Because small institutions that we're talking about normally cannot, well, afford much manpower of managing full-scale storage solutions. No, for larger sizes, it's not like that, but for smaller sizes, it's normally one guy per computer center. And so it's very important, as we see, to lower down the mark, and so to make it very, very easy to manage the storage, the distributed storage on smaller sites, while moving all the effort of centralizing and managing the thing in one point. This is a research project. R&D it was accepted as a WLTG demonstrator. So we're not talking about the production-ready solution here. What the slides I have are mostly EOS-centric, but once again, EOS is not the only technology that is available out there for that. So please look at that as our first attempt to investigate this area. These are the requirements we came up with in the very beginning. So the first requirement is a single entry point. So we want the client to have almost no configuration in terms of the storage. So we don't want the client to choose between different entry points. We want it to be very easy to manage. So we need a single entry point, but it should be, of course, reliable. So it should be usable, but at least 2 major LHC experiments as a proof of concept. So we don't want to come up with a solution that cannot be used for LHC. We want a scalability and integrity. So it should be easy, well, relatively easy to add new resources, because smaller sites, they come and go. And we don't want the integration work to be very difficult for them. We want a data transfer optimization, clearly. So while we have a single entry point, we don't want this entry point to be a bottleneck. So we want the redirection work in a way that the client accesses data directly on the disk servers on the sites. We want stability and fault tolerance. Once again, because of the single entry point, we want all the core components to be reliable and with probably a hot secondary, well, the components have more than one component serving the same thing, but looking at the same as a single entry point. And what we need also, there's many set stories about decoupling the namespace from the storage system. So we want to be clear that we need a virtual namespace, like the logical file names, to be integrated in the solution and have no dependency on external catalogs. So we looked out there for the open source storage solutions that are available, and in the very beginning we realized that this very much depends on the requirements we have. Very much depends on the storage, the access protocol. So we know that Extrude, the HTTP, and then also the PNFS protocols are very good at redirection. So you can access in one place, and the protocol will redirect you to the actual place where the data is. So we started to look at the storage solution supporting these protocols and found 3 of them so far. So it's EOS, Dcache, and Dynafat. First one is EOS, is Extrude-based, mostly. It's developed at CERN, which is very good because we know where to ask for help. Also, it has advertised characteristics very closely matching our needs. And, well, is already in production for all 4 major LHC experiments, which is a proof of the concept in the first place. Then we have a Dcache. Well, the latest version is mostly based on the Dcache specific DCAP PNFS-based protocol. It's developed at DAISY, but as also we had discussion with Dcache developers, and then say that they have all the features we need for, almost all the features we need for that. So we'll try this solution as well. And the later one is the Dynafat, which is actually, well, unfortunately, it's not a complete solution. It's not a storage plus the federation. It's just a federation, so it is a federator on top of the other storage systems. While it still has a potential, so we'll try this like in the end. But
we'll start with the solution that is almost what we want, which is EOS. So these slides I have are mostly EOS based, well, mostly for EOS. Here's the the collaboration we have so far for this project. We have 5 major sites near the Moscow, or in the Moscow, which is Kurchatov Institute, GNR, MEFI, SINP, ITAP. And MEFI, we have 2 sites close to St. Petersburg, which is the PNPI and St. Petersburg State University. And we also have a site at CERN. It's not a full site because we only have a user interface there, so we don't have any storage at CERN. But we need that to test access to the federation from really, really remote resources, and also because the CERN is a place where all the data for LHC is stored in the first place. We wanted to prove the fact that we can access the federation from there as well. We have actually, these participating sites are combined in 2 test beds. I will explain why, because we were doing the infrastructure tests in parallel with adding new sites and convincing them to join the federation. So we needed a small stable test bed to do a proof of concept test, to be familiar, to get familiar with this EOS deployment and stuff. And the second test bed to actually have a configuration that we want, and then do all the testing we prepared on a smaller test bed there later. So this is the main test bed that is recently became operational. It has 2 so-called managers. This is the EOS terminology, but this is basically the entry point. We have the redirector, and where all the metadata is stored is here. Is GNR and NRCKI, is redundant scheme. And also we have storages at these sites. So there's, they have defined Kurchatov Institute as like a primary tier 1. Well, you have to know, well, you have to take into account that we're not using production storage resources at these sites, not even at Kurchatov Institute. So this is all the test bed. That's why the performance you'll see on the slides is not super high, but for the testing, this is very good. And also we have GNR, SINP, and MEFI providing file servers, and all the other sites have client side configured, so they are accessing our storage federation. A secondary test bed is mostly the same, but very small. This is what we started with in the very beginning, more than a year ago. It has 2 sites, the PNPI and the St. Petersburg State University as managers, and also these 2 sites as storage. And now we run all the tests from all the other sites accessing these federations as well. The test plan we came up with has 2 sites. The first site, the one-shot test, is once again because we were not familiar with EOS, with neither of the storage solutions. We wanted to try out. So we needed a proof of concept for all the basic stuff we have on our test bed. The first is installation, configuration of EOS, and test basic functionality, permissions, authorization schemes, and stuff like that. Then we'll need a test for the redirection impact, because normally EOS installations are not that distributed. So normally it's one site, while they still have managers and file servers, but they're not hundreds of kilometers away from each other. So we wanted to test if the redirection will still work well when the head is at a higher distance from the file server. And reliability tests, we wanted to test that the migration between the primary and secondary managers work as expected. And then the second part is a continuous test, so it's mostly performance. Well, while the site joins the federation or leaves the federation, we don't have to do the one-shot test again, right? But we want to test performance of all the new joining and all the new joining sites, and see if adding a new site impacts somehow the performance of the whole federation. Then the data locality test, the EOS solution that we used in our testing, it has a feature called geotags. So you can add the location marks to the sites, and to help the system to choose the better storage element for the client. So we wanted to try this out, and
to test its role in data distribution. And, well, the last one, but this is very important, and you'll see in the later slides, is real-life tests using real experiment software and data, because synthetic tests cannot easily tell you if there is any problem with the way experiment actually access their data. And you'll see that even two experiments we used to real tests from Atlas and Alice that we use in our testing behave very differently in comparison to the synthetic tests. This is the software platform that we have chosen. The operating system is Scientific Linux or CentOS or whatever flavor of Red Hat. Version 6, 64-bit. It's not the very recent operating system, but at the time we started the project, the Scientific Linux 7, well, the EOS wasn't ready very well tested on this platform, and so we don't see any problem actually with migrating later on Scientific Linux 7 when EOS is, the next version is probably already completely available on the platform. The authentication scheme is GSI. Well, there are many of them supported by EOS, but that's what is currently used in WLTG. We don't want any changes on the client side for authentication. So for the users, when the client is accessing the federation, we still need to use this authentication scheme. For network monitoring, we use the PerfSonar, and you'll see later why this is important as well. So it's not only the test of the storage system itself, it's also test of the infrastructure and all the network links between the participating sites. For that, the PerfSonar is very good. We have a full mesh of the PerfSonar installations, and which they measure performance and latency between all the sites. So we have a full view of our installations. Synthetic tests we used for testing is the first one is Bonny++. This is a very good file and metadata I/O synthetic test. The only problem with Bonny is that it's only for the mounted file system, so it cannot support like Xroot and HTTP protocols. So for that, we'll have to use the Fuse. We can mount Fuse as a file system, and then we test the metadata and then file access with Bonny. Then we found out that there is a built-in like bundle with EOS test, which is XRD-Stress. And this is EOS file I/O. It's not testing any metadata. There is a test for metadata, a separate one. We're not using it yet. And the real-life experiment test from Atlas is a standard Atlas workflow with Athena, reconstruction workflow. And for Alice is a sequential root event processing. And the first version of this test was provided with Peter Christoph. Thanks to him for that. Now we use a bit modified version of the test, but still, that's what it is. As I said in the very beginning, because we're federating many small sites, we want the system to be reliable. And then smaller sites crash from time to time. We all know that. So we need replication. So whenever we write data somewhere, and a site goes down, we don't want to lose any data. So for that, we need some kind of redundancy, replication. And we have our desired ideal policy that we came up with is we always read the closest replica for optimization purposes. And when we write two replicas. The first one on the closed, what we call tier 2, so it's a small site. And the second one on a pre-configured tier 1 is a bigger site with like the tier 1 level of quality for the storage. Normally, tier 1s have like backups and stuff like that. They also redundant power supplies. So we want the first replica to be close to the client for data transfer for optimization purposes, and the second to be on somewhere we can trust. EOS has a slightly different implementation for that. So it has a hybrid placement policy, which allows the first replica to be placed on the closest file server, and the secondary replica to be on a random file server. It's not pre-configured tier 1, it's a random one, which still provides a redundancy, but we'll have to copy like the data manually to the tier 1 after that, if we want to use that. But we contacted EOS developers, and they think that our scheme makes perfect sense. So we might see a change or a new scheme, new placement policy in the next versions of EOS.
Currently, we tested three placement policies. The first one is a single replica is just a single replica with random placement. The second one is a still single replica with data transfer optimization. So we use GAL-tags to write data to the closest file server. And the third one is like the hybrid one is when you write the first replica on the closest file server, and the second one somewhere in the federation on a different one for redundancy. I'm not going to tire you out with lots of measurements and lots of graphs, but this one is important, as you can see. That's what I was talking about. If you take a look here, and that's why the real experiment software is very important for testing, is that the LS-read test is clearly optimized. As you can see, the green bars are Fuse and the blue bars are Xroot. So they're clearly optimized for Xroot access. You see, the times are much lower when you use Xroot protocol than when you use Fuse for Alice. But for Atlas, the picture is completely different. So they perform much slower with direct Xroot and much faster with Fuse. This is probably because of the caching on the client side, which is there when you use Fuse and which is not there when you use Xroot. So and this after we saw these results. No, it's slightly different scale, but still, if you use the graph, you see that, well, you don't want to compare them. You want to compare what's in a graph, and you see the protocol you use. Here, the performance for the Xroot protocol is bad, and here the Xroot is performing much better than the Fuse. So that's what you want to see on this graph. So for that, this was the first results we had, the very first one. And after that, we realized that we really need to map this to the network testing and to the network performance results. So we had some intermediate conclusions, and well, we have all the basic stuff works as expected. So we had some problems with replication, but we reported everything, all the bugs we found out during the testing to EOS developers, and they fixed them. They made a lot of work on fixing stuff we found. And as expected, the metadata I/O depends mostly on the manager location, in comparison to the client. And the file I/O is mostly on the file server. So there was no bottleneck for file I/O in terms of redirection. And experiment tests behave differently with different protocols and different data sets. And well, because we had the network connection that was not dedicated for the test bed, we share network with the production on the sites. Sometimes when you run the test multiple times, you get different results. So we need for reproducibility purposes, we needed to map all the results we have to the current network situation using Perf-Sonar. So that's what we have here as well. The full mesh of management. Of course, there are more than just the green dots. So there are performance marks in megabytes per second and latency also measurements between all of the sites, but you can see that most of them have nice network connectivity. CERN is very distant, and the network link to CERN is not that good, but still. So, because we have all the results now, we have much better understanding of what's going on in our test bed. Because we have I have a couple of slides for comparison, just for the performance, for the Xroot pure read and write stress test, and you see the results. Once again, the numbers you see here is like 40 megabytes per second. It's not super high for production, but this is just a test bed we're using at, well, they provided mostly virtualized resources at the sites. So it's not the absolute value that is important. It's the difference between the values you see on the graph what is important. And the GNR and CNP here is different because for them, if you see the graph for tier 1 and tier 2, they have different sites as tier 1 and tier 2. For GNR, the tier 2 is GNR, the local file storage server, and tier 1 is Kurchatov Institute.
And for CNP, the local one, the local storage is at CNP, and the tier 1 is again in Kurchatov Institute. For all the other sites, the tier 2 is, they have no local storage on their test bed, so they always write to the random tier 2, and well, tier 1 is always a Kurchatov Institute in our installation. And for the write tests, this is well, you see that the performance, the write performance of tier 1 is much higher, because the network link to Kurchatov Institute and the storage they provide has higher performance. And that and the storages at tier 2s and network links even inside the sites. That was a surprise for us. Sometimes inside a single site, the network connection between the client and the storage is slower than between this client and the external site. Here's the next test we have performed is a new thing. Normally, we would run the test on a site at a single time, or then we'll move to another site. Then we realized that this is not the actually usage scenario. So normally, the clients will access the federation from all the sites simultaneously. So this is the test we have of the parallel access to our federation from all the participating sites. And you can see that performance is lower than it was in synthetic test, but still is fine. And the single test is performing much finer. Single means that there was only one client accessing the federation at a single time. And here, all the clients accessing in parallel. Okay, this is the Alice, the real experiments with GauTax access from CERN. So this, well, once again, this is slower, but still we have a reasonable performance because we're using once again the test resources. Also, the client at CERN is also just a virtual machine, so it's not a production quality. But we have a reasonable performance for all the usage patterns. So both for random storage elements for tier 1 and tier 2. A conclusions is that we have created a working prototype of distributed federated storage. That's very good. We have carried out all the extensive testing, and we know the infrastructure works as we expect, and which is important, we understood the results. We have exploited EOS as our first storage platform. We have enough confidence to say that it behaves well, and it has all the features we need. But we're not stopping here. We will exploit the other solutions as well. So we'll try the next test. We'll probably try with Dcache and then switch to DynaFed. Yeah, that's what we have to do next is put in order all the test results, because here in this presentation you have just a couple of slides, but we have much more results, really a lot. But we don't want to tire you out with graphs. We will need to put them in a single place. Get familiar with the next storage system and repeat all our testing, and then compare the two solutions. Yeah, we want to express appreciation to all the people who participated in this work. Apart from the authors, there are tons of people who provided ideas and presentations as well. Thanks to all of them. And thank you. Thank you. So perhaps one question for the speaker. Just one, yes. Well, actually I have more than one. I have more than one question, First of all, you didn't say anything about the parameters which set on the directory tree proc, for instance, because, if you have a little bit different parameters on different machines, you will have drastically different results in your measurements. Again, the same we could say about the disk drives, because in principle, only just for network, there are around 500,000 parameters which affect. Yeah. We know two of them, which is data transfer, performance, and latency. It's quite fun. These are important ones. Later on, probably I will show you if you want. Okay, because generally we measured several years, not many, probably 2 or 3 years in different area, and I would say a lot of parameters really affect the speed, and that's
one issue. Another issue, how detailed you have a logs, you know, because for instance, couple of months later, how to compare your results with new one, for instance, or with results from other guys? We keep track of all the measurements. You keep track on which level? What do you mean by level? We have track of all the measurements, For example, including the network do you ones. have source report? The what? Source report. Okay, I explain you later. Thank you. No, you don't have to explain to me, but the thing is that this is a test bed for us, for the federation. Yeah, I understand. And we don't want to, you know, we don't want to come up with a solution that would require tweaking the network. We want to use the network we use now for instance, for WL3G production, stuff like that, and see how federation works in existing solutions, in existing, well, conditions. Alexei wants to add something. It was a very good question, but when you work with big systems, you should have some level of abstraction. It is very important to know all 5,000 parameters you mentioned, but if you don't go to a level of abstraction, you will be nowhere. You will be continue to optimize your 5,000 parameters. What we presented this level of abstraction. When you look on really huge geography, you look on the geography from Geneva to Moscow to Dubna to St. Petersburg. And the results, if you look, so let's discuss results. Let's not discuss how many parameters we know. Let's discuss the results which were presented. If you have questions about results, we are ready to discuss. If you want to know what tests we conducted, we are ready to discuss these tests. But to discuss just how many parameters we know and compare to how many parameters you know, it is useless. I'm sorry. Okay, I think there is a lot to discuss in the corridors and the coffee breaks, so, but we'll try one more question. I think the questions are from the same region, that you have continuous tests for one hand for the data transfer, but when you show the network parameters, you show just a snapshot for the some time or like a profile. Did you continuously control the network during your application performance testing, or? Yeah, we do. It's not like we measure network in your once. presentation, it looks strange because you are talking about snapshot for the network parameters and continuous testing here. That's true. I cannot show you like a 3D graph of all the networks. It's too complicated, but we do have continuous testing of the conditions and of the performance. I understand that. It probably wasn't just about clear. Data presentation. Yes, but it's not like we measure once and then do all the testing multiple times. We measure, we do the testing, we have one-to-one matching of network conditions to the test results we have. And the question, did you do a correlation between network conditions and your results? We do, because as I said, sometimes when you run the same test in different time, you have completely different results in terms of performance. And that's what we saw in the very beginning, and we realized that it's absolutely crucial to have network testing done well so that we can map the network saturation to the results we have. And as I said, we have understood the results, and we know there is a dependency as a clear one. So, yeah. Okay, very well. Let's now thank the speaker again and continue discussions later. So the next speaker in this session will be Ilya Kurychkin, talking about the activity of the Russian chapter of International Desktop Grid Federation. Меня слышно? Да. Добрый день. Мой доклад посвящен деятельности российского отделения Международной Федерации Desktop Grid
систем, состоящих из персональных компьютеров. И так повелось, что на конференции GRID раз в 2 года мы подводим некоторые итоги. Так уже исторически сложилось, что несколько раз мои коллеги, участники российского отделения собирались, и мы подводили итоги, старались построить планы на будущее, пытались определить, справились мы с поставленными задачами или нет. И сегодня я тоже хочу предложить достаточно общий доклад, возможно, без технических подробностей, но в котором я хотел сказать, что у нас получилось сделать, что мы делаем сейчас и какие у нас планы на ближайшее будущее. Итак, зачем была создана федерация международная, да, грид-система из персональных компьютеров? Она была создана для того, чтобы помогать исследователям и людям и организациям, которые хотят использовать распределенные вычисления и вычисления добровольные на основе персональных компьютеров для того, чтобы у них все получилось, они достаточно успешно разворачивали свои проекты, проводили эксперименты, получали результаты. В связи с тем, что развертывание гетерогенной структуры, в которой в данный момент могут находиться не только персональные компьютеры, ноутбуки, но и в том числе какие-то персональные устройства, планшеты и телефоны, могут находиться сервера, да? Даже иногда могут находиться суперкомпьютеры или кластеры. И вот такие гетерогенные структуры достаточно часто требуют особого подхода, и иногда человек, который только пришел, который занимается только, к примеру, своим делом, своими экспериментами, знает только свою область, ему достаточно сложно вникнуть сразу во все тонкости, разобраться и успешно провести эксперимент на этой гетерогенной структуре. Именно для этого была создана федерация, и мы пытаемся помочь ученым, мы пытаемся помочь добровольцам, которые предоставляют свои ресурсы, понять, что же ученые от них хотят, и наладить между ними какую-то взаимосвязь. Опять же, исторически повелось, что большинство добровольных распределенных вычислений было на платформе Boeing. Это аббревиатура. Изначально программное обеспечение этой платформы была сделана в институте Беркли. Сначала она использовалась всего лишь для одного проекта SETI at Home, но после того, как это программное обеспечение показало себя достаточно эффективным, решили, что можно его использовать в других проектах. И дальше, на данный момент, мы можем сказать, что порядка 80 проектов международных есть по всему миру, может быть даже больше. Некоторые из них недостаточно известны. И всего, именно на платформе Boeing в добровольных распределенных вычислениях участвует более 3 миллионов участников. Всего подключено более 14 миллионов компьютеров. Суммарная их производительность порядка 20 петафлопс, естественно, в пике, что в целом находится чуть ниже уровня самого современного суперкомпьютера, находящегося в топ-500, самого первого. Я немножко расскажу, это достаточно просто, как именно взаимодействует проект с добровольцами. Итак, у нас есть некоторый сервер проекта и есть предоставляемые устройства пользователей. Они общаются, естественно, через интернет, при этом добровольцы могут подключаться на постоянно, да, то есть компьютеры или сервера у них работают постоянно, да, могут включать их тогда, когда им удобно. Это никоим образом не сказывается на производительности системы. И дальше пользователю передается некоторое расчетное приложение и входные данные. Естественно, приложение передается один раз, входные данные передаются последовательно, естественно, разные. После того, как компьютер добровольца обсчитал результаты, они возвращаются на сервер. Все было бы неплохо, если бы не было тех особенностей распределенной системы,
от которых, к сожалению, уйти нельзя. Ну, такие, к примеру, особенности, как, допустим, какой-то доброволец мог получить задание, притом достаточно много, а потом их просто не вернуть, ну, по какой-то причине. Компьютер сломался, там, выключился, так сказать, там, человек уехал в отпуск, там, просто удалил программу, переустановил систему, ситуации могут быть разные. Кроме того, пользователь мог просто удалить задание, мог просто перестать считать, то есть ситуации могут быть разные. В результате у нас возникает такая ситуация, когда часть результатов не возвращается обратно. Соответственно, надо что-то с этим делать, поэтому параметры репликации для проектов достаточно важны. Кроме того, в добровольных распределенных вычислениях существуют некоторые особенности, которых нет в других распределенных вычислительных системах. Это непосредственно взаимодействие с добровольцами. Оно должно быть обязательно, то есть там, руководитель проекта или участник проекта распределенных вычислений обязательно должен, ну, если не отчитываться, то, по крайней мере, на достаточно понятном языке пояснять добровольцам, что же они считают и какие результаты будут получены. А потом, когда результаты получены, ну, в каком-то, опять же, понятном виде их представить. Ему нужно, ну, каким-то образом эту информацию достаточно регулярно доводить до добровольцев для того, чтобы интерес к его проекту не был утерян и, как бы, опять же, привлекались, как бы, новые люди, новые добровольцы. В связи с этим будет увеличиваться непосредственно производительность проекта. Кроме того, в случае, если какой-то проект сначала считает достаточно там, плотно, там, к примеру, какой-то эксперимент, а потом происходит, я не знаю, там пауза, допустим, на несколько месяцев или на год, это весьма негативно сказывается на популярности проекта и в конце концов может привести к его, ну, если не сворачиванию, то потере популярности и уменьшению вычислительной способности. Вот. Кроме того, из-за ошибок, которые возникают, а также недополученных заданий, может возникать проблемы хвостов. Ну, здесь мы можем посмотреть, что при нагрузке мы, допустим, на тысячах хостов добровольцев считаем, как бы, наш эксперимент, да, но по окончанию заданий мы еще будем вынуждены достаточно длительное время досчитывать достаточно малое количество заданий, которые были возвращены с ошибками, возможно, не единожды. Итак, кто такие добровольцы? Еще 2 года назад было проведено нами социологическое исследование, в котором мы попытались понять, во-первых, кто такие эти добровольцы или кранчеры, как они себя называют. Мы попытались составить некоторый портрет, да, узнать, кто они там, ну, там, не знаю, там, по там, образованию, там, по полу, возрасту, по там, профессиональной принадлежности. И узнали, что добровольцы прежде всего хотят, как бы, их мотивация, да, это просто помочь науке. То есть мы сейчас говорим именно о российских добровольцах, и это означает, что, как бы, помощь науке – это самое важное, да, которое, так сказать, 93% добровольцев хотят именно этого. Да. После этого это некоторая причастность к научным открытиям. То есть, ну, как бы, человек тоже, как бы, нужно потешить свое самолюбие. Кроме того, у трети участников это некоторый спортивный интерес. Но это означает то, что я посчитал больше, чем другой. И вот я молодец. В связи с этим у добровольцев распространены соревнования, опять же, так сказать, за какое-то короткое время, кто больше посчитает. Ну, это, с одной стороны, как бы, разнообразит просто, ну, как бы, расчет, да, ничем не примечательный, и увеличивает популярность проекта. Сами добровольцы не просто общаются там, не знаю, там, где-то там по скайпу или как-то еще. Да. Существует очень много ресурсов, где, как бы, есть там форумы, так сказать, где есть там тематические, так сказать, материалы. Для России это сайт Boeing.ru.
это сайты проектов и сайты команд. Хочу заметить, что добровольцы не просто как бы сами по себе, да, они объединяются в команды, иногда по национальному признаку, иногда, ну, как бы это может быть интернациональная команда, которая преследует, ну, какую-то определенную цель или считает проекты, допустим, определенной тематики, допустим, астрономия или физика. Среди 80 проектов есть и российские, в том числе SAT at Home, это решение SAT-задач, Gerasim at Home, Optima at Home и Netmax at Home. В данный момент активно считают первые два проекта. Здесь мы можем видеть для проекта SAT at Home распределение пользователей по странам. Да? Если вы видите, да, если это не серая, да, то вот страна, да, на карте мира, то это означает, что там есть пользователи в этой стране, которые считают. Получается, что в проекте SAT at Home участвуют пользователи практически со всего мира. Для нашего отделения, российского отделения Международной Федерации, самым важным было налаживание как бы, взаимодействия с сообществом добровольцев, сообществом кранчеров и как бы, помощь им для того, чтобы они могли развиваться и они могли как бы, понять ученых, научных сотрудников, именно тех, которые дают им какие-то вычислительные задания. В том числе так получилось, что уже достаточно длительное время, уже несколько лет, некоторые добровольцы, кстати, некоторые из них присутствуют здесь в зале, участвуют как в круглых столах, в обсуждениях как бы, там, модификации проектов, так и помогают ученым как бы, уже в доработке проектов, да, и, возможно, так сказать, в там, корректировке, да, или в добавлении новых направлений исследований. Ну, как бы здесь на этом слайде описаны некоторые аспекты как раз деятельности, о которых я хочу поговорить далее. Итак, социологические исследования. Ну, я уже говорил, что в 2014 году были проведены социологические исследования по составлению среднего портрета кранчера-добровольца. И было проведено исследование по отношению к проектам. То есть какие аспекты проектов привлекают добровольцев, какие отталкивают. В целом мы получили достаточно ясные результаты, которые потом были использованы как раз для российских проектов. Кроме того, в 2016 году было запущено новое социологическое исследование по оценке проектов, которые сейчас являются активными, и чтобы их можно было сравнить и как бы порекомендовать руководителям этих проектов добровольных для того, чтобы улучшить взаимодействие с добровольцами и увеличить, соответственно, вычислительную мощность проекта. Кроме того, мы содействовали, так сказать, ну, грубо говоря, сбору денег на как бы, некоторые специализированные вычислительные сервера для сообщества кранчеров. Мы как бы, помогали им размещать сервера, мы помогали им, так сказать, договаривались с компаниями Intel, AMD, NVIDIA для предоставления нам специализированных вычислителей и как бы, обкатки их как раз в добровольных распределенных вычислениях. Кроме того, вот совсем недавно было проведено достаточно большое тестирование на видеокартах AMD и NVIDIA, и там вот скоро мы уже как бы, совместно с добровольцами подготовим результаты. Именно тестирование в рамках проектов добровольных распределенных вычислений. Кроме того, как бы, были, так сказать, там, попытки сделать, ну, как бы не то чтобы что-то новое, да, но как бы некоторый кластер, который как бы достаточно оптимально соответствовал определенному параметру. Это соотношение минимальной стоимости за единицу вычислений. Ну, как бы у нас что-то получилось, как бы сейчас кластер пока как бы в работе, но как бы скоро планируется вот в строй. Кроме того, для того, чтобы движение именно добровольных распределенных вычислений в России расширялось,
для того, чтобы появлялись новые специалисты в этой области. Члены российского отделения достаточно успешно преподают студентам ведущих российских вузов как раз вот добровольное распределенное вычисление и все, что с ними связано. Кроме того, 2 и 4 года назад было нами как раз заявлено, что было бы неплохо сделать некоторый зонтичный проект для обкатки каких-то небольших экспериментов. Да? Как я говорил, если сделать отдельный проект добровольных распределенных вычислений, малое количество вычислений в нем достаточно бессмысленно. То есть, во-первых, это будет происходить достаточно долго и не очень эффективно. Для того, чтобы делать именно небольшие эксперименты, рассчитывать небольшие эксперименты, было решено сделать так называемый зонтичный проект, в рамках которого внутри него могут находиться несколько различных приложений с различными целями. И в целом вот сейчас вот мы планируем запустить этот проект, в том числе подпроекты по поиску диагональных латинских квадратов с расчетом на обычном процессоре и на ГПУ, и моделирование телекоммуникационных сетей. Кроме того, в ближайшем будущем, как я понимаю, до конца года планируется запуск 2 новых проектов. Это предварительные названия. Это по поиску новых материалов совместно с Физтехом. И проект по исследованию дна Японского моря. Это проект с Дальневосточным университетом. Вот. Кроме того, буквально вот за последние 2 года мы увидели, что сформировалась достаточно устойчивая группа добровольцев, которые не просто помогают в вычислениях, да, или там помогают в программировании, но уже достаточно на высоком уровне помогает именно в самих исследованиях, в поисках, к примеру, латинских квадратов с различными свойствами. В целом в Европе, да, и в Соединенных Штатах достаточно уже это явление распространено. И мы рады, что это явление появилось и в России, которое называется гражданская наука. И когда обычные люди, пусть достаточно высокой квалификации, могут и хотят помогать научным сотрудникам. Вот. Кроме того, были сделаны некоторые модификации в программном обеспечении, там некоторые сделаны, разработаны дополнения для платформы Boeing. Это система начисления баллов. Это опять же относится к спортивному интересу. Если баллы начисляются за вычисленные задания, если они начисляются как-то неправильно, некорректно, то в целом это достаточно злит добровольцев, и они либо уходят с этого проекта, либо просят, настаивают, чтобы система была изменена. Мы сделали новую систему начисления баллов, которая попыталась взять самое лучшее, что было у существующих систем. Ну и обкатали это на одном российском проекте, NetMax at Home. Кроме того, мы попытались ввести систему назначения виртуальных призов. Я сейчас просто покажу, как они выглядят. Просто на страницу пользователя, да, появляются некоторые картинки, когда он достиг определенного значения, к примеру, по баллам. Или, к примеру, за какие-то другие достижения именно в счете в данном проекте. На этом, наверное, у меня все. Более подробные технические подробности будут у нас на секции, которая будет проходить сегодня после обеда в 406 аудитории. Спасибо за внимание. Я жду ваши вопросы. Спасибо. Пожалуйста, вопросы к докладчику. Добрый день. Антон Жираев, NVIDIA. Есть ли у вас статистика по количеству кранчеров из года в год? То есть оно растет или уменьшается, или остается постоянным? Да, конечно, статистика есть. Кроме того, существует очень много сайтов статистик, по статистике, где можно оценить количество кранчеров в каждом проекте. И к примеру, сколько сегодня считалось, сколько вчера. Можно это сделать, информацию за год, за полгода, за месяц. То есть, да, эта статистика ведется. А можете коротко совсем сказать, их количество уменьшается или увеличивается?
Вы знаете... В среднем по какому-нибудь одному проекту, например, самый популярный. Нет, по популярному, естественно, растет. Вот. Кроме Спасибо. того, вы поймите, то есть там получается, ну, если так можно сказать, есть время жизни кранчера, да, то есть когда человек интересуется этой проблематикой. И сначала он активно считает, после этого интерес спадает, и он либо прекращает считать, либо это делает уже, как бы, ну, как бы, не все ресурсы туда кидает, как бы оставляет чуть-чуть, да, но при этом привлекаются новые еще участники, да. И если в проекте есть какие-то результаты, постоянно публикуются там, допустим, какие-то, не знаю, там, картинки, да, может быть, пользователям там начисляются виртуальные призы. Некоторые проекты, допустим, выдавали сертификаты, там, когда с помощью вот, добровольцев нашли пульсары, да, они сказали, что вот, пожалуйста, вас сертификат ждет у нас. Вот, не сможете приехать, мы об этом напишем на своем сайте, что вот именно этот человек нашел, к примеру, так сказать, помог найти нам это решение. Вот, это очень сильно привлекает, и в целом как раз вот об этом был доклад, и как бы вот именно для привлечения новых и для того, чтобы уже существующие кранчеры, добровольцы оставались дольше в именно добровольных распределенных вычислениях, именно вот как бы мы как бы и вот пытаемся Ясно, делать спасибо. вот эти действия. Еще один можно вопрос задать или? Быстренько там вот еще один вопрос. Или говорите о всех кранчерах, которые на Кондоре работают и так далее? Вот, те, которые работают на Кондоре, по-моему, там убывание. Значит, что есть разные платформы, и о каких платформах вы говорите? Да, действительно, есть несколько платформ для добровольных распределенных вычислений, но так получается, что на данный момент самая распространенная – это платформа Boeing. Действительно, есть еще платформы Globus и Condor, да, но с точки зрения добровольных распределенных вычислений они уже существенно утратили свою популярность, либо там уже практически нет добровольцев, либо их очень малое количество. Мы в своих исследованиях учитывали только добровольцев, которые используют платформу Boeing. И есть еще как бы, там один проект, который немножко несовместим с платформой Boeing. Это Folding at Home, который как раз занимается фолдингом. Вот. А так мы, да, мы учитывали в большинстве своем именно те, которые используют платформу Boeing. Спасибо еще раз за доклад. Our next speaker is Luca Maschetti, and he will be talking about storage operations at CERN and about EOS and CERN-box solutions. Can you hear me? Yes, okay. So, hello everyone. For me it's an honor to present here in Dubna. So I will present you about the storage operation at CERN. I'm a member of the storage operation team in IT storage at CERN. So I will briefly give you an architecture of EOS, a basic overview of the EOS service at CERN, the current configuration for the LAC data taking, and then some R&D for multi-instance sites, similar to the previous presentation. Then I will talk about the CERN-box architecture and the CERN-box service at CERN and the future of Home Directory at CERN, and then give you an outlook. So EOS, the project started in 2010 and is developed at CERN and operated at CERN in the IT storage group. So this is the architecture. Basically, there are different clients. Then there is a metadata service, which could be usually there is a read-write one and a read-only one, and then you can fail over in case of problem to the other one. And then there is the data storage, which are different servers. And EOS can be configured to use basically network RAID. So you do different replica on different disk server, on different disk, etc., in order to be resilient on failure, etc. Then it's possible to use different type of authentication. They mostly use our Kerberos and GSI. It's possible to set quota for user, group, project, and there is a tunable quality of service that can be used.
is quite fast, the metadata operation, because we have all the metadata in memory in the server. And it's quite easy to operate and to deploy. So this is our Grafana dashboard. This is where we check the system. Currently, we have 142 petabytes of raw disk space, and we store 721 million files in the system. Okay, 74 million directory. And we just received this week another 60 petabytes to install and to deploy. So in the next couple of weeks, we will ramp up the capacity to 200 petabyte raw on the system. We currently have 1,200 nodes and 43,000 disks in the system. And here, as you can see, this is the sum of all the different network activity. Sometimes we reach peak of above 100 gigabytes per second. Sorry, yes, gigabytes per second. So to scale so much, we use commodity hardware. And in particular, we are trying to, all our services, they try to profit from this type of commodity hardware. So we have each system unit with its physical core and between 64 and 128 gigabytes of memory. They basically have 2 disk tray attached, each of 24 disks. And in the next, so the current capacity we're receiving, each disk is 6 terabytes. The next one will be 8. So this means that each disk server is almost 290 terabytes of raw data storage. So this is how currently the service is split at CERN. So we have a total of 140 petabytes, but in reality, for operation purpose, we split per instance. So each experiment has its own instance. So in this case, when we have to do an upgrade, we don't have to make sure everybody agree on the same date for the update and these kind of things. You make it easier for us to operate if it's separated per experiment. So we have one for each of the 4 main LSC experiments. Then we have a public instance where we have AMS, Compass, and other experiments. And then we have a separate instance for the user, which is the instance which is used from CERNbox that I will talk about later. So this is the current mode for the data taking. So this is for LIS and LACB. Basically, they generate data from LAC, and they immediately send it to tape on Castor. And then they will asynchronously move to EOS for the user analysis and the data processing. For Atlas and CMS, they change completely from run 1 to run 2, the type of mode. And this will be also the future mode for the other experiment for run 3 and forward. So basically, the data are generated by LSC, are shipped directly to EOS. Then they perform some other operation to archive them on tape, basically asynchronously. And then all the user analysis and data processes take place on the disk here, and also the export to the WLCG. So here you see some plots of the rates. So here you can see the Atlas and CMS plots of the instance. So here is when the beam is on and the experiment is producing data. You can see Atlas has this kind of peak behavior that continue pushing data in chunks. And then behind there is the overall read rate, which this is just data taken plus all the user activity plus all the analysis all at the same time in the same instance. At the same time, you can see that CMS, when the beam is on, it just starts ramping up the data, etc. Here, and you see the rates. So Atlas generate between, when there is data taken, between 4 and 6 gigabytes per second directly from the pit. And similar, CMS is between 2 and 4 when there is a, so the rest is all added by all the activity in the system. So for the Alice use case, on the other end, there is nothing coming directly from the pit. But what you see is there are huge peaks of analysis. For example, sometimes we even reach higher peaks, so you use 45 gigabytes per second. But sometimes they really manage also to squeeze out 65 gigabytes per second out of the instance. While a complete different use case, because it's not related to LHC, is our public instance. Here you can see there is basically a steady stream out of data coming from the instance, and this is basically all AMS processing all their data coming from the space station. So a glimpse, just to give an idea about how much data we deliver for Alice in this case. So this is the plot of the last week, and you can see how much the CERN EOS just inside the Alice grid count is basically
almost over 80, no, not 80%, but I mean, is above 70% of what they actually read out. They read out from EOS. And this just to give an idea of how much the Alice grid count on our storage element. So as you know, Tier 0 is actually 2 different computer centers. So one is located in Meran, and the other one is located in Budapest, at the Wigner Resource Facility. And we are connected with 2 different links of 100 gigabit per second between the 2 sites. And every now and then, given our activity, we saturate them. And this happened several times in the last couple of months. So the latency between the 2 sites is 22 milliseconds, and now we're waiting for the deployment of a 3rd link because for the operation part, it's quite complicated with just 2 links, since we saturated at least 10 times in the last months. So this is how we configure the system for the 2 different sites. So we have a read-write namespace at CERN in Meran, and we have a slave as well. And then we're planning to put a read-only namespace there in order to avoid all the latency for the contacting the metadata server. And then we have data which is in one place and in the other one. And depending on where the client is, it prefers reading from the local copy rather than to do a random read or random choice between the 2 different replicas of the file. So this introduced an R&D we did with, in collaboration with ARNet, which is the research network of Australia, and with ASGC in Taiwan. So we basically set up a small EOS instance, which was sharing between these 4 different sites. So we're used to 22 millisecond latency. With this type of setup, we experience immediately quite very high latency. So over 300 milliseconds to contact Taiwan and Australia, and between them is almost 280 milliseconds. So we create an instance, and we also split it up in different namespace-wise to have this type of structure. So we create some special pool just for Taiwan, for special pool for Australia, special pool for the Geneva Center or the Budapest one. And then we locate the namespace, the read-write namespace in Geneva, while we put the read-only one in Australia in order to avoid hitting some of the latencies for our tests. And then there are data storage in all the four places. So as I said, we create single pools for each of the sites in order just to understand the performance of the site itself. So everything that will be written under Taiwan will be written just in Taiwan, and same for Melbourne, only in Melbourne. In Geneva, only in Geneva. In Budapest, only in Budapest. This is just to have an idea about the performance of each site, etc. And then we create also a dual pool with 2 different sites inside. And this is just to tie together the different storage together. So every time one write in this pool, we get one file in one site in Switzerland and one copy of the file in Budapest. Same for this case. One copy will be created in Switzerland, the other one will be created automatically in Australia. And then we actually went to free copy. So we federated the free sites. So we had a space which contains storage in all three different sites. So in one case we use Hungary, Switzerland, and Australia. In the other case we put Switzerland, Taiwan, and Australia. And we generate, every time you write a file, the file create a copy here, and here in Australia. So the file is replicated in each single site. And this is to avoid the different failure. In case one site is down, you can still retrieve it from the other one, adding the latency to contact the other sites. So the reality is a bit different. So you see these 4 different sites, etc. But in reality, the data path is much more complicated. In fact, to write from Australia to CERN, we pass, for example, via US. So we go to Seattle, then in Michigan, and then we go back to Geneva. While for some other cases from Australia to CERN directly, we can go to Beijing, then to London, then to Geneva. So depending on which type of transfer you're trying to make,
the data path is completely different, and it definitely is not symmetric. And the worst things is that this changed during time. So it might be that when I took the test, the data was following this particular path, while another day they decided to change the topology and change the different weight, etc. So you were passing from a completely different path to reach your destination. So all this is just to say that the network there is quite complex, and we actually don't even own part of this network. And some of the tests might be quite complex. Anyway, for my test, the streaming for performance were good. They were mostly all for single file stream was all above 50 megabytes per second, which for this type of distance is quite good. Obviously, it can be improved. There are several settings that can be done, etc. But not all the time is possible to tweak these settings. And in particular, all the network in between, we cannot really control it. So we can control the local site configuration, but not the network path that we were willing to take or these kind of things. So what help in particular is could be to change the TCP window settings, etc., or also adding some fairing queue for the network interfaces. So in particular, one very important thing to do is when you have these distributed things, is to have, for example, a read-only replica of the namespace. This will save all the round trip time to contact every time you do a metadata operation. Because otherwise, every time you want to read or write a file, you need to contact the master namespace, which might be 300 milliseconds away for you, which obviously takes some time. So in this case, having the namespace in read-only in Australia was helping in all this metadata operation, because every time you hit direct for a read, you hit directly here with basically no latency, and you don't go up to the other side of the world to read your file, and then being redirected to the closest replica, which is actually in the same site itself. So I will now pass to the other part of the talk, which is about CERNbox. So what is CERNbox? So CERNbox for us is basically an interface on top of EOS. So a lot of functionality for sync and share on top of our EOS system. And for doing this, we integrated EOS with OnCloud. So we're using all the OnCloud feature and clients to synchronize your data directly to your laptop or to your mobile, etc. So for us, is a cloud synchronization service. It's for all CERN users, and we provide 1 terabyte per user. As you see, we don't have really a kind of space problem right now. So this is the amount of space we provide to all our users. And this allows them to share their data, share their result, and work better inside the organization. So in particular, this will allow not just to share their own file, but basically you are from a click to really synchronize the entire experiment data sets directly on your own device, if you actually have enough space to store everything like this. So this is the current architecture. So on top of EOS, we just put the OnCloud part for what concerns all the sharing. So this is basically a web service. And what we do is we just redirect all the operation then to EOS. So all the metadata operation for the sharing go to this particular database, while all the data access go directly to EOS. Because EOS right now basically is able to understand how this OnCloud client and the CERNbox client, which is basically our brandization of the client, write the file to the storage system. And obviously the clients can also direct access the same file from underlying directly on the EOS side. So via all the different protocols that we propose. And these are actually all the protocols that we have. So this is the synchronization client that keeps synchronize your local file to the remote server. We also have a mobile application. We have one for iOS, one for Android, etc. It's possible to access via all the web browser, the system, via the web interfaces. It's also possible to mount via WebDAV, the system. And right now we are just starting proposing a Samba mount as well that will show exactly the same content as everything else. So you have a single view, and this single view, which is the view provided by EOS, is accessible via all these other methods. And in the last period, we are really strengthening the Fuse part, because we plan to mount Fuse, EOS via Fuse in basically all our batch system, all the batch system and all the LX Plus cluster. So this is just to give you some number about only the EOS user part, which is the CERNbox. So we have currently 5,600 users. This is increasing
is increasing very rapidly during time. We're basically a constant of 50 new users a week. We currently store 83 million files, and as I said before, we have 1 terabyte of quota per user. Currently, the user space is only 170 terabyte, which then is, you can see as double it, because we keep 2 copies of the file. And we also have some additional feature. For example, we keep version of the file, so we keep the last 10 version of each file. And when a user deletes the file, we have a recycle bin. So if it was a mistake, etc., they can still always recover the file for a period of 6 months. So this obviously increases the real use space, which is not just this little number. So what we see from our client is that the majority of our clients are Mac users. So 60% of our clients use Mac, while only 20% are Unix or Linux based, and another 20% use Windows. So in particular, our user base is not just physicists, because this service, so usually EOS is targeted for physicists, while in our case, we see a lot of engineering from the engineering department and other departments, but a lot also for services and administration. So used just for the day-to-day work, for purchasing things and other stuff. So this is a glimpse of, this is a quite nice plot. Basically, what we see is that these are all the connections coming on the system. These are different prop find that are sent to our system just to check the data, etc. So you can clearly see every time that when there is Monday, Tuesday, Wednesday, etc., you see every day of the week when people go and start working, etc. And then you see, obviously, the weekends, these little holes. And this period of time is quite good, because here there was the CERN end of the year closure. So you can actually see when people are on holidays and they're not working much. So in general, we have, in the last period, more than 10 million put and get requests a month. And this is actually increasing quite a lot, because our user base is always increasing. And then we see a quite good number of different IP contacting the service. So that's why we got interested in trying to understand where these users are coming from and where exactly they're located. So just one word of caution. So these are average over 5 minutes. So this means that all the peaks, you actually don't see them. So, and if you see it, you see, oh, okay, this is 100 hertz. But in reality, if you actually, we check our system in quite in detail, you can see that some of the peaks are very, very short, for a short period of time, and we actually can sustain a quite good amount of HTTP requests. For example, in this case was 1.1 kilohertz of HTTP requests, all compacted in few seconds. So as I said, we try to understand where our users are coming from and who is actually using our system from where. And this is the first map that we did. These are all the locations that contacted us in November. And you can see they're quite widespread in Europe, some in Asia, Australia, also in Brazil and North America. And then we did a comparison with the December one. So you can see the effect of the holidays, that you see all the different people going back to their home country and or going on holidays, etc. So you see it's a quite impressive distribution of all our clients. So basically, EOS and CERN-Box, this combination is quite powerful for us. So it's basically at the center of our strategy at CERN. And in particular, because it provides several types of access and different type of mode of operation for the people. So you can access your files with your browser or your mobile, etc. You can have basically offline access to all your files, so not just your document, etc., but also if you want also your physical files. And you can mount it with different technology. We're now going for WebDAV Fuse, as I said before. Also, we're trying now with Samba in particular for Windows user. And you can always also direct access the file, and you can actually direct access the file directly from the batch service. And you can see that some of the file could be immediately generated by LSC, inserted in the system, and if you want, you can directly access it back to your laptop or device if you have obviously the permission to do it. So this for us is very important, and we are trying now to improve also different aspects for the CERN-Box and the user part. In particular, we will plan to provide project spaces. So in particular, not always
the small collaboration have, as the LXC experiment, a lot of space, etc. So what we will do is we'll provide a way to get a small amount of space for small collaboration that will be automatic, etc. And as well, we are trying to improve all the HTTP part, so it will be possible in the future to create your own website directly on your laptop and then being synchronized there and published via a certain web service directly. So all this is because we're trying to rethink the future of the CERN home directory, in particularly because we will phase out AFS before the next shutdown. So right now we are thinking a new ecosystem with CERN at CERN with EOS and CERNbox as a centric part for the new home directory replacement at CERN. And this is a quite good challenge. So just a summary, Heroes provide a very flexible platform. It can be used for different things and has been integrated in the Tier 0 workflow by Atlas and CMS, proven very good result, and is used by more than 6,000 people to store data till today. It shows a very unprecedented scalability. This is the larger low-cost storage in high-energy physics with now 200 petabytes of data, of raw data, and 50,000 disks. So for the CERN is now a strategic director to base all the decision around this type of, around this software, etc. Not just for the physics data, but also for pushing a new style of home directory for our user. So thank you very much for the attention. And if you have any questions, please let me know. Thank you. So these questions are welcomed. Quick technical question. Yes. You know, you have already a huge volume of the data, huge number of files, and your speed, as you described, rooted in the metadata in the main memory. Yes. That means main memory would grow a little bit faster than number of your files. Hopefully, but we're planning for a backup case in case. Because so, otherwise, you yes. know, it's a bottleneck. Yeah, sure. So right now, each file take 1K of memory right now. So, and the current machine we have, they have, so the biggest one we have is 512 gigabytes of memory. There are machines which even 1 and 2 terabytes of memory, which we are not using yet. But anyway, we are trying to scale this out, and our developers are working to a new version, which is even more flexible than what it is right now. So to use Redis as a backend for this, and then growing up Redis up and down in based on this. So in this case, we remove this part if this is not, if it won't grow fast enough. Basically, we split it to have a Redis backend that can we grow or shrink depending on the use case. You mentioned many backends, you know, but even S3, but not Ceph, presumably. Wait, huh? No, there is. So, in reality, we have several R&D for what. So here is just a normal disk. So we present disk directly to the system, and the system is very happy like this. So we also have different other kind of plugin that we are developing, and one is, for example, the kinetic drive of Seagate. So we have one for that. We have one for Ceph as well. So in theory, if you want, you can really place other things. Obviously, EOS give you all the metadata part, and it's actually quite a good operation view, etc. To browse the entire system, you see all the status of all the different disks, all the different nodes, etc. And obviously, if you plug in a third disk, then you have to manage in some other way this part. But this is possible, and our developer, they already did some plugin to interconnect other systems. Okay, final technical question. You know, actually, you said that you need to change routing around the globe many times a day. No. It's not me changing the routing. Yeah, I understand. Not you. But maybe you know, do you use SDN technology there? Or? So all these networks, they're not managed by us. It's a static routing or SDN routing? I think it's SDN. Oh, I see. Yeah. Okay, thank you. There is one more question.
to ask you a few questions? Yes. Physically, these storage machines, do they have a RAID or they are disks by themselves? They're disks by themselves. Okay, very good. Okay, so this is We don't use RAID anymore since 4 years. I mean, this is what I would recommend for administrators because some of them they don't understand that. Because I found the speed up of 20% when I didn't use RAID for physics. For us, it's not really a performance problem. It's more because with all the historic data we had, we check all the different problems coming from the different system, and we had a very high percentage of problem with the RAID controller. So 20% of the failure that we had was caused by RAID controller failure. Yes. The point is, at that point, you have the redundancy inside the same box because you use RAID. So at that point, your data is even unavailable. While in this case, if one server is completely down, since the replica is in a different server, and actually in this case it's probably in a different site for us, the data is still available. Okay. And what concerns Sandbox? Do I have to have another namespace, or because I have already EOS set up? No, it's the same namespace. I can put it in the same one. Yes. Okay. And when do you provide Sandbox RPMs for? This is not yet. We're trying to work on the web part for the RPM, but we don't have yet an RPM there. Okay. So in theory, you just download it's a package. You just download and. In theory, there is much more. Yeah, no. The installation of OnCloud is quite complex. I was, so we one month ago, I was at CERN. I was talking to your colleagues. Okay. They promised me, so I just wanted to have. I will make sure there will. Okay, I will write them. Okay. But you can also contact me. It's okay. Yes. Okay. And then I will take the whip. And any other question? Okay, well, thank you very much for I your will stop presentation. from lunch. And now we go to the last talk of the session, and I think that will be probably in Russian. Следующий докладчик Антон Джараев, и доклад называется «Технологии NVIDIA для высокопроизводительных вычислений». Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Антон Джараев, я работаю в компании NVIDIA, веду направление профессиональных продуктов. В своей 15-минутной презентации я постараюсь раскрыть 3 темы. Во-первых, я поговорю немножечко о той ценности, которую несут GPU для суперкомпьютерных центров. Также я постараюсь коротко рассказать о связи между глубокими нейросетями, алгоритмами глубокого обучения и высокопроизводительными вычислениями. Также коротко расскажу о применимости визуализации в научных вычислениях. Целых уже сегодня 10 лет, на сегодняшний день уже 10 лет назад мы выпустили первую версию CUDA, это архитектура для программирования графических процессоров. И за эти 10 лет произошло много интересного. Вообще, если посмотреть статистику, то на сегодняшний день многие из мощнейших суперкомпьютеров мира построены на базе графических процессоров. Огромное количество приложений уже поддерживают эти графические процессоры. В частности, есть такие исследования, независимые эксперты их проводили. Более 70% из топ-50 приложений из области HPC уже сегодня поддерживают GPU. Количество разработчиков, пишущих код для GPU, сегодня превышает 300 тысяч человек по всему миру. И, как нам кажется, GPU лежат
являются одной из причин, почему глубокие нейросети получили столь широкое распространение сегодня. Но об этом тоже отдельно я чуть-чуть поговорю. По факту есть такое мнение, что количество ресурсов вычислительных, доступных на сегодняшний день, существенно меньше, чем потребность со стороны пользователей, со стороны ученых. То есть, если так совсем грубо посмотреть, то на каждых 3 ученых реально одному достается достаточное для него количество вычислительных ресурсов. И это действительно проблема, которая продолжает усугубляться, и ее нужно как-то решать. Есть 2 таких относительно понятных подхода к организации вычислительных центров. Это создание их на основе слабых вычислительных узлов и на основе мощных вычислительных узлов. Принципиально 2 разные парадигмы, принципиально 2 разные идеи. В чем, собственно, разница между ними? В том, что вот эти вот самые слабые узлы, да, или узлы, которые базируются только на CPU, они, обладая небольшой производительностью, одновременно с этим требуют больших, скажем так, больших затрат на дополнительные вещи. Например, если нам нужно построить там какую-то конкретную по мощности большую вычислительную машину, то таких слабых узлов нам нужно много. Это значит, что у нас будут затраты дополнительные на инфраструктуру, на сетевое оборудование, на интерконнекты, на стойки, и так далее. То есть это какие-то дополнительные деньги, которые, более того, по статистике, которую провела компания Microsoft, превосходят, собственно, затраты на сами вычислительные узлы, как ни странно. Второй проблемой таких тонких узлов, да, или там слабых узлов является то, что при увеличении количества узлов на конкретной одной решаемой задаче снижается эффективность расчетов. Скажем, конкретно вот на этом слайде справа, на правом графике, приведен пример приложения Ember. При использовании более 60 или даже более 80 узлов для решения конкретной одной задачи, эффективность масштабирования ее, она практически становится буквально ничтожной. Это приводит к тому, что пользователи просят еще большее количество узлов, еще большее количество вычислительных ресурсов, тем самым занимая их, вместо того, чтобы другие могли тоже ими пользоваться. При этом сами они практически никакого прироста производительности не получают. В случае с толстыми узлами или с мощными узлами, да, где максимум производительности дает каждый узел, то есть узел с GPU, да, или с несколькими GPU, ситуация выглядит несколько иначе. Собственно, именно для этого мы выпустили новое поколение GPU. Этот продукт называется Tesla P100. Он обладает 3 основными преимуществами. Во-первых, сам по себе он обладает колоссальной производительностью. Если говорить о цифрах, то это там порядка 5 терафлопс с двойной точности и 10 в одинарной точности. Во-вторых, он обладает существенно более быстрой, на самом деле в 3 раза более быстрой памятью, нежели чем прошлые поколения. То есть здесь память расположена на одной подложке вместе с чипом, вместе с кристаллом, и пропускная способность ее превышает 700 гигабайт в секунду. И в-третьих, здесь нет физического ограничения по виртуальной памяти, то есть раньше память на GPU была ограничена физическим параметром, физическим размером этой памяти. Сегодня, благодаря механизму миграции страниц, это ограничение снято, и в принципе писать код становится существенно проще и существенно больше возможностей появляется. Если говорим про производительность, то вот взять конкретные примеры приложений, да, это, например, WASP или NAMD, одни из популярнейших, да, приложений в своих областях, то если мы в случае с Tesla K80, это прошлое поколение на базе Kepler, получали прирост порядка 5 раз относительно сервера на базе только CPU, то здесь это там порядка 7 раз, да, или 6 или 7 раз. Если же мы говорим про, например, Ember, то здесь совсем уже другие цифры, это больше 25 раз. И так далее. То есть разница в производительности, она существенная, и вот подход к организации именно с толстыми узлами, с мощными узлами, здесь он будет еще более эффективный с этими новыми чипами. С другой стороны, если мы говорим про масштабирование, то в случае, например, с тонкими узлами, да, со слабыми, когда только центральные процессора у нас есть, мы вынуждены для увеличения производительности нашей задачи добавлять большее количество узлов к ее решению. Это показано вот этими синими ромбами. Если же мы говорим про толстые узлы, то здесь мы не добавляем узлы, да, мы в первую очередь добавляем количество GPU, то есть дополнительные GPU внутрь каждого узла. И таким образом, как было показано вот на этом предыдущем слайде, да, мы существенно увеличиваем производительность, и разница, она прям видна. Вот конкретно этот пример — это ведущая, наиболее распространенный фреймворк для тренировки нейросетей.
и конкретно модель AlexNet распознавания изображений. Вот этот пример — это WASP, это квантово-химический расчет. Опять же, разница примерно такая же, да, то есть видно, что масштабирование происходит существенно по-другому. Если мы эту задачу немножечко, если мы эту картину немножечко перевернем, да, и возьмем за основу производительности одну стойку с такими серверами, с толстыми мощными серверами, где в качестве сервера есть центральные процессоры и графические, то для достижения такой же производительности, например, на пакете WASP нам потребуется целых 7 стоек с обычными узлами, где только 2 CPU, или целых 9 стоек в случае с CAFE AlexNet, что означает увеличение существенное не только стоимости этого всего оборудования, да, но и энергопотребления, а что самое главное, дополнительных расходов. То есть это неэффективное использование бюджета, поскольку здесь буквально на 1 рубль, потраченный для приобретения вычислительных ресурсов, да, почти 1,5 рубля тратится на то, чтобы купить все необходимое для их обеспечения, для обеспечения их работы. Поэтому, безусловно, толстые или более мощные узлы, они наиболее эффективны, да, при построении суперкомпьютерных центров. И даже часть суперкомпьютерного центра, оснащенная, построенная на базе таких узлов, она в целом существенно увеличивает пропускную способность или количество задач, которые можно решать одновременно на этом суперкомпьютере. По факту у нас есть 2 форм-фактора этих продуктов Tesla P100. Это форм-фактор SXM, он обладает чуть большей производительностью, чем PCI-Express карта, но при всем при этом он дополнительно обладает интерфейсом NVLink, который существенно быстрее, чем PCI-Express, в разы быстрее. И это решение мы позиционируем в первую очередь для, ну, скажем так, наиболее масштабируемых задач, где требуется максимальное количество узлов, максимальное количество вычислительных ресурсов, и это решение будет несколько дороже, чем PCI-Express, но карты PCI-Express также способны решать, в принципе, любые задачи, они универсальны, и они существуют в 2 разных конфигурациях по объемам памяти. PCI-Express P100 доступны в 4-м квартале этого года, Tesla P100 в 1-м квартале, начиная с 1-го квартала следующего года. Отдельно хотелось поговорить про алгоритмы глубокого обучения или глубокие нейросети. Почему? Потому что данная тематика, ну, сейчас видите, куча новостей в интернете появляется всевозможных, да, и там всевозможные автопилоты, самоездящие машины, автобусы, дроны, роботы, которые там носят коробки, падают, встают, снова идут, ходят по пересеченной местности, или компьютер, который выиграл в игру Go человека, да, который нельзя посчитать, который нужно играть интуитивно, и так далее. Все это как раз вот идет вкупе вот с этими технологиями. Ведущие компании мира, Google, Microsoft, Baidu и так далее, используют эти вещи для создания тех продуктов, которыми все мы с вами сегодня на самом деле пользуемся, может быть, даже об этом не догадываясь. И это требует колоссальных вычислительных ресурсов. Но, к слову сказать, на конференции ISC, одной из ведущих суперкомпьютерных конференций в мире в этом году, в основную презентацию, основной keynote делал Эндрю Эндж. Это главный ученый компании Baidu, ну его еще называют китайским Гуглом. И в своем докладе он, собственно, еще раз подчеркнул и обозначил то, что вот эта технология глубоких нейросетей, она по сути становится одним из драйверов развития области высокопроизводительных вычислений сегодня и в будущем. Почему? Потому что для этих вещей строятся колоссальные вычислительные центры, для этих вещей создаются даже отдельные чипы. И статистика, собираемая нами и не только нами по суперкомпьютерным центрам, говорит о том, что количество приложений, нацеленных на решение задач вот такими методами, оно из квартала в квартал растет. То есть количество ресурсов вычислительных в суперкомпьютерных центрах, которые задействованы под задачи глубокого обучения, они все увеличиваются. По сути, это принципиально новый подход к решению вычислительных задач. То есть если раньше нам, например, для задачи классификации чего-либо, да, нужно было подобрать какие-то критерии, нужно было их формализовать, нужно было положить их в виде алгоритмов и запрограммировать и распараллелить, чтобы это работало быстро, то есть нужны были эксперты, нужно было время, то сегодня для того, чтобы решать задачу классификации, достаточно просто иметь мощный вычислительный ресурс на базе GPU и достаточно хорошую исходную обучающую выборку данных, на которых можно эту нейросеть натренировать. И эта нейросеть по факту сама выберет нужные критерии, причем такие, которые, возможно, люди бы даже и не нашли или не смогли бы запрограммировать так эффективно. Она их сама выберет, она сама эффективно станет их использовать. Это, во-первых, не требует специализированных познаний в конкретной предметной области, да?
То есть нужен специалист, который знает, как работать с этой технологией, и все. С другой стороны, это существенно сокращает время разработки. Есть куча примеров, но вот простейший пример — это распознавание символов. Да? Если мы там говорим про написание программы, которая распознает символы, то это там сколько-то экспертов, они там сколько-то человека лет должны писать этот код. В случае с нейросетью эту программу можно написать существенно быстрее, ее даже и писать-то не нужно. То есть берется готовый фреймворк, ему скармливаются исходные данные, он на них тренируется, и дальше он будет распознавать текст, причем делать это лучше, чем делает эта программа, написанная экспертами. И применение данным технологиям, они есть не только в прикладных областях, да, вроде каких-то коммерческих вещей, типа распознавания текста там, или так далее. Беспилотники, роботы, как я уже говорил, куча направлений, в том числе и в науке. Ну, в частности, например, опять же, проще, конечно, почитать об этом в интернете, потому что масса информации есть. Но вот конкретно здесь приведены какие-то примеры, вроде того, чтобы анализировать снимки со спутников с целью выявления влияние углерода на содержание углерода в атмосфере на различные изменения окружающей среды, то есть какие-то там растения, ландшафты и так далее. Ну, исследования, например, исследования проводились в области медицины, то есть собиралось огромное количество историй болезней, с их помощью их анализировали, и на основе этих там нескольких десятков тысяч историй болезней выявили зависимости между использованием тех или иных методов и результатами, к которым это приводит, тем самым улучшив методологию лечения. То есть действительно много где это можно использовать, и в частности, чем больше данных у вас есть, тем лучше, тем более эффективно можно эти методы применять. Почему мы говорим здесь про GPU? Потому что, по сути, GPU — это одна из причин развития этих технологий, потому что без них не было бы возможным эффективно эти нейросети тренировать, что требуется действительно большое количество вычислений. И этот слайд, он показывает разницу в производительности на тренировке нейросети, это конкретная нейросеть с конкретным фреймворком, от поколения к поколению. То есть если там в 2013 году на карте Tesla K40 мы получали вот такую производительность, которую мы берем за единицу, да, то сегодня на P100 мы получаем производительность в 60 с лишним раз более высокую, что, в общем-то, существенно больше, чем закон Мура. Здесь есть колоссальный прирост производительности, и это именно та причина, почему все современные фреймворки для нейросетей, все они базируются на GPU. И, к слову сказать, мы специально для этих задач создали продукт, который называется DGX-1, это суперкомпьютер для тренировки нейросетей. По сути, это одна коробка, один сервер, в котором есть все необходимое, включая соответствующий набор софта, уникального софта для этих задач. Но при всем при этом эту систему можно использовать не только для нейросетевых алгоритмов, она в принципе более чем подходит и для любых вычислительных задач, в том числе ее производительность двойной точности более 40 терафлопс. То есть она совершенно совместима с обычными кластерами, там есть все понятные интерфейсы, интерконнекты и так далее. И в завершение презентации два слова о визуализации. Хотелось бы сказать, почему? Потому что если мы работаем с какими-то длительными вычислениями, да, где например, используем итеративный подход, то есть мы поставили какую-то задачу, используя какие-то исходные данные, посчитали, смотрим результат. Результат нас не удовлетворяет. Мы возвращаемся назад, меняем какие-то исходные данные или постановку задач, считаем снова. Вот при таком итеративном подходе и при том, что расчет может занимать, например, несколько дней или неделю, да, условно говоря, поиск оптимального решения может занять, месяц или два, что, в общем-то, долго. Да? То есть, и причем большая часть времени этого она будет потрачена на то, чтобы сидеть и ждать, пока система посчитает. Если же мы могли бы видеть то, как идет расчет в режиме реального времени, мы мало того, что могли бы видеть какие-то интересные особенности, которые не увидим, просто посмотрев результат, да? Во-вторых, мы увидим тот момент, когда задача начинает идти не в ту сторону, условно говоря, или не сходится. Да? Все, на этом этапе можем остановить счет, не ждать окончания вычислений и, поменяв исходные данные, начать читать снова. Тем самым мы можем сильно сэкономить время. Так вот, компания NVIDIA разработала, уже много лет разрабатывает, и там выходят очередные версии, вот сейчас она вышла. Продукт, он называется Индекс, с помощью которого можно в режиме реального времени визуализировать данные, с которыми вы работаете, причем это объемные данные, это данные, которые распределены по вашему кластеру, это огромные массивы данных, причем визуализировать их можно в режиме реального времени, интерактивно, можно всячески их представлять и так далее. Это очень, очень гибкий и очень мощный инструмент, с которым имеет смысл попробовать работать, если задача визуализации для вас важна, если вы считаете какие-то большие задачи. И тем более, если вы используете ParaView у себя в workflow, то вам будет это сделать достаточно просто, поскольку для ParaView есть плагин, построенный на базе Index. То есть просто подключив его, вы сможете весь этот функционал получить. В общем-то, я на этом рассказал все, что хотел рассказать. 3 вывода, которые
к которым я пытаюсь вас привести. Во-первых, то, что GPU это наиболее, GPU и подход с их максимальным количеством на узле — это наиболее эффективный способ строить высокопроизводительные вычислительные системы и с точки зрения их стоимости расходования бюджета, да, и с точки зрения масштабируемости вычислений. Во-вторых, одним из драйверов сегодня и на будущее будет являться и является алгоритмы глубокого обучения, поэтому имеет смысл, опять же, уделять правильным архитектурам под них и смотреть на этих пользователей. И в-третьих, визуализация. Если есть задачи, где это важно, то опять же имеет смысл смотреть в сторону GPU, потому что визуализация и GPU — это вещи, которые идут вместе, которые неразрывны. Большое спасибо за внимание. Спасибо. Пожалуйста, вопросы. А вот там. Вот там молодой человек. Вот Ладно, я быстро задам. А есть ли у вас облако GPU-шное? Еще раз, что есть? Облако есть ли GPU-шное, которое можно было пользоваться всем, о чем вы рассказали? Да, во-первых, я думаю, что правильно сказать, что и в Объединенном институте ядерных исследований есть ресурсы с GPU. Если вам их недостаточно, то есть масса суперкомпьютерных центров по России, научных, в которых вы можете получить доступ к GPU, типа МГУ, например, да, или там. То есть их действительно масса. И в-третьих, есть коммерческие организации, дата-центры, которые предлагают доступ к ресурсам с GPU. Да, они есть. И на самом деле, что интересно, если у вас есть видеокарта NVIDIA, любая современная, там, за последние 10 лет выпущенная, она тоже умеет считать. И считает она, скорее всего, быстрее, чем ваш центральный процессор, ее тоже можно использовать. Антон, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вот в бенчмарке для программы WASP какое число атомов использовалось? Касательно этого бенчмарка я ответ дать не готов, потому что я просто не в курсе деталей вот конкретно по этому графику. У меня есть отдельная презентация. Порядок. У меня есть отдельная презентация по WASP, если интересно, я просто могу, сейчас можем там пообщаться, я ее скину, почитайте, посмотрите. Хорошо, спасибо. WASP с конца прошлого года поддерживает GPU, причем в разных конфигурациях и мультинодовых в том числе. Очень хорошо. Значит, если больше вопросов нету, давайте поблагодарим докладчика еще раз. И на этом наше утреннее заседание заканчивается. И мы продолжим с параллельными, я так понимаю, секциями после обеда.
Раз.
Так, здравствуйте. Народу немного. Есть кто-нибудь, кто не понимает русский? Хорошо, ладно. Значит, у нас первая секция после обеда. Она будет содержать 5 докладов, поэтому мы чуть-чуть позже начинаем. И первые 2 доклада, они будут представлены, я так понимаю, Дмитрием Хмелем. Его единственная просьба была в том, что он переставит 2 доклада, которые здесь обозначены. Сначала будет сделан 2-й доклад, потом будет сделан 1-й доклад. Правильно, да? Вот, поэтому я приглашаю сюда к микрофону Дмитрия Хмеля, который 1-й доклад Pragmatic Appliance of GPGPU Technology сделает. Ну и после этого 2-й доклад Optimization Algorithms for Computing Options for the Hybrid System. Пожалуйста. Дмитрий, я аспирант Санкт-Петербургского государственного университета. И для начала я хотел бы рассказать о предпосылках появления GPGPU, о его развитии и практическом применении. На сегодняшний день ни для кого не секрет, что GPGPU являются очень мощными вычислителями, превосходящими CPU в сотни раз. Но графические процессора не являются столь универсальными, как центральные, и могут лишь выступать в роли сопроцессора. Все больше различных приложений начинают поддерживать вычисления на GPU. GPGPU произошли от обычных графических ускорителей с появлением специализированных средств, позволяющих взаимодействовать с GPU, минуя уровень интерфейса программирования трехмерной графики. Сейчас GPGPU — это подобие векторного ускорителя, который стремится стать полноценным универсальным процессором, чтобы вытеснить классический центральный процессор. Идея унификации GPU пришла как раз от векторных процессоров. В 80-х годах прошлого века в сфере научных вычислений доминировали векторные процессора, основной идеей которых являлся принцип Single Instruction Multiplate Data. Данный принцип компьютерных вычислений позволял ускорить те задачи, в которых производилась обработка массивов и матриц. Главным недостатком таких процессоров по-прежнему является недоступность на рынке и высокая стоимость. Первый графический ускоритель появился у компании 3D FX Interactive в 1996 году под названием Voodoo Graphics. Он имел частоту процессора 50 МГц и 4 МБ памяти. Также у данного процессора появился свой API, Grid, который позволил запускать первые 3D-игры на данном графическом ускорителе. В будущем на основе данного API появились Direct3D и OpenGL. В начале 2000-х годов графические ускорители получили особенную популярность. В связи с этим развиваются и API, а в 2007 году компания NVIDIA анонсировала первый API для решения задач общего назначения на своей новой линейке процессоров. С этим и связан скачок на графике, как раз версия G80. С этого момента появился термин GPGPU. В дальнейшем
при смене различных поколений GPU появились новые технологии, такие как динамический параллелизм, Hyperq, Grid Management Unit, NVIDIA GPU Direct. Тем самым разрыв между GPU и CPU только увеличивался. Далее приводятся некоторые наши тесты GPU. Конкретно на данном слайде представлено перемножение матриц размером в 100 тысяч. На графике видно, что с увеличением количества параметров возрастает и передача данных между потоками. Это и вызывает снижение производительности. На следующем графике приведена задача по масштабируемости при вычислении тригонометрических функций. Здесь можно увидеть, что даже один ГПУ превосходит 12-ядерный процессор. Но GPGPU развивался не только в сторону вычисления задач общего назначения, но и в работе с графикой. С тех пор, как карта Tesla, а именно Tesla K40 и K80 стало возможным использовать для задач визуализации с использованием 3D-графики, да и в целом для задач рендеринга различной сложности, технология GPGPU получила новый скачок в развитии. Принимая во внимание тот факт, что ускорители Tesla являются одним из наиболее мощных, пользователи имеют возможность получить совершенно новый опыт в данной области. К примеру, если мы будем говорить о задачах, которые ставятся перед профессионалами в данной области, можно упомянуть одну из последних разработок NVIDIA, называющаяся iRay сервер. Данная система, основанная на применении потокового подхода, позволяет развернуть кластеры для выполнения рендеринга с использованием техники трассировки лучей, больше не прибегая к дорогостоящему решению с развертыванием 3D-редактора и утилиты трассировки на каждом из узлов. Более того, данное решение наконец-то показывает возможность использования Linux-среды для подобного рода задач. Имея в виду тот факт, что результаты, производимые большинством пакетов научных вычислений, являются дискретными и содержат большое количество значений, или по отношению к визуализации описывают конкретный объем или плоскость для визуализации этих данных, имеет смысл использовать GPGPU. На слайде представлен высоко детализированное изображение, полученное с помощью пакета ParaView, основываясь на данных компьютерной томографии. Здесь же представлен другой пример, предоставленный Library Mechanics, который показывает эффективность взаимодействия инженерных и визуализационных приложений, которые могут использовать мощности GPGPU. Сначала используется пакет OpenFOAM для того, чтобы рассчитать случаи динамики жидкости, показывающие завихрение потоков воды относительно мостовых опор. Затем полученные данные экспортируются в ParaView вместе со вспомогательными материалами, такими как текстуры, шейдеры, 3D-объекты. Таким образом, получается, что GPGPU используется на каждом шаге создания визуализации. 2 месяца назад исследователи из Туринского политехнического университета представили тесты нескольких алгоритмов последовательных действий для системы контроля движения, управляющих роботизированными манипуляторами. Против Quadro K2200 в сравнении использовалось достаточно типичные контроллеры Arduino Duo и FPGA Spartan 3 XC3 S200.
Основной тестовый случай описывал выполнение инверсного кинематического алгоритма с различным количеством манипуляторов одновременно. При выполнении с единственным манипулятором ГПУ не показал высоких результатов, так как выполнение даже одной команды требует выполнять длительную операцию инициализации, но использование его на 1000 и 10 тысячах дало значительный прирост. В данной области можно даже встретить встраиваемое решение. На слайде вы можете увидеть изображение защищенного по военным стандартам портативного компьютера Akitec A191, базирующегося на архитектуре 3U VPX. Несмотря на то, что он базируется на мобильном процессоре GTX 770M, разработчики заверяют, что данное решение отлично выполняет задачи по обработке сигналов с радаров и сонаров, обнаружению источников движения, операций по шифровке и дешифровке данных. Таким образом, пока что, как показывает практика, на GPGPU можно получить хорошие результаты только на задачах, где отсутствует сложная логика. Появление возможности передачи данных в векторном формате и трехуровневая система организации памяти говорит о том, что графические ускорители показывают тенденцию развития и самоорганизации как векторные процессора. Все. Спасибо за внимание. Так, прошу по данному докладу, если у кого-то есть какие-то возникли вопросы. Давайте. Так, вопросов нету. Тогда у меня, наверное, будет, как я оккупирую, скажем так, права задачи вопросов. У меня тогда вопрос следующий. Может быть, он прояснит, может быть, ваш доклад более подробно. Вот скажите, пожалуйста, вы показали здесь два применения GPGPU. Одновременно это расчетное и это визуализационное. До этого мы рассматривали всегда расчеты отдельно, визуализацию отдельно. Вот что вы можете сказать, что если GPGPU может использоваться и высокоэффективно и для визуализации, и для расчетов, как это может повлиять на вообще научную графику, ну и вообще на научные расчеты при совмещении, потому что без научной визуализации, понятно, результатов нам очень трудно сделать какие-то серьезные выводы по каким-то комплексным задачам. Ну, наверное, главным преимуществом это то, что является с последней GPGPU, которые выходят из серии Tesla, они как раз способны и для вычислительных задач, то есть работают, и для задач по визуализации. Таким образом можно собрать какое-то одно общее решение и, соответственно, выполнять какие-то научные задачи, причем и по вычислениям, и тут же эти результаты визуализировать при помощи этих же процессоров. Спасибо, но у меня здесь вопрос, может быть, был более такой специфичный с точки зрения, это-то, наверное, понятно, а вот технологически, ведь нам тогда надо как-то хранить эти большие объемы данных, либо мы это сразу стрим организуем, либо это где-то каким-то образом давно взаимодействует, потому что мы с вами при научных расчетах генерируем очень большое количество объем данных, либо мы его сразу же кидаем на визуализатор, это одно, либо оно как-то одновременно должно где-то, не знаю, там складироваться или еще что-то. Вот можете этот вопрос прояснить? Ну, GPGPU обладают большим объемом данных, причем последние возможности, то есть появились у них, это передача данных напрямую, без взаимодействия с центральным процессором. То есть, соответственно,
можно как бы легко перекидывать данные с одной карты на другую, плюс сейчас вот появляются такие возможности, как векторная передача данных, ну, точнее, передача данных от оперативной памяти в память графического устройства в векторном формате. Вот. Это значительно как бы, решает, в какой-то мере решает проблему, основную проблему GPGPU, которая, то есть, заключается в том, что очень узкое место — это передача данных с центрального процессора в графический. Вот, то есть, соответственно, развитие GPGPU то есть, ведет к тому, что, скорее всего, этого взаимодействия скоро вообще не будет, и графический процессор вытеснит, соответственно, будет самостоятельным и будет работать уже спокойно с любыми задачами и без центрального процессора. Спасибо большое. Может, у кого-то возникли еще вопросы? Спасибо. I see that some people come, and is it possible to continue in Russian, or it is necessary to change to English? Можно по-русски? Хорошо. Окей. Тогда, значит, второй доклад, в какой-то степени, я понимаю, это продолжение. Дмитрий сделает, ну вот, за следующим названием. Пожалуйста. В качестве второго доклада я хотел бы рассмотреть уже конкретно одну задачу, более подробно, которая производилась при помощи вычислений на GPGPU. То есть это задача оптимизации алгоритмов вычисления опционов на гибридной системе. И перед тем, как перейти к решению самой задачи, хотелось бы сделать небольшое вступление. На сегодняшний день рынок производных инструментов является самым быстрорастущим сектором мирового финансового рынка. Интерес инвесторов и спекулянтов к данному рынку очень высокий. Развитие рынков, рост мировой торговли и технологический прогресс произвели революцию в на мировом финансовом рынке, что привело к увеличению оборотов торговли активами и товарами. Торговля деривативами, с одной стороны, снижает риски ведения бизнеса, а с другой стороны, недостаточное понимание сути и характеристик этих инструментов, отсутствие или плохой внутренний контроль, либо неадекватное отношение высшего менеджмента к рынку производных может привести к негативным последствиям. Поэтому необходимо предъявлять высокие требования к эффективности расчетов. Ключевым фактором в эффективности расчетов является скорость производимых вычислений, так как она напрямую влияет на скорость принятия решений, что является ключевым фактором в мире финансов, где счет времени идет на доли секунды. Например, компания Hiberia Atlantic приняла решение о соединении Европы и США специальным коммуникационным кабелем, чтобы сократить время передачи информации всего лишь на 6 миллисекунд. Вторым фактором эффективности является относительная точность прогнозирования рынка, которая должна составлять не менее 1%. В связи с этим в качестве основного вычислительного метода был выбран метод Монте-Карло, главным достоинством которого является высокая степень параллелизма, как раз необходимая для расчетов на GPGPU. Также простота реализации. К недостаткам данного метода можно отнести то, что точность достигается за довольно длительное время. Но для задач по оценке опционов высокая точность и не требуется. Для оценки опционов на гибридной системе была применена модель, основанная на континуальном интеграле, которая была получена двумя учеными, Вигнером и Дубом. На слайде приведена сокращенная математическая постановка задачи расчета европейского опциона. При помощи данного
континуального интеграла определяется цена базового актива в момент исполнения опциона. На следующем слайде приведены основные этапы алгоритма. Для расчета интеграла необходимо сгенерировать набор случайных чисел таким образом, что плотность каждого из них зависит от предыдущего. В этом кроется основная проблема для параллелизма. В случае европейского опциона необходимо взять последнее случайное число из этого набора и подставить под интегральную функцию s от t. Первый и второй этап они являются одной итерацией метода Монте-Карло. Для точности вычисления необходимо выполнить как можно больше таких итераций. После чего подставить полученный результат вот в нижнюю формулу. Если мы посмотрим внимательно на формулу плотности распределения, которая была на предыдущем слайде, то можно заметить, что случайная величина x и t распределена по нормальному закону с мат-ожиданием μ дельта t плюс x и минус 1, и дисперсии волатильность, умноженная на корень из дельта t. Тогда получить xi можно из другой случайной величины, распределенной по стандартному нормальному распределению, которую можно сгенерировать при помощи стандартных средств CUDA уже на самом GPGPU, минуя как раз вот передачу данных. Это существенно сокращает время расчетов. И таким образом можно вот по нижней формуле, как бы тут представлено, как можно найти вот как раз любое число из первоначального набора, исходя из того, что мы уже заранее сгенерируем случайные числа по стандартному нормальному распределению. Выполнив некоторые подстановки, получаем следующую формулу, из которой видно, что для нахождения любой случайной величины из первоначального набора необходимо взять определенное количество сгенерированных случайных чисел, просуммировать и домножить на некоторую константу, потому что там волатильность, безрисковая процентная ставка и остальные вот данные, они уже заранее известны. В ходе экспериментов была получена оценка европейского опциона по методу Монте-Карло на различных наборах случайных чисел. На графике хорошо видно, что при увеличении числа случайных чисел цена стремится к значению идеализированной модели Блэка-Шоуза. Также из этого рисунка можно сделать вывод, что для приемлемого результата на данном алгоритме необходимо брать 20 миллионов случайных чисел. На следующем графике представлено ускорение вычислений на одном GPU относительно CPU. Здесь можно заметить, что график имеет типичное насыщение, что означает, что на больших наборах ускорение сильно не изменится. Также стоит отметить, что для заранее выявленного оптимального набора в 20 миллионов случайных чисел данный метод дает ускорение в 70 раз. Также проводился эксперимент по масштабированию этой задачи на несколько GPU. И результаты показали, что метод Монте-Карло можно перенести на несколько графических процессоров. Увеличение числа процессоров в 2 раза дает преимущество скорости в 1,6 раз, а 3 GPU быстрее одного в 2,5 раза. Это довольно хорошие результаты. Таким образом, масштабирование GPU можно использовать либо для ускорения вычислений, либо для их точности. Подводя итог, следует отметить, что для некоторого класса задач использование GPGPU дает значительное преимущество. Но для этого требуется глубокое понимание принципов распараллеливания задач и особенностей архитектуры графических процессоров.
В будущем планируется завершить создание программно-аппаратного комплекса для решения поставленной задачи. Спасибо. Спасибо. Есть ли какие-то вопросы по этому докладу? Пожалуйста. Да. И аналитика вам дает замечательный результат. Зачем вам нужен Монте-Карло? Хороший вопрос. Слышно меня, да? Есть Монте-Карло и есть аналитика. Вы показали, что они дают близкие результаты для больших выборок, да, случайных чисел. Ну и зачем нам вообще, если есть аналитика? Ну, просто аналитическое решение, оно не может определить какие-то резкие перепады на рынке, то есть поэтому оно можно как бы на каком-то коротком промежутке как-то проанализировать, какой будет результат, но на каких-то долгосрочных периодах нужно применять вот именно, ну, то есть обстановка, она постоянно меняется, и, соответственно, необходимо применять уже такие методы вычислительные, вот, то есть более сложные. И к тому же там была ну, аналитическая модель, идеализированная, то есть модель Блэка-Шолза, то есть там многие параметры, они просто-напросто как бы они игнорируются, то есть там не все учитывается. Вот. А при решении именно вот таким методом можно более точно определить, какая же будет цена базового актива и, соответственно, сколько будет стоить опцион. Ну, может быть, у вас есть пример, что как раз вот аналитика плохая, а вот ваш метод дал что-то совпадающее, вот вы как говорите, да, скачки там моделировать? Ну, к сожалению, у меня такого слайда нету, чтобы привести именно вот, ну, как бы на графике показать вот, как бы корректность. Но то есть это планы на будущее, это, да? Ну, хорошо, я это учту, как бы, естественно, что-то, как бы, какой-нибудь слайд по этому вопросу сделаю обязательно. Спасибо. Еще, пожалуйста, вопросы, если есть. Хорошо, ладно, спасибо большое. Следующий доклад. Докладчики Голубев, Войнов, Петров. Вот. Elastic Imaging using multiprocessor computing systems. Yeah? Кто будет докладывать? Голубев, значит, докладывает у нас Василий Голубев. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Василий Голубев. Я работаю старшим научным сотрудником в Московском физико-техническом институте. В нашей лаборатории, которая называется лаборатория прикладной вычислительной геофизики, мы занимаемся разработкой различных подходов к решению задачи сейсморазведки, полезных ископаемых, ну то есть это в основном, конечно, нефть и газ, но в том числе и рудные. Разработка методов электроразведки, применяемых для тех же самых полезных ископаемых, и разрабатываем некие подходы их объединения и комплексной интерпретации геофизических данных. Сегодня я хотел бы вам представить доклад по результатам работы, которая была выполнена вот совместно с студентом МФТИ Войновым Олегом, значит, по разработке новой процедуры построения миграционных изображений с учетом усложнения исходной модели геологической среды. Давайте скажем пару слов о самой задаче в целом. На слайде слева вы можете увидеть
типичную постановку задачи. У нас есть некий слоистый массив, там в силу того или иного, например, режима осадка накопления у нас происходит ситуация, когда у нас есть слой породы с одними упругими свойствами и с другими. Ну, вот здесь можно смотреть на разным цветом показанные как бы границы между некоторыми слоями. Границы могут быть как субвертикальные, так и значительно криволинейные. В целом необходимо, имея источник, показанный красным, на поверхности, как правило, это взрыв в немного загубленной скважине, имея источник и серию приемников, которые регистрируют движение дневной поверхности, определить структуру геологической среды. Значит, на этом слайде справа показаны вот, условно те границы, которые будут восстановлены в результате применения к данным сейсмических исследований алгоритма миграции. То есть миграция в данном случае ничего не скажет нам о свойстве породы внутри слоя, но зато может очень точно показать границы раздела. Это важно, поскольку в случае, например, нефтяного или газового месторождения у нас, как правило, есть некая область, которая сверху и снизу ограничена непроницаемой средой, например, глинами, где формируются или куда перетекают углеводороды, и когда мы бурим скважину для добычи, мы хотим попасть как раз вот в эту область. Таким образом, надо достаточно точно представлять нам вот саму геометрию среды. Значит, скажем пару слов о теории. Значит, как известно, динамическое состояние однородной линейно упругой среды может быть описано уравнениями Ламэ. В данном случае будем говорить о параметрах среды, как скорость продольных волн и скорость поперечных волн. Значит, стоит отметить, что в принципе миграция, сама тема родилась довольно давно, где-то на 1940-е, 50-е годы, и вот до сих пор основные успехи и основное направление развития касалось акустического приближения сред, когда у нас считается, что сдвиговых волн нету, и у нас есть, по сути, уравнение акустики. В данном случае мы будем рассматривать более общее уравнение, уравнение упругости. Дальше будем говорить о среде как о некой фоновой модели, которая нам известна заранее, например, по региональным картам, и некой добавки, то есть разложим нашу скорость, наши параметры среды, как на бэкграунд, на параметры нам известны, и на некую поправку. Будем считать, что она мала. То есть мы достаточно хорошо сумели подобрать начальную модель. Значит, эта модель подбирается на основе процедуры инверсии. Сейчас тоже активно развивается подход полноволновой инверсии, то есть восстановление именно свойств среды, а не границ перехода. И будем говорить о том, что наше решение — это тензор напряжения и вектор скорости — это решение в модели background, который мы можем рассчитать, а также некий вклад от неоднородности, от того, что наша модель, которую мы реально ищем, слегка отличается. Значит, для поля background можно написать следующее уравнение, и прямая постановка приводит нас вот к такому уравнению на как раз нашу поправку, на наше малое отклонение. Дальше широко распространено использование приближения Борна, когда у нас полное поле в неоднородности. Считается, что оно не сильно отличается от фонового поля, и тем самым мы можем вот этой маленькой поправкой в силу ее малости пренебречь. Но она в уравнение входить продолжит, и можно будет его решать, находить ее. Значит, в случае однородного пространства, самый простой случай, мы можем решить аналитически просто уравнение упругости. Это будет тензор Грина. Ну, вот он представлен в таком виде, то есть обычное поле, расходящееся 1 на r, с особенностью в центре, в точке источника.
Мы рассматривали случай источника с постоянной поляризацией, то есть у нас источник — это дельта-функция по пространству умножена на некую функцию от времени, умножена на константный вектор в пространстве. Тогда можно построить оператор прямого моделирования в виде вот такой суммы, где интеграл берется по всей области среды. И он нас связывает поле в любой точке пространства с полем источника. Значит, в любой точке пространства, в любой момент времени можем аналитически вычислить. Значит, обратная процедура — это процедура миграции. Для полного пространства изотропного она выглядит в таком виде. То есть мы в любой точке объема получаем два скаляра, которые нам будут, в дальнейшем покажем, что они свидетельствуют о наличии или отсутствии тех или иных границ, вертикальных и горизонтальных. Значит, в более типичном случае для сейсморазведки мы имеем дневную поверхность, то есть поверхность, на которой давление равно атмосферному, то есть мало по сравнению с тем давлением, которое у нас на глубине в массиве находится. Тогда мы просто имеем еще одно условие на поверхности, и в случае однородной среды, используя принцип симметрии или принцип отражения, можно показать, что решение будет представляться в виде суммы двух тензоров Грина с изменением знака. Ну, естественно, если мы симметрично на плоскости отразим источник, то с противоположным напряжением, то у нас получится эквипотенциальная поверхность с нулевым потенциалом. Значит, тогда оператор прямого моделирования представляется в более сложном виде. Ну, по сути, это сумма вкладов от двух функций Грина. И, соответственно, оператор миграции тоже можно выразить вот в данном случае. Так, значит, пару слов о... Ну, естественно, этот оператор дискретизуется. Мы использовали равномерную сетку, дискретизуется и, соответственно, вычисляется численно. Значит, у нас объем — это количество ячеек nx, ny, nz, и, соответственно, интеграл стоит по времени в правой части, то есть это у нас в зависимости от числа отчетов, зарегистрированных на поверхности. То есть общая сложность вычислительного алгоритма — это порядка n в четвертой на логарифм n. Значит, этот алгоритм был, то есть как была проведена работа? Значит, мы взяли алгоритм для акустической среды, переложили его идеи на упругую среду, после этого в программном пакете математика был написан солвер. После этого мы увидели, что даже на самых простых моделях двумерных время вычисления очень велико, и мы, соответственно, провели простейшую параллелизацию, которая доступна средствами математики просто на системах с общей памятью. Мы считаем, что у нас, ну, мы понимаем, что нам надо вычислить функцию во всем объеме, мы просто делим среду на слои, условно, значение в одном слое вычисляет первый поток, или первое ядро, второе, третье и так далее. Значит, ну, поскольку память общая, у нас нет никаких проблем с пересылкой и синхронизацией. Все делается штатными средствами. У нас тестовая система была поднята на 12, однопроцессорная 12-ядерная. Значит, вот на данном графике вы видите ускорение как функцию зависимости от используемого количества ядер. Ну, собственно, вот здесь эффективность. Понятно, что она близка к единице, поскольку у нас, по сути, задача независимая, обмен данными как такового нет, только сохранение и все. Таблица со временем вычислений и используем память. Нужно отметить, что если один поток у нас потребляет порядка 500 мегабайт, то при расчете на 12 ядрах мы уже имеем потребление памяти порядка 3,5 гигабайт, что в принципе приемлемо для современных вычислительных систем. То есть у нас там порядка 256, по-моему, или 192 гигабайт. То есть это вполне нормальная ситуация.
Вот. И перейдем к демонстрации результатов. То есть метод был предложен, и надо было его опробовать. Значит, скажу сразу, трехмерные модели мы пока не можем считать чисто вычислительно. Для этого в планах у нас параллелизация уже нормальная на системы с MPI. Значит, тогда было принято решение, что мы считаем, что модель у нас трехмерная, но псевдотрехмерная. То есть у нас вдоль x и z у нас конечное число, большое число ячеек, вдоль z у нас, по сути, одна ячейка. Значит, вот использовали следующие модели для тестов. Это серия наклонных границ. Белым показано отличие в свойствах среды. Значит, дальше сферически оконтуренная неоднородность. И вот модель, построенная по, как же это называется-то? Вообще, не вспомню сейчас, наверное, название. Есть некая типичная модель, на которой принято тестировать акустические модели миграции. Вот мы по ней просто нарисовали несколько границ, то есть она не полная. Но она также содержит вот некую залежь сложной формы, дальше вот также включение. И, в принципе, известно на основе результатов, полученных ранее, что все проблемы связаны с, первое, восстановлением ложных границ, то есть границ там, где их нету, и второе, с негоризонтальными границами, то есть субвертикальными границами. То есть вот эти границы, они плохо восстанавливаются. В принципе, есть некое интуитивное понимание, почему. То есть на продольных волнах действительно луч, падающий на эту границу, он будет уходить далеко и, по сути, не фиксироваться на приемниках. Тогда как на горизонтальных границах у нас, по сути, падение идет, движение вниз и вверх субвертикально. Значит, вот на слайде представлены результаты. Мы использовали источник, это импульс Рикера, типичный, 25 Гц, более-менее характерный. Значит, ну и модель 10 на 2,5 километра. Фоновая модель константа, границы нарисованы. Значит, приведу серию графиков. Значит, на верхней трети изображения это результат акустической миграции известными алгоритмами. А на второй трети графика это миграция наша на P-волнах, на продольных волнах, это миграция на поперечных волнах. Ну вот, значит, во-первых, у нас наблюдается, чтобы было лучше интерпретировать, удобнее, вот чернота, вот эта темнота, это соответствует реальным границам, которые должны были восстановиться. То есть акустическая миграция не справилась уже вот с такими наклонными границами вообще. Значит, во-первых, вот на данной модели можно видеть, что есть разница в амплитуде восстановления границ, но недостаточно наглядно. Перейдем к следующей модели. Значит, здесь акустическая миграция не смогла восстановить, вот, то есть интенсивность восстановленной границы ниже, чем на продольных волнах, а S-волны смогли восстановить еще и более ответственные границы. Однако, ну вот вы можете видеть, что артефакты, которые здесь получены, это ложные границы, они стали несколько интенсивнее. И не в других местах. То есть все равно интерпретация результатов миграции это остается отдельной задачей. И последняя модель, соответственно, вот стрелками показана, акустическая миграция в принципе не смогла восстановить эту границу. На продольных волнах мы видим ее слабо интенсивной, на S-волнах интенсивность вообще замечательная, то есть это как бы здорово, но в то же время, например, вот залежи, которые здесь были на S-волнах, абсолютно пропали. То есть в нашем случае, если мы предлагаем пользоваться упругой миграцией, то, кроме всего прочего, надо предлагать, как уметь объединять эти два графика. И в настоящий момент мы занимаемся тем, что пытаемся объяснить часть из этих артефактов и, может быть, предложить какой-то алгоритм их фильтрации. Вот. Собственно, последний слайд. Во-первых, был предложен сам алгоритм упругой миграции, чего ранее не было в приближении Борна. На самой простой модели с однородной фоновой средой была реализована программа в комплексе математика. Значит, показаны путем тестирования на
синтетических моделях показано, что, во-первых, мы можем восстанавливать более наклонные границы, ну и в некотором случае у нас с меньшей интенсивностью восстанавливаются ложные границы. Алгоритм был парализован штатными средствами пакета математика, вот, тестировался на 12-ядерной системе, эффективность близка к идеальной. Большое спасибо за внимание, я с удовольствием отвечу на вопросы. Пожалуйста, вопросы. Кого-нибудь? Так, ну ладно, тогда я задам маленький вопрос. Скажите, пожалуйста, у вас было только 12 ядер и штатные средства. Вы как-то масштабировать дальше пытались или нет? Потому что, ну, 12-ядерный процессор, там все понятно, там никаких проблем нет. Потому что если вы говорите, что вы хотите переходить на MPI, там все будет совершенно по-другому, кисло и... К тому же параллелизм вольфрама, он такой тоже, нигде больше вы его не примените. Вот. К тому же там специфические алгоритмы. Вот. Какие-то у вас в этом отношении есть соображения? Ну вот у нас тестовая система, которая в лаборатории доступна, 12-ядерная, соответственно, поэтому все на ней считалось. Есть еще виртуалка на 30 ядер, но виртуалка поверх, то есть контейнерная, и говорить о том, что это реальная система, нельзя. То есть нельзя говорить о какой-то масштабируемости, тестах масштабируемости на ней. Вот. Вот, как я сказал, дальнейший этап, то, что мне видится, это переложить, во-первых, с математики на плюсы, и после этого нормально распределять с помощью MPI. У нас опыт данного подхода был. У меня вот коллега приложила похожий алгоритм, но упругой миграции Киргофа. То есть это вот я рассмотрел миграцию Борна, а там есть второй подход, тоже довольно известный, но вот тоже в упругом случае он не, скажем так, я не встречал его, чтобы он был подробно изложен в какой-либо литературе англоязычной. Вот. И, соответственно, начиналось все со скриптов на питоне, а когда мы уперлись в то, что мы просто не можем посчитать, соответственно, переписали на C++, и параллелизация, ну, не такая, а разбиение на кубиков. Да? На кубики и обмен ограниченными ячейками заняло буквально там, пускай неделю со всем тестированием. То есть, в принципе, это вполне такой себе нормальный алгоритм, и, в принципе, я считаю, я за такой подход, когда мы делаем что-то готовое, будь это любой скриптовый язык, Python, математика, MATLAB, то, что доступно, а в дальнейшем уже, поняв, что алгоритм работает, перекладываем это на де-факто стандарт C++, наверное. Спасибо большое. Но здесь у меня может быть маленький комментарий. Вот я бы все-таки не отказывался вот от виртуализации, потому что, например, опыт некоторых работ, которые я знаю, показывает, что там виртуализация берет на себя очень много с точки зрения объединения, создания общей памяти и миграции именно джобов. И это дает возможность достаточно эффективно промасштабировать большое количество ядер, потому что вы здесь, вот, скорее всего, после 12 ядер, где-то там ядрах на 20, можете с MPI заткнуться в определенные, как бы чисто обменные вопросы. А контейнеры могут на себя взять как бы это объединение, и вы можете там отмасштабировать и на 60, и на 100 ядер, что в принципе, особенно в таких задачах, может оказаться критическим. Хорошо, спасибо большое. Спасибо большое. Итак, давайте, значит, у нас это третий доклад, четвертый доклад у нас это HPC Cluster The Modern Paradigm. Вот, это наша, значит, Михаил Матвеев. У меня вопрос, пока не начали. У нас еще анонсирован один доклад. У нас не будет доклада Юрия Типикина, он не приехал. Десли, Никольский, Фурманов. Тогда скопируйте. Скопировали, да? Угу, все. Он уже... да. Здравствуйте. В программе обозначен докладчик как Дмитрий Беляков, он заболел, поэтому я постараюсь рассказать, отразить суть его доклада в своем. Посмотрим, насколько у меня это получится.
Я расскажу об особенностях гетерогенного кластера Hybrid, об особенностях его конфигурации, об методе загрузки вычислительной компоненты кластера и об обновлениях, связанных с системным программным обеспечением HPC кластера Hybrid. На данный момент в структуру кластера входит 10 вычислительных узлов. Технически все вычислительные узлы можно разделить на 3 группы в зависимости от типа архитектуры вычислительного устройства. Часть узлов содержит графические ускорители, часть узлов содержит только центральные процессоры, и третья группа — это узлы с сопроцессорами. Каждая группа вычислительных узлов требует каких-то индивидуальных настроек в зависимости от типа вычислительного устройства. Так, например, для узлов с графическими ускорителями необходима установка CUDA совместимых драйверов и программного обеспечения для проведения расчетов. Для сопроцессора это MPSS Stack. В таком случае, переходя к загрузке кластера, надо отметить, что мы используем метод сетевой загрузки или бездисковой загрузки. Такой метод позволяет удаленно хранить все конфигурационные файлы или программное обеспечение на управляющем сервере. Этот метод нами модернизирован в каком-то плане. Его модернизация имеет две отличительные особенности. Первое – это то, что конфигурационные файлы теперь представляют из себя два заранее подготовленных образа. Первый из которых называется NanoRamFS и содержит базовые вычислительные модули для операционной системы Linux. Назван образ NanoRamFS по той причине, что в случае минимизации вот этого образа на данный момент его размер порядка 200 мегабайт. То есть образ операционной системы имеет размер порядка 200 мегабайт. И второй образ содержит уже индивидуальные настройки для каждой группы вычислительных узлов. Его название, мы назвали его RAMFS, так как эти образы загружаются по сети с управляющего узла на каждый вычислительный узел и хранятся в оперативной памяти, там же и разворачиваются. То есть области хранения RAM. Такой подход позволил, на данном этапе позволяет нам добавлять новые вычислительные узлы в общую структуру кластера, ну, как бы динамически и оперативно. Позволяет вносить обновления в программное обеспечение сразу всех вычислительных узлов и решать какие-то проблемы, связанные с конкретным вычислительным узлом перезагрузкой. Ну, касательно особенностей, ну, точнее, обновлений кластера Hybrid, первое, о чем нужно сказать, так это, что недавно мы добавили в общую структуру кластера узел с 4 графическими ускорителями NVIDIA Tesla K80. Изменилось общее число ядер центрального процессора и число CUDA ядер. Расширили нашу библиотеку программного обеспечения за счет добавления программного обеспечения CERN после установки файловой системы CVMFS. И таким образом изменился список модулей, используемых для подключения церновского программного обеспечения. Помимо основных выводов, хотелось бы подчеркнуть плюсы, связанные с используемым методом, модернизированным методом сетевой загрузки. Первое, что нужно отметить, это что сейчас все индивидуальные настройки для каждой группы вычислительных узлов вносятся автоматически на этапе загрузки вычислительного узла. То есть, по сути, после загрузки узла мы получаем полностью готовую вычислительную компоненту уже для работы. Ну, второе, это то, что теперь можно вносить какие-то изменения в программное обеспечение только в одно место, после этого пересобирать образ, и просто перезагрузкой вычислительного узла все изменения вступят в силу. И третье,
Что-то еще я хотел сказать, но забыл. Большое спасибо за внимание. Спасибо большое. Пожалуйста, вопросы, если есть. Пожалуйста. Ну, примерно лишний, да. То есть у нас просто был SSD диск на каждом блейде, и мы вынесли его, зарезервировали его под CVMFS, оказалось удачной идеей, но я думаю, с HDD был бы такой же результат. Scientific Linux 6.7. Спасибо. Еще вопросы, пожалуйста, у нас еще есть несколько минут. Пожалуйста. Случается. Приходится в какой-то последовательности их запускать, желательно не нагружать сразу всю сеть, так как идет копирование по сети образов в оперативную память. Ну, руками мы можем через API просто с 30-секундной задержкой включать узлы за счет использования оперативной памяти, так как операционка и все ПО загружается быстро, 30 секунд, 20 секунд вполне достаточно. Ну, нет единой кнопки для того, чтобы загрузить все 10 вычислительных узлов, поэтому можно либо физически, либо через API. Спасибо. Еще вопросы, пожалуйста. Так, вот тогда у меня, может быть, последний вопросик. Скажите, пожалуйста, вот какова сейчас вот ситуация с переносом различных программных продуктов, ну, там, не знаю, там типа Gen 4, еще чего-то, ну, вот на гибрилит с учетом вот именно повышения производительности с помощью ГПУ? А перенос в каком смысле? Ну, ведь изначально там эти пакеты, они не предназначены для, ну, как бы... разработка под ГПУ архитектуру? Да, под ГПУ. Честно говоря, не знаю, мало знаю о результатах наших сотрудников, которые проводят расчеты, и, честно говоря, ничего не могу сказать по поводу параллелизации с помощью Джанта. А по поводу переноса, первое, что мне пришло в голову, я подумал, что вы о CVMFS и нашем, например, репозитории. Нет, именно вот, ну, как бы прикладное программное обеспечение, которое, ну, естественно, хотелось бы ускорить при помощи GPU для того, чтобы, ну, иначе зачем нам этот кластер, если не повышать производительность того, что у нас уже есть? Или, по крайней мере, ну, что-то новое под него создавать? Ну, о таких конкретных результатах я на данный момент не могу ничего такого сказать. Ладно, хорошо, спасибо большое. Если нет больше вопросов, то мы поблагодарим докладчика. Так, и у нас последний доклад. Это доклад Никольский и Фурманов, учебный кластер из одноплатных компьютеров Raspberry Pi. Значит, немного предыстории, откуда вообще у меня взялась такая идея Raspberry Pi объединять в кластер. Дело в том, что мне было поручено разработать учебный курс по распределенной обработке информации, и вот понадобился какой-то собственный кластер, где я бы не зависел бы ни от какого администратора, делал бы с ним все, что угодно. Значит, что такое Raspberry Pi? Вот здесь он представлен. Вторая модель – это одноплатный компьютер размером с кредитную карточку. Вот его характеристики. Значит, 4-ядерный ARM-процессор, частота 900 МГц, 1 гигабайт оперативной памяти. Среднее потребление энергии составляет 2-3 ватта. Не нужно никаких кулеров, радиаторов и так далее. Полная тишина. Есть много полезных портов, HDMI, USB и так далее. То есть это действительно полноценный компьютер. Плюс еще есть несколько пинов для подключения всевозможных датчиков.
То есть эта машинка очень хорошо вписывается в модную концепцию интернета вещей. Что на нее можно поставить, какую операционную систему? Значит, существует несколько портов Linux, Raspbian, Minibian, которые сюда ставятся. Плюс еще есть специальная версия Windows, Windows IoT. То есть можно заключить, что Microsoft тоже интересуется такой техникой. Значит, на данный момент уже выпущено 3 поколения Raspberry Pi, плюс еще Raspberry Pi Zero. Это такой компьютер для самых бедных. Он стоит $5 по заявлениям производителя. Но на самом деле даже в западных странах многие люди не могут найти их за такую цену, везде дороже. Бурный и неожиданный успех Raspberry Pi вызвал волну подражания. Появились новые мини-компьютеры. Конечно же, китайцы тут же предложили клоны всевозможные, Banana Pi, Orange Pi и так далее. Появились вот такие интересные устройства BeagleBone и Adroid, у которых есть собственные какие-то полезные черты, собственные фанаты. Но также и крупные фирмы заинтересовались этим сегментом. Вот здесь представлена продукция Samsung и Intel. Теперь, что касается кластеров. Ну, примерно сразу же, как появилась Raspberry Pi, сразу же появилась идея объединять их в кластеры. Здесь стоит отметить, прежде всего, кластер Iridis Pi, который был собран в университете Саутгемптона из 64 вот этих малинок. Они опубликовали статью в серьезном журнале, где представили такие масштабные тесты своей системы, там и Hadoop, и Linpack, и много чего еще. Самый большой из существующих ныне кластеров на Raspberry Pi – это кластер, собранный в рамках проекта Resin.io, там 128 узлов. И на своем сайте они разместили такой красноречивый вопрос к читателям. Что бы вы сделали с таким кластером? То есть они его собрали, что с ним делать, они не знают. Ну и в западных, в англоязычном интернете можно встретить множество статей по поводу маленьких любительских кластеров, там, собранных дома на коленке, обычно там от 3 до 6 узлов. Опять-таки никаких каких-то расчетов там не проводится, но всевозможные технологии типа Hadoop, Spark, MongoDB, все это успешно запускается. В русскоязычном интернете ничего найти на эту тему невозможно, только переводы западных статей. То есть у нас это, в общем, особо никого не интересует. Значит, как я уже сказал, каких-то серьезных, хотя бы таких вот околонаучных вычислений там в таких кластерах не проводится, хотя кластеры из встраиваемых устройств набирают популярность. Здесь представлена схема кластера из встраиваемых устройств, которая установлена в спутнике сингапурском под названием XSAT, который будет запущен в следующем году. В качестве процессоров там используются Intel атомы, а соединены они с помощью плисов. То есть плис используется как свечи. То есть вот здесь уже есть серьезное научное применение. Так, ну теперь, что касается моего собственного кластера, в нем всего 3 малинки пока на данный момент. Каждая из них заключена в такой вот элегантный корпус. Питается это все от простейшего USB-хаба, а сам хаб втыкается в розетку через зарядку от планшета. То есть нам нужно 5 вольт и 2 ампера. Зарядка для айфона уже не потянет. Все это соединено, узлы соединены с помощью простейшего бюджетного Wi-Fi роутера. То есть есть возможность заходить на любой узел с планшета через Wi-Fi. И между узлами существует беспарольный SSH-доступ. Это важно для работы всевозможных программ, для распределенных вычислений. Ну и теперь вот пара идей, как я собираюсь использовать его для обучения студентов. Значит, по моему мнению, 90% студентов, которые придут на этот курс, ожидают, что их будут учить MapReduce и Hadoop. Но, на мой взгляд, технология Hadoop является слишком тяжеловесной для начинающих, поскольку, во-первых, она требует какого-никакого, но знания Java, а во-вторых, имеет множество нюансов, связанных с отказоустойчивостью. И все это закрывает модель программирования MapReduce.
Поэтому я поставил себе цель найти какое-то программное обеспечение, где сами вычисления организовывались бы достаточно просто, распределенные вычисления, чтобы студенты могли сосредоточиться на распараллеливании алгоритмов. Значит, самое простое, что я нашел, это, как ни странно, утилита командной строки. Значит, на любом Linux-дистрибутиве есть такая утилитка Xargs, которая позволяет на одном процессоре запускать параллельные процессы. К сожалению, только на одном. Но многоядерность использовать уже можно получить хорошее ускорение, я проверял, действительно получается. Обобщением данной утилиты является утилита GNU Parallel. Это уже не входит, как правило, в дистрибутив, но легко ставится. Вот там уже можно запускать процессы на нескольких узлах. Делается это очень просто. Значит, вот здесь есть пример сложения векторов. Вот здесь мы их просто породили, эти вектора. И вот в этой строчке у нас сложение происходит на одном узле. Чтобы складывать на несколько узлов, использовать несколько узлов, достаточно просто через опцию указать имя файла, а файлик очень просто оформляется. Значит, в каждой строчке количество процессов, которые мы хотим запустить на конкретном узле, и адрес узла. То есть здесь будет задействовано 2 узла, и на каждом из них будет по 2 процесса. Еще у меня есть пример с вычислением числа π методом Монте-Карло. Я его не буду подробно комментировать, скажу только, что здесь появляется возможность использовать такую приятную возможность Raspberry Pi, как наличие аппаратного генератора случайных чисел. Так, ну, в общем, может показаться довольно странным все-таки проводить распределенные вычисления с помощью утилит командной строки, но оказывается, что я как бы в этом не одинок. В 2014 году известное издательство O'Reilly выпустило книжку Data Science at Command Line, и там, в частности, рассказывается как раз про GNU Parallel. Разумеется, каждый вычислитель, прикладной математик должен уметь работать с математическими пакетами. Их на данный момент много, MATLAB, математика, все их знают. Там есть встроенные удобные инструменты для параллельных вычислений. Единственное, что плохо, что они все очень дорогие, эти пакеты. А свободно распространяемые математические пакеты иногда делают так, что просто без слез не взглянешь. Хорошим исключением является пакет статистических вычислений R или R. Он бесплатный, его функциональность очень легко расширять с помощью инсталляции пакетов из репозитория. У него есть собственный язык, который унаследовал много из функционального программирования. В частности, я вот тут только одну процедурку упомянул, apply. Сейчас она мне понадобится. В других языках она называется map. Она занимается тем, что каждому элементу некоторой структуры данных, например, каждому звену списка, применяет некоторую функцию, которую вы передаете как аргумент. И вот как в R организуется распределенное вычисление, тоже просто элементарно. Сначала мы порождаем некоторую структуру данных, которая описывает наш кластер. Туда надо просто передать список хостов, да, их адресов, и плюс указать адрес того узла, который мы считаем мастером. И далее мы просто к нашей структуре данных, да, предварительно заполненной, которую мы хотим обработать, применяем параллельный вариант вот этой функции apply. Нам нужно передать только набор данных и функцию, которую мы применяем. А само раскидывание работы по узлам – это уже дело системы. То есть, опять-таки, никаких особых сложностей в этом нет. Как я уже сказал, очень мало есть информация о том, чтобы на кластерах из Raspberry Pi проводили какие-то научные или хотя бы там какие-то учебные расчеты, в которых была бы какая-нибудь интересная задачка. Значит, я решил потестировать свой кластер на вот такой задачке, когда мы считаем доверительные интервалы для прогнозов линейной регрессии с помощью метода Bootstrap. Во многих статистических пакетах делается так. У вас есть какой-то набор наблюдений, и для всех наблюдений считаются эти доверительные интервалы. Ну вот, соответственно, здесь я буду делать то же самое и посмотрю, есть ли у меня ускорение какое-то. Так, значит, ну, набор данных был взят достаточно большой из известного онлайнового набора всяких тестовых датасетов. Данная модель регрессии является в некотором смысле наилучшей. Значит, кратко, зачем считать регрессию для числа колес на раковине? Оказывается, по числу колец можно определить возраст моллюска, и это действительно интересная проблема для зоологов, называется склерохронология.
Так, почему метод Bootstrap я выбрал? Потому что он очень легко параллелизуется. Основан он на идеологии метода Монте-Карло. Допустим, у нас есть выборка, нас интересует какой-то параметр, мат ожидания. Мы по одной выборке можем получить точечную оценку. А нам, допустим, хочется интервальную оценку получить, но у нас, к сожалению, нет генеральной совокупности. Что предложил Ифрон? Он предложил имеющуюся выборку считать генеральной совокупностью и из нее делать повторные выборки, resamples так называемые. По каждой повторной выборке мы можем посчитать точечную оценку нашего параметра. Получается много точечных оценок, и по ним с помощью выборочных квантилей легко получить доверительный интервал. Вот вся идеология метода Bootstrap, который сейчас достаточно популярен в математической статистике. Ну и сразу понятно, что параллелизуется он элементарно, потому что обработка каждой выборки идет совершенно независимо. Так, сразу перейду к результатам вычислительных экспериментов. Вот здесь показано, что будет сейчас, если я возьму 1000 вот таких итераций Bootstrap на одной малинке, значит, 27,5 секунд я буду затрачивать. И, в принципе, если бы кластер был бы идеальным, то и я запустил бы по 1000 итераций на всех 3 узлах, по идее, я ожидаю, что время должно быть то же самое. Но из-за накладных расходов время оказывается в 1,5 раза больше. Первые строчки таблицы вот до этой черты представляют мои попытки за счет увеличения нагрузки на один узел как бы перевесить накладные расходы. К сожалению, ничего не получилось. Тогда вот было сделано так. На одной малинке мы считаем 1500 итераций, то есть перевыборок. Получается вот такое время. А затем на каждом узле я задаю 1300 итераций, то есть итого 3900. И вот 3900 уже посчитались быстрее, чем 1500. То есть ускорение, конечно, далеко от линейного, но оно все-таки есть. То есть кластер все-таки не бесполезен. Так, ну и в самом заключении, последний слайд, хочется сказать о каком-то будущем вот этих мини-компьютеров. Как вы уже поняли, основными преимуществами таких кластеров являются низкая цена, компактность и скромное энергопотребление. Но, разумеется, вычислительная мощность очень низкая. Но мини-компьютеры очень быстро развиваются. То есть, по-моему, в 2013 году фирма Adapteo представила такие же компьютерчики размером с кредитную карточку. Называется Parallel Board. Там стоит ARM-процессор двухъядерный и плюс некоторые ускорители, которые у них называются Epiphany. Этот ускоритель у них есть 16-ядерный и 64-ядерный. Вот вариант с 16 ядрами якобы выдает 32 гигафлопса, а вариант с 64 ядрами выдает уже 102 гигафлопса. То есть, если так пойдет и дальше, то мы можем... Да, это все на вот такой платке размером с кредитную карточку. Если так и пойдет и дальше, то мы в скором будущем увидим совсем маленькие устройства с очень маленьким энергопотреблением и вот такой большой вычислительной мощностью, из которых тоже можно сделать кластер и получить что-то совсем интересное. То есть, как мне кажется, будущее у этих мини-компьютеров есть, и оно достаточно серьезное. Так, все, спасибо за внимание. Спасибо большое. Пожалуйста, какие-то вопросы? У нас есть еще пару минут. Пожалуйста. Насколько я знаю, конечно, у таких машинок будет это соотношение гораздо лучше, потому что GPU потребляет весьма много энергии, особенно топовые карты. Так что вот как раз по количеству там, не знаю, флопс на джоуль, конечно, у таких машинок все хорошо. Ну, у них все-таки на ядро намного меньше, наверное, будет, потому что мы все-таки на GPU имеем несколько тысяч ядер. Да, тут мало ядер, но зато можно сделать кластер бесконечное расширение буквально. Ну, в GPU то же самое. Да, сколько это будет стоить? Вот, да. Вот вопрос. Так, еще, пожалуйста, вопросы. Маргарита, пожалуйста. Значит, ну, здесь я объединял не по Wi-Fi, а втыкал в роутер, то есть они соединялись проводами. Можно действительно объединять по Wi-Fi,
можно объединять с помощью такого протокола, который называется ZigBee, специально созданный для вот этих вот встраиваемых устройств и так далее. Он известен своей надежностью. Да? Сейчас они соединяются просто проводами через роутер. То есть по Ethernet, да. По-моему, сотка, да. Сотка. Ну, минимум какой-то. Значит, по Parallel Board по заявлению производителя вот, в минимальной комплектации стоит $99. Но про Raspberry Pi что можно сказать? По заявлению производителя Raspberry Pi это компьютер за $35. В Москве за такую цену найти его невозможно, он стоит в районе 4000 рублей. Вот китайские всякие вот эти Orange Pi, Banana Pi где-то 1500 рублей в интернет-магазинах московских. Вот. Можно заказать с AliExpress, ну, как-то немножко странно. Страшно, придет, не придет. Спасибо. Пожалуйста. 3. Так, пожалуйста, еще один вопрос. Так, значит, то, что я помню про Raspberry Pi модель 3, это то, что там уже процессор с частотой больше гигагерца. 64 ядра? Нет, нет. Да, 64 бита, да. Все верно. Windows 10 там должен вставать уже. Ну, да, да. Тут еще вопрос, как считать эту производительность. Пожалуйста, еще один вопрос. Для демонстрации. На виртуальной машине тут тоже есть эксперименты с Амазоном. Все правильно. Но, во-первых, по крайней мере, Amazon, он все-таки платный, да? Правильно? Но мне кажется, это все-таки, во-первых, не вполне честно, потому что все-таки хочется показать на реальной многоядерной машине, а не на каком-то эмуляторе. Во-вторых, если вот эту вещь, в принципе, вполне можно принести на занятие и показать, как это собирается. Мне кажется, что это очень полезно для современных студентов, которые, извиняюсь за резкость, часто умеют только кнопочки нажимать. Вот. А тут, в принципе, можно показать что-то вполне живое, то есть просто можно при них это собрать и запустить. Так что, мне кажется, как бы в плане обучения, мне кажется, такие машинки лучше, чем всякие виртуальные штуки. Это что-то вроде Лего. Да, именно так. Так, еще вопрос. Спасибо тогда большое. Спасибо. Мы исчерпали свою программу, как раз ровно 4 часа. Я всех приглашаю на кофе-брейк, как это обозначено в нашей программе. Спасибо большое.
understand Russian? I do not understand. Is it necessary to speak English? Yes. Okay. In this case, I would like to say that now we speak English because we have some participants who understand only English. And we begin the last session today. We have a rather hard program. It's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 reports. So I would like to ask all reporters to check time and not have a long report. And the first our report, and I will give the floor to who will the reporter? Ivan. Ivan. I would like to give the floor to Ivan with the first report, polarization finite difference scheme for solving system on 2D Sinus-Gordon equations. Please. Mr. Chairman, слышно? Да. Mr. Chairman, dear colleagues, the title of the talk is Parallelization of a Finite Difference Scheme for Solving Systems of 2D Sine-Gordon Equations. This is a joint work with Radoslava Hristova and Stefka Dimova. The problem. We consider a system of 2D perturbed Sine-Gordon equation. In the simple case, Sine-Gordon equation consists of this term, second derivative with respect to time, sine, and the second derivative with respect to space. We have a generalization. We have a 2D. This is the Laplace operator. We have a dissipation term and a constant term. And the equations are coupled by this cyclic tridiagonal matrix. We post Neumann boundary conditions. The parameters of the problem are S in this interval, alpha in this interval, and positive gamma. Computational challenges. This is not very large problem, but pretty large problem. We investigate a system of 2D differential equations. In some cases, the computational domain size may be very large, 10 to the 6, 10 to the 8 mesh points. Also, in some cases, a very long time integration is needed, 10 to the 8, 10 to the 9 time steps. Actually, the number of time steps depends on parameter S and alpha. When alpha tends to 0, the number of time step increases, and when S tends to minus 0.5, also the number of time step increases. So serious computational resources are needed. The goals of the work. First, we want to make an OpenMP realization of a finite difference scheme for solving systems of 2D perturbed Sine-Gordon equations. Second, we want to test the performance, scalability of the OpenMP program on the CPU part of one computational node in the Hibernate cluster and on one node on the CPU platform in the EKT bus cluster. Third, we want to multiply the parallelization effect by a domain decomposition and fully hybrid strategy.
one MPI process per cluster node and OpenMP on the course of the node. Of course, if good OpenMP performance scalability inside one node is already achieved. And fourth, to test the performance scalability of the hybrid, fully hybrid MPI plus OpenMP program on multiple nodes in the CPU platform of the EKT bus cluster. The finest difference scheme is straightforward, simplest, but with very good properties because of its symmetry. We use second order centered finite differences for both time and space derivatives. As a result, at every interior mesh point, we need to solve a system of one and the same cyclic tridiagonal matrix. We use Gaussian elimination. For this reason, the cost is only 9n minus 12 floating point operations. And because the matrix is diagonally dominant, this ensures the stability of the Gaussian elimination. The stability of the difference scheme is the von Neumann stability, harmonics or harmonic stability. This is condition comes from the linearized problem, and here in the denominator is the minimal eigenvalue of the matrix S. In the denominator correspond to the dimension 2. When S tends to minus 0.5, the condition becomes stronger. Also, we need to check the following energy equality. This is some kind of generalization of this energy is a generalization of the Hamiltonian. Now the parallelization strategy. Fully hybrid MPI plus OpenMP. We make domain decomposition with one MPI process inside on one cluster node. Ghost points are introduced to support the receipts between MPI processes, and inside a subdomain, the work is shared between OpenMP threads. The smallest piece of work, it is the work for solving one system with tridiagonal matrix. Only master threads communicate outside the parallel region. And this is the scheme of the parallelization strategy. We have the classical fork-join model for OpenMP process and OpenMP parallel region, and outside the parallel region we have ordered sends and receives between master threads. Now the results. In Hybrid, we use scatter thread affinity. In this case, the threads are distributed as evenly as possible across the entire system, and in principle, this provides the best performance as it minimizes cache and memory bandwidth contention. In the following, the CPU part of one computational node of Hybrid consists of two Intel Xeon processors of this type, with our 24 cores. Because of hyperthreading, we have 49 threads. And the performance is shown on this table. But it's better to see the performance it is on the next picture. We have maximal speed up about 30 on one computational node of the
hyperlink cluster, and this point correspond to the number of cores. But because of hyperthreading, we have an additional gain of use 24 threads. The situation for the OpenMP performance on the CPU platform of the EKT bus cluster is analogical. In this platform, the Xeon processors are older with less cores, but the OpenMP performance scalability is analogical. This point corresponds to the number of cores inside one computational node. And at last, to multiply the effect, we make MPI plus OpenMP, as I say, fully hybrid strategy, and we have a chance to use 12 computational nodes of the CPU platform of EKT bus cluster, and a good performance scalability is achieved, about 116 speed up with using 12 computational nodes. And now one simulation example with which I want to show that the program work good. This example is a nonlinear standing wave solution in 30 by 30 square, 4 equations, and this set of parameters. First, I want to show for this solution the discrepancy of the energy equality, which I showed earlier, and which shows that the energy is very well conserved for this scheme. And now may show the movie, the solution. This is the standing wave, nonlinear standing wave solution. This is a simple example that shows that the made programs work good. And thank you for your attention. Thank you very much. Please, any questions? Questions, comments? No questions. Okay, thank you very much. In this case, we save some minutes, so we so we can collect some time for final discussion. So please, I would like to invite to here the next speaker, who will, Margaret, who will present? Okay, it is Sofia Kotrikova, parallel evolutionary algorithm in high-dimensional optimization problem. Please.
рассказать о параллельном эволюционном алгоритме в задаче оптимизации функций большой размерности. Этот алгоритм разрабатывался для оптимизации потенциала ReaxFF. Reactive Force Field — это эмпирическое силовое поле, позволяющее моделировать химические и физические процессы методами молекулярной динамики. Данный потенциал является сложной функцией большого числа параметров. То есть здесь представлен его общий вид. Каждое слагаемое само по себе является сложной функцией многих параметров. В целом параметров может быть несколько десятков. Оптимизируемая целевая функция выглядит следующим образом. То есть это взвешенная сумма разностей потенциальных энергий для значений, вычисленных с помощью методов квантовой механики, и значений, полученных с использованием оптимизированных параметров потенциала. И к этому добавляется взвешенная разность таких же значений для компонентов сил, действующих на атомы каждой модели. Характерными особенностями данной задачи являются большая размерность целевой функции оптимизации потенциала, характерные особенности ландшафта целевой функции, которые делают задачу оптимизации весьма непростой, и значительное время, требуемое на расчет значений целевой функции. Для расчета используется молекулярно-динамический симулятор LAMMPS. Здесь представлены варианты особенностей ландшафта целевой функции. То есть здесь минимум находится на дне большого плоского каньона, и для алгоритмов оптимизации является непростой задачей найти минимум именно в таких ситуациях. Кроме того, минимум может быть в некоторой очень узкой ограниченной окрестности, так называемой иголки в стоге сена. То есть при этом на небольшом отдалении от этой окрестности функция не несет никакой информации о нахождении минимума. Для решения этой задачи был разработан параллельный гибридный алгоритм, включающий в себя генетический алгоритм. Это эвристический метод оптимизации и моделирования, имитирующий принципы естественного отбора, и оптимизацию роя частиц. Стохастический алгоритм оптимизации, основанный на идее самоорганизации роя частиц. Здесь генетический алгоритм помогает эффективно проводить поиск в глобальной области, и также он помогает избежать преждевременной сходимости в локальных оптимумах. Оптимизация роя частиц очень хорошо справляется с локализацией оптимума именно в таких вот случаях. Генетический алгоритм выглядит следующим образом. Сначала формируется начальная популяция из нескольких случайных векторов. Затем для них вычисляется целевая функция, функция пригодности. Если мы достигли критерия сходимости, то все, наш результат получен. Если же нет, из полученной популяции мы выбираем родителей методом фенотипного аутбридинга, то есть наиболее удаленные между собой по похожести, по значениям параметров векторы решений. Затем они скрещиваются методом одноточечного кроссовера, то есть выбирается какая-то точка, относительно которой векторы обмениваются кусками параметров. То есть если, допустим, точка посередине, мы берем половину одного вектора, половину второго вектора. Таким образом получаются потомки. Если у родителей этих потомков есть хотя бы один совпадающий ген, то есть хотя бы один совпадающий параметр, потомки подвергаются мутациям. И затем из всех родителей и потомков выбираются векторы, которые пойдут в новую популяцию. Оптимизация роя частиц рассматривает популяцию как рой частиц. Каждой частице присущи координата в двумерном пространстве параметров и вектор скорости.
Кроме того, на продолжение работы алгоритма для каждой частицы сохраняется ее лучшее положение и лучшее положение, достигнутое всем роем. На каждой итерации для каждой частицы обновляются скорости и координаты по следующему правилу. То есть скорость обновляется в зависимости от предыдущего значения скорости и с учетом различий предыдущего положения частицы от лучшего положения по рою и именно этой конкретной частицы. И положение обновляется как превращение скорости. Гибридный алгоритм в своей основе содержит поочередное использование генетического алгоритма и метода оптимизации роя частиц. То есть в течение некоторого количества итераций используется один алгоритм, затем в течение некоторого количества итераций другой алгоритм. Реализация позволяет провести оптимизацию параметров алгоритма для ускорения сходимости в зависимости от конкретной выбранной целевой функции. Здесь приведен пример оптимизации параметров относительно соотношения числа итераций генетического алгоритма и оптимизации роя частиц. На примере функции Михалевича мы получили следующие значения. То есть для того, чтобы достигнуть сходимости за минимальное число итераций, нам надо выбирать примерно 25 итераций генетического алгоритма и 20 алгоритма оптимизации роя частиц. Это значение как раз попадает в минимальную область, если посмотреть на ландшафт функции. Таким образом, гибридный алгоритм подходит для решения задач оптимизации функций многих параметров. Он хорошо справляется со сложным ландшафтом целевой функции. Он работает на мультимодальных функциях, имеющих множество оптимумов, и хорошо локализует глобальный минимум. Алгоритм был проверен на классических тестовых функциях, таких как функция Растригина. Это мультимодальная функция с глобальным минимумом в нуле. Исследована зависимость числа итераций от размера популяции для векторов разной длины. То есть в зависимости от длины входного вектора, то есть числа параметров оптимизируемых, можно выбирать различные значения популяции для увеличения скорости сходимости. Также для функции Розенброка она как раз имеет вот этот самый каньон с минимумом, лежащим в нуле. А здесь уже требуется гораздо большее число итераций в силу того, что поиск минимума для такой функции гораздо сложнее. Так как изначальная задача, то есть оптимизация параметров потенциала ReaxFF, весьма трудозатратна с точки зрения именно вычисления значения целевой функции, так как для каждого значения нужно провести симуляцию в молекулярно-динамическом симуляторе, был разработан параллельный вариант алгоритма. Он реализован по схеме master-slave с использованием MPI, конкретно использовался OpenMPI. Распараллельно как раз самая трудозатратная часть вычисления целевой функции. В алгоритме отсутствует межпроцессный обмен, то есть единственный обмен — это посылка мастер-процессом данных для своих процессов. Вот так выглядит тело основного цикла. То есть мастер-процесс выполняет все операции генетического алгоритма или оптимизации роя частиц. Затем общий массив популяции разбивается на подмассивы для рассылки процессом. Эти подмассивы рассылаются. Затем для каждого вектора из своего подмассива каждый процесс вычисляет значение целевой функции, и сами значения собираются мастер-процессом. Здесь представлена зависимость времени вычислений от числа процессов для функции минимизации потенциала ReaxFF. В каждом варианте было проведено 100 итераций.
Здесь представлены вычисления на системе с общей памятью 1, 2 и 4 процесса и вычисления на распределенной системе от 2 до 16 процессов. Здесь следует отметить, что вот здесь вот на распределенной системе мы получили чуть меньшее время в силу того, что молекулярно-динамическому симулятору для своей работы нужно считывать входные файлы. Входные файлы, естественно, на системе с общей памятью хранятся на одном диске, а на распределенных системах они хранились на локальных дисках каждой машины. Потому как использование NFS в этом случае совершенно неэффективно. Вот. Видно, что алгоритм хорошо масштабируется. Еще стоит отметить, что если целевая функция вычисляется очень быстро, например, как для тестовых функций, то, конечно, такого графика мы не увидим. Там потери на пересылку практически сводят на нет все ускорение. Для изначальной задачи оптимизации потенциала был получен набор оптимизированных параметров для систем SynQH. Этот набор позволяет проводить молекулярно-динамическое моделирование. Кроме того, можно увидеть сравнение с другими методами оптимизации на стендовом докладе. Оптимизация проводилась для 24 параметров с размером популяции 128 векторов. За 3361 итерацию достигнут результат. Это затрачено 179 часов при работе 4 процессов на такой машине. И вот так выглядят кристаллы, смоделированные с учетом полученных параметров. Это оксид цинка со структурой типа вирцит. Здесь показан набор параметров изначальный, который есть в симуляторе LAMPS. Здесь показан набор параметров, полученный методом Стронгена. И здесь показан набор, полученный с помощью гибридного алгоритма. И для оксида цинка со структурой каменной соли тоже видим похожую картину. Таким образом, разработана оригинальная реализация гибридного эволюционного алгоритма. Алгоритм эффективен для задач оптимизации функций большой размерности, обладающих сложным ландшафтом. Параллельная реализация эффективна при работе с ресурсоемкими целевыми функциями. И получены хорошие результаты для изначальной задачи оптимизации. Спасибо за внимание. Thank you very much. Unfortunately, not all participants understood you, but in this case, in any case, I would like to ask any questions, please. Well, actually, it's a huge work of adjusting parameters exactly for this function because of the complex landscape of function. Maybe we try it next time. Okay, thank you. Okay, thank you very much. Okay, now I would like to give the floor the next speaker with a report parallel algorithms for calculation of binding energies and adaptant diffusion on gallium nitrogen surface. Please.
Здравствуйте. Нитрит галлия – перспективный материал для создания высокоэффективных, высокочастотных полупроводниковых приборов. В связи с низкой чувствительностью к ионизирующему излучению может быть также использован для создания, например, солнечных батарей, космических аппаратов. Так как нитрит галлия в природе не существует, так как нитрида галлия в природе... Слышно что-то? Так как нитрит галлия в природе не существует, для его получения используются сложные технологии роста. Значит, это молекулярно-лучевая эпитаксия, либо металлоорганическое осаждение. Различают гомоэпитаксию, при которой материал подложки и материал роста совпадают, и гетероэпитаксию, при которой материал растят на неродных подложках. В Курчатовском институте для получения нитрида галлия используется технология молекулярно-лучевой эпитаксии на подложке из сапфира. В связи с возникающим в гетероэпитаксии рассогласованием решеток рост производится в несколько этапов, то есть получается некая многослойная структура, при этом рабочий слой из нитрида галлия составляет 500 нанометров. И в дальнейшем он может быть использован для создания прибора. Наряду с экспериментом для изучения диффузии адатомов на поверхности нитрида галлия используется атомистическое моделирование. В данном случае используется один из методов – это теория функционала плотности. Значит, она позволяет получать достаточно точные данные о структурных и энергетических свойствах, но требует очень больших объемов вычислений, и соответствующие структуры ограничены буквально десятками, сотнями атомов. Для получения поверхности потенциальной энергии требуется времена порядка недель. Естественно, это если речь идет о реализации на центральных процессорах. В связи с этим для моделирования диффузии адатомов и энергетических свойств поверхности используется также упрощенный метод, по сравнению с теорией функционала плотности, молекулярная динамика, которая заключается в чистом решении уравнений Ньютона. Молекулярная динамика обычно используется, если длина волны де Бройля меньше среднего расстояния между атомами. Основным этапом молекулярной динамики является вычисление сил межатомного взаимодействия. Но, тем не менее, так как мы все же рассматриваем системы на уровне атомов, например, в 2 граммах углерода содержится порядка 10 в 23 степени атомов, для моделирования реальных структур необходимо использовать параллельные вычислительные технологии. С их помощью можно рассчитать 10 в 9 степени атомов в течение нескольких наносекунд. Наилучшими потенциалами в смысле распараллеливания и реализации являются парные. Однако для, потенциал Ленарда-Джонса на слайде. Однако для нитрида галлия данный подход неприменим. Используются более сложные многочастичные потенциалы, которые позволяют лучше воспроизводить физико-химические свойства. В частности, они правильно воспроизводят энергию образования вакансий. Для нитрида галлия используется ряд потенциалов, но один из них – это потенциал погруженного атома.
Это потенциал, трехчастичный потенциал Стиллинджера-Вебера и многочастичный потенциал Тирсофа на основе механизма порядка связи. Ну, на вид он как парный, но вот функция порядка связи делает его многочастичным. В данной работе произведено вычисление энергии связи от атомов с чистой поверхностью нейтрино галлия. Для этого выбираются некие характерные позиции для атомов, так называемые сайты. В частности, это сайты Bridge, FCC, когда атом находится в центре ячейки, и HCP, когда атом находится над соответствующим атомом в углах ячейки. На основе теории функционала плотности получены энергии связи и барьеры диффузии. При этом получилось, что атом азота предпочитает FCC сайт, то есть вот этот, а атом галлия предпочитает HCP сайт, то есть вот этот, вот один из этих. Значит, на основе молекулярной динамики с готовыми параметризациями были произведены расчеты энергии связи для потенциалов Тирсофа и Стиллинджера-Вебера. В данном случае получилось частичное совпадение предпочтительного сайта, однако такой результат был достигнут не для всех конфигураций. И, значит, вот с энергией, самой величиной энергии связи получилось, что разница составляет более чем 50%, что не очень хорошо. Особенно плохо получилось для потенциала Стиллинджера-Вебера, но он сам простой. В случае от атома галлия. Для атома азот получилось чуть лучше. Значит, ну, несколько слов о программной реализации. Для реализации молекулярной динамики и потенциалов межатомного взаимодействия молекулярной динамики потенциалов межатомного взаимодействия был использован графический процессор с технологией OpenCL. Но здесь указаны преимущества графического процессора перед центральным. Ну, это в частности возможность запуска большого числа потоков с малыми накладными расходами. Но из недостатков это, значит, высокая латентность доступа к памяти, не пропускная способность, именно латентность. То есть random access в этом случае очень плохо влияет на производительность. И, значит, снижение производительности в случае использования условных инструкций внутри так называемого варпа. OpenCL, в отличие от CUDA, позволяет использовать различные устройства архитектуры, в частности, графические процессоры NVIDIA AMD и центральные процессоры. Но OpenCL имеет, конечно, недостатки. Это в основном не очень хорошие возможности для отладки. Сделаны две реализации потенциала Тирсофа. Одна из них с использованием атомарных операций с памятью, другая без атомарных операций с памятью. Атомарные операции обычно снижают эффективность параллельной реализации, однако в случае потенциала Тирсофа реализация без атомарных операций ведет просто к большему объему вычислений и, соответственно, большим количеством используемых регистров и доступ к памяти более частым.
В связи с этим с атомарными операциями получается быстрее, так как вот в синих рамочках это то, что можно повторно использовать при дальнейших вычислениях. Значит, было также реализовано численное вычисление сил межатомного взаимодействия, но данный метод позволяет рассматривать небольшие системы и используется в основном в целях отладки, так как он очень медленный. Даже для парных потенциалов, где возможно некое упрощение, соответствующий алгоритм оказывается от 10 до 50 раз медленнее, чем при аналитическом вычислении сил. Ну, здесь показано ускорение вычисления потенциала Тирсофа и потенциал погруженного атома, энергии когезии, по сравнению с последовательной реализацией. Ускорение достигается до 60 раз. Таким образом, для вычисления, для моделирования диффузии адатомов и вычисления энергии связи наиболее точным методом является теория функционала плотности, DFT. Эмпирические потенциалы межатомного взаимодействия могут быть также использованы для решения данной задачи, но они требуют дополнительной подгонки параметров, ну, что в данной работе пока не делалось. Однако они позволяют реализовывать вычисления быстрее, в частности, ускорение на основе GPU и технологии OpenCL, это от 30 до 60 раз. И, значит, OpenCL позволяет достаточно эффективно рассчитывать многочастичный потенциал межатомного взаимодействия. И в случае потенциала Тирсофа использование атомарных операций, реализованных в виде критических секций, оказывается более эффективным, чем стандартный подход, который используется для реализации парных потенциалов и потенциала погруженного атома. Спасибо за внимание. Thank you very much. Questions, comments? Okay, thank you very much. Okay, and now we are in time. So the next speaker, it's Naumenko Mikhail, Samarin Vyacheslav. Calculation of ground states of pure body nuclei using NVIDIA CUDA technology. Please. Good evening, everyone. I represent the Nuclear Reactions Lab, Joint Institute for Nuclear Research, and I would like to share experience of using NVIDIA CUDA technology for calculation of ground states of few body nuclei. You know that nowadays there is much interest in exotic nuclei, light exotic nuclei. Especially in our lab, there are many experiments carried out, and in theoretical point, it's also a very interesting question, the structure of these nuclei.
we employ the famous continual integrals method. It's a quite simple method compared to some other approaches because this method doesn't require the expansion of the wave function into a system of function compared to the well-known hyperspherical functions method. Also, the choice of parameters is very simple, and the method allows easy use of parallel computing. As you may know, there are two approaches to quantum mechanics. It's the first one based on the Schrödinger equation and the famous continual integral approach. In this approach, the propagator is used. The propagator gives the probability that the particle of a mass m travels from one point in space to another in given time. If we introduce imaginary time and make some mathematical manipulations, we may obtain the formula 7. This formula, how to use the pointer. This formula 7, it is the key formula in the approach. This formula allows us to calculate the energy of the ground state. If we calculate this propagator for several increasing values of imaginary time and draw them, and the slope of this straight line obtained will give us the energy of the ground state. And if we calculate the propagator in a set of points in space, we may obtain the wave function in these points. The propagator is an integral. The integral is calculated using the Monte Carlo method. And for this, random trajectories are calculated. A typical amount of trajectories needed for the calculation of the propagator is about 1,000. We use Jacobi coordinates. Here, vectors connect identical particles. It is also important to ensure the satisfaction of Pauli exclusion principle. The nuclear potential was chosen as a combination of 3 Gaussian type exponentials. I mean the nuclear part. The parameters were fixed for all the studied systems. These parameters. For calculations, we employed NVIDIA Tesla K40 accelerator installed in the heterogeneous cluster Hybrid in this lab. The results were compared with Intel Core CPU. The program was written in C++. Single precision was used. QRAND, random number generator, was used, and one thread calculated one trajectory. Some information about the cluster, unfortunately outdated information. Tesla K40. How the energy was calculated. As I said, there were several increasing values of time and several kernel launches. At each launch, the trajectories evolved in imaginary time, collected information about the space, I mean the potential in all points. Then next kernel launch calculated trajectories for another value of time and so on. And then I will show you later, the straight line was plotted.
The ground state was calculated in all necessary points in space. The benefits of the approach are accumulation of data points. For example, we may at first calculate the wave function with large space step and then in intermediate points. In low memory consumption, we don't have any grid, we don't have to store in memory almost anything. Here are the results of calculation of the energy. As I said, if we calculate the propagator for several increasing values of time, the logarithm of the propagator, these points will lie on a straight line, and the slope of this line gives the energy in the ground state. It's the same. We made a comparison of the results. Theoretical value of the energy, binding energy, it's equal minus energy of the ground state. And experimental values, this agreement I think is rather good. Here is the example of calculation for helium-3. These figures represent the wave function calculated for different orientations between the vector connecting two protons and the center of this vector and the vector that goes to neutron. This is angle theta. As you may see, there are some long tails here. These tails are the result of existence of the bound state of a neutron and a proton. To get rid of this, we introduce the condition on the potential energy, the infinitely higher walls. This allows us to get rid of these tails. The comparison of the results, short comparison is for helium-3 is shown here. Binding energy, charge radius, charge density, experiment points, and theory line. Again, probability density for different orientations, and just Jacobi coordinates. We see that the agreement is reasonable. The same for helium-4. The probability density, the Jacobi coordinates, and the potential. As for the calculation time, we used different statistics. Statistics means the number of trajectories calculated for every point in space. The results for Intel CPU, one thread, double precision is given in this column, and the results for Tesla K40 is given here. We see that, for example, for the statistics 1 million, the performance difference is almost 400 times. It means that to calculate the wave function in 40,000 points, it would take about half a year on Intel CPU compared to 11 hours on Tesla K40. So the conclusion is that the methods enables calculations that were impossible before, in fact. Why the gain is so high? As I said, on Intel CPU, double precision was used. Here we used single precision. We didn't find any noticeable difference, but maybe it's in future maybe we'll switch to double precision to be sure. Also, one thread was used here, and another point to mention is I think that the problem itself is very, I would say, ideal for use of GPU, because the GPUs, they have a large number of cores,
and we have to calculate many trajectories. Conclusions, the algorithm was developed. It allows us to perform calculations on GPU. Several nuclei were calculated using the method. The correctness of the algorithm was checked by comparison with several models, by comparison experiment, binding energies, charge radii, charge distributions. And main conclusion is that the use of GPU significantly increases the speed of calculations. This allows to increase the statistics, the accuracy, reduce the space step in calculations of wave functions, simplifies debugging and testing, and enables calculations impossible before. And additional information, these results were submitted in the international journal, Supercomputing Frontiers and Foundations. The link is here. And also those interested in the theoretical part of this work may listen to the talk of Professor Samarin, who is also present here. His talk will be July the 7th in Bogolubov lab. It will be the international workshop on few body systems. Thank you. Thank you very much. Please, any questions? Maybe comments? Okay, please. Yes, these points, it's the lack of statistics. So in fact, we think that the correct way to estimate the slope is somewhere here. I mean, the beginning of the straight part. So here is the lack of statistics. It's not, the argument should not be physical, it's mathematical or computational. It's the result of formulas, because the multiplicity of integrals necessary to calculate increases, in fact, with the increase of time. So, in fact, to have the same good behavior here, we must use higher statistics. We can, but do we need it? Okay, thank you. Maybe one question more. Okay, thank you very much in the case. And the next speaker with the report, the parallel framework for the party of wave analysis, Tokareva Victoria, Denisenko Igor, please.
Okay. Anyone can hear me? Sorry for little technical problems. Hello, dear colleagues. Today I'd like to present you our work on the parallel framework for the partial wave analysis. PVR is the main tool to extract masses, weights, and quantum numbers of hadronic resonances used by many experiments such as LHCb, COMPASS, and BEST-A. Here we can see the crucial subjects of PVA. It can be naturally parallelized because part of minimization functions for each event calculates independent. Our computations can also be performed independently. From another hand, with our BEST-free statistics, which is already about 1 million events, analysis takes up to 20 hours of work. It's another reason for that work. Our implementations were tested on the heterogeneous cluster Hyperlith. We use CPU and fireblades. Further, we consider parallel algorithm realizations which were implemented for this framework. Okay. We consider OpenMP realization, use multi-threading, MPI realization, use multiprocessing, and OpenMP realizations with coprocessor extensions for work with native mode of Xeon Phi coprocessor. Let's see next figure, which show us computation time for PVA minimization function with dependent on number of threads for OpenMP CPU realization. Here we can see that computation time decreases when the number of threads increases. Fluctuations can be we can see fluctuations deals with caches, what we use in that work to increase amount of computations. We just can predict behavior of minuet minimizer, which we use to minimize our main function. So it gives us fluctuations. As we see, computation time decreasing with increased number of threads, and speed up is growing up to 11 times for OpenMP version. Efficiency is higher than 30%, which is a good result, I think. Next picture shows us computation time for MPI realization. We also can see that computation time decreasing. For one thread version, computations time is a little bit longer than for OpenMP realization. It deals with a little amount of messages what we need to pass from another process from one process to another. So we have speed up up to 9 and efficiency more than 30% for any number of processes we use. Next picture shows us calculation time for PVA minimization functions independence on number of threads for Xeon Phi realization. Realization were implemented for a native mode of Xeon Phi.
Here we can see very slow computation time for one thread, because course on Xeon Phi processor is weaker than on CPU. But here we can see very good speed up to 44 times. Efficiency decreasing without any big fluctuations, and it's another higher than 30%. Here we can see a little summary of on this work. The first version we did is OpenMP version. It works faster than another for one thread and for maximum number of threads, which is 38. MPI version is a little bit slower, and version for Xeon Phi works very slower than other versions for one thread and for maximum number of threads, which is 230. But it gives us better speed up, as we can see on the figure in the right corner, in the right side. So, what is our future plans with its work? First of all, we just did vectorization, and we suppose it help us to better use power of our processors and give us good speed up for Xeon Phi 2. As we suppose. Next, after vectorization, we think we realize such advanced architecture. As we see, we have here two processors on Phi blade. One of them use CPU, and with OpenMP technologies, it will be made computations with 38 threads, and another process help us to load part of our computation on Xeon Phi, and with native mode use 230 OpenMP process at the same time. Unfortunately, it's bad task to use Xeon Phi float mode because we don't have strictly core of our computations, so we use only native mode of Xeon Phi. User-friendly interface, of course, after the main work will be done. We thought about the two, and one more Outlook option is realization using Fumile minimizer and comparing it with current Minuit implementation. That's all for now. Thank you for your attention. Thank you very much. Okay, any questions, please? Please. Uh-huh. Maybe, but these values obtained by us with
using 200,000 of events, and it's good what we have such small calculation times. So. Okay, I understand, and I think we need to consider it with my craft and what about that. Okay, another, please. Okay. Today my talk is about parallelization of this framework, and I think what all information we need to understand that work I give in introduction. So it's a framework for physical purpose to understand which kind of resonances we have in our experiment. We make some suggestions about what kind of resonances we have, what number, and when we variate our parameters and find a solution which is closer to experimental results. Because in the title of your report, the first sentence is a parallel framework. Yeah. Especially framework. Is it some automatic choosing of MPI, OpenMP, Xeon Phi, or some way how it is to choose in a special case to use one of these interfaces and so on? Now we have different realizations, and for now, user need to solve for himself what kind of version he need to explore. But in our next researches, we will think a bit better about user interface. Now it's not the main purpose. Okay, so it is just only some parts of the future framework. Yes. Okay, thank you very much. Any questions more? Okay, in this case, thank you very much. And the next speaker is in Russia, параллельные программы библиотеки GNRLib, parallel programs for library. And please.
Мое имя Сапожникова Татьяна. Я расскажу про параллельные программы библиотеки GNRLib. Сначала несколько слов про библиотеку. GNRLib – это библиотека программ, предназначенная для широкого круга математических и физических задач. Основу библиотеки составляют программы из популярной в прошлом библиотеки Дубна и также CERN-Lib. За время своего существования библиотека GNRLib существенно пополнилась. Пополняется она в основном сотрудниками нашей лаборатории, пополняется автономными программами или пакетами прикладных программ. Состав библиотеки. Распространяется она, библиотека, в виде объектных модулей или в виде автономных пакетов прикладных программ. Библиотеки объектных модулей готовятся для операционной системы Windows, для имеющихся в наличии фортранных и C-компиляторов, перечисленных здесь, а также для операционной системы Linux, в частности, для центрального вычислительного комплекса, для компиляторов GNU Fortran 77, Fortran 95 и Intel Fortran, а также, соответственно, C-программы, которые могут использовать эти библиотеки. Пакеты прикладных программ – это, как правило, большие и сложные пакеты, поэтому они и написаны они, в общем случае, не только на перечисленных языках C и Fortran, но также используют другие системы программирования, поэтому вопрос переносимости с одной системы на другую у них не такой простой, поэтому распространяются они, в общем-то, автономно и независимо. Для идентификации программ, математических программ, которые распространяются в виде библиотек объектных модулей, используется классификация, принятая в свое время в библиотеке Дубна, а для идентификации пакетов прикладных программ используется имя программы и классификация, принятая в издательском отделе УИАИ. В соответствии с этой квалификацией, значит, перечисленные программы распределяются по перечисленным тематикам, вернее, вот в этих разделах представлены программы нашей библиотеки. Больше всего пакетов программ в разделах автоматизация обработки экспериментальных данных и вычислительная математика и техника. Ну и отдельно стоит группа программ с использованием технологии MPI. Ну, возможно, библиотеке GNRLib трудно конкурировать с профессиональными библиотеками, однако как бы задача библиотеки вот сейчас выглядит немножко по-другому. Это представить результаты работы сотрудников УИАИ, в частности сотрудников ЛИД, в виде библиотеки готовых программ, в виде готовых программ или пакетов программ. Здесь адрес специализированного сайта, где находится вся информация о библиотеке, о программах библиотеки, где можно найти описание программ, тексты программ, объектные модули. По поводу пакетов прикладных программ на сайте размещается вся информация, предоставленная автором или владельцем программы. Если что-то нужно дополнительно узнать, всегда на странице соответствующей программы есть mail автора, которому можно написать и получить дополнительную информацию. Ну и сейчас о программах, которые используют технологию MPI.
Вообще говоря, MPI – это не единственная среда для параллельных программ, но в библиотеке пока присутствуют только программы, использующие MPI. Других пока нет, в процессе создания. Так. Ну вот, поскольку технология параллельного программирования успешно развивается, ну и в соответствии с этим вот была сформулирована следующая стратегия для распараллеливания программ. Значит, библиотечная программа должна успешно работать при любом числе процессов, в том числе при числе параллельных процессов, равном единице. Поэтому возникает единый исходный текст библиотечной программы, который одинаково пригоден для работы на последовательных процессорах, то есть используя один процессор, и также несколько, в частности, вполне пригоден для работы на вычислительных кластерах, имеющих большое число процессоров. Таким образом, необходимым условием для обеспечения такой унификации является наличие программ-заглушек, то есть неких пустых программ, которые бы позволили системному редактору связей создать исполняемую программу. Ну и эта идея, которая при работе на кластере использует настоящий MPI, а при работе на одном процессоре, используя программы заглушки, была реализована в нескольких программах библиотеки. Первое – это PFUM, или параллельная версия программы минимизации нелинейных функционалов. Так, несколько слов об авторе. Автор Игорь Николаевич Силин, который был участником и соавтором большей части работ по фазовому анализу. И успехи ОИАИ в этой области во многом обусловлены как раз созданным им алгоритмом минимизации нелинейных функционалов, который положен в основу программы FUMILI. И вот некоторое время назад создана параллельная программа FUMILI, это с именем PFUMILI, и та и другая есть в библиотеке GNRLib. Есть подробное описание, а также этапы работы при распараллеливании. Ну, опыт, который получен в результате распараллеливания, возможно, может пригодиться, поэтому вот отмечу здесь некоторые моменты. Прежде всего, в программе нужно найти наиболее времяемкие места для распараллеливаемой программы. Для этого в исходном тексте выделяется некоторое количество интервалов, ставится в начале и в конце интервала засечки времени, и затем анализируется время работы программы на этих интервалах. Для выполнения всей этой работы была написана программа Profile, которая сейчас также находится в нашей библиотеке со своим именем. Эта программа подсчитывает количество посещений заданного интервала и суммарное время. При распараллеливании FUMILI на один процесс были получены вот следующие результаты с помощью этой программы. Общее время работы астрономическое. И из этой таблицы видно, что наиболее времяемким местом является вот интервал номер 4, который, собственно, съедает основное время работы программы. Это подпрограмма SGZ, в которой есть циклы по всем экспериментальным точкам. Это внешний цикл в программе, и очень его удобно распараллелить, то есть работу всю по экспериментальным точкам, поделить, которая хранится в переменной net, поделить по числу параллельных процессов, которые выполняют всю
работу, если мы запускаем несколько процессов. Ну, собственно, вот здесь фрагмент программы, который распараллеливает эту работу между параллельными процессами. Это достаточно хороший вариант, поскольку это самый внешний цикл, и результаты, соответственно, получились вполне приемлемые. Вот здесь результаты работы программы, полученные с помощью той же программы Profile для случая двух процессов. То есть время работы всей программы уменьшилось, стало больше, чем в 1,5 раза. Это для случая двух процессов, учитывая, что для организации работы нескольких процессов, ну, в данном случае двух, нужно сначала распределить работу между параллельными процессами, а затем собрать результаты, то, в общем-то, этот коэффициент может считаться достаточно хорошим. Так, еще один вариант параллельной версии программы – это Minuit, который написан достаточно давно Джеймсом из библиотеки CERN-Lib, эта программа. И эта программа используется многими программистами, используется до сих пор. Это достаточно большая программа, более 7000 строк. Много специальной работы было выполнено для анализа наиболее времяемких мест. Ну, хочется отметить, вот, ну, об этом уже говорилось, поэтому хочется отметить вопрос, который был в этой программе особенно актуален, потому что программа делает много операций ввода-вывода, и в данном случае, учитывая как бы сформулированную стратегию распараллеливания, эта программа должна работать при любом числе процессов, значит, нужно обязательно это учитывать. Значит, в частности, вывод должен, как правило, выполнять один процесс, то есть это процесс 0, только он существует, если программа запускается как один процесс, в виде одного процесса. Ну, что касается ввода, тут принципиальный момент, что, как правило, ввод данных происходит из файла, а файлы принадлежат кому-то одному, ну и, очевидно, это тоже нулевой процесс. То есть, прочитав данные из файла, нулевой процесс должен обязательно поделиться этой информацией со всеми параллельно работающими соседями. Вот типичный фрагмент для чтения файла данных и распространения его на все параллельные процессы. Это типичная техника для организации ввода начальных данных при распараллеливании программ. Ну и еще несколько программ. Это Клепш-2. Это программа для вычисления простейшей формулы коэффициентов Клепша-Гордона. Вот формула, простейшая формула коэффициентов Клепша-Гордона. В процессе распараллеливания эта формула немножко была как бы преобразована. Коэффициенты получаются равными произведению первых n членов ряда, деленным на произведение k последних членов ряда. Поэтому цикл программы, основной цикл программы для вычисления этих коэффициентов можно написать достаточно просто, вот в таком виде, который очень легко распараллеливается. Ну, эта программа, скажем так, достаточно простая, и, наверное, даже можно ее как бы рекомендовать студентам для освоения технологий параллельного программирования. Еще один вариант – это параллельная программа, реализующая классический алгоритм Решета-Ротосфена для генерации простых чисел. Вот здесь ссылка на программу, которая реализует классический алгоритм Ротосфена.
для получения последовательности целых простых чисел. Эта программа была в процессе создания параллельной версии немножко модифицирована, то есть авторский интерфейс был модифицирован. Вместо одного параметра был введен диапазон, поскольку параллельно, если работают несколько процессов, то если вводится диапазон для этой программы, то распараллеливать, делить работу между параллельными процессами значительно проще. Ну и была написана некая надстройка над этой программой, имя которой Primus, который обращается к программе Eratosthena уже с двумя параметрами. И эта настройка может делить, собственно, делит всю работу по вычислению последовательности простых чисел уже между несколькими процессами, несколькими параллельными процессорами. Программа Profile, ну, собственно, я на ней останавливаться не буду, потому что о ней я уже говорила, когда рассказывала про распараллеливание программы Фумили, и она же использовалась при организации, при распараллеливании программы Minuet. Вот формат вывода программы Profile. Ну и в заключение вот еще одна, это не столько параллельная программа, сколько вот место, где сложена подборка учебных материалов по технологии MPI. Ну и как идея хотелось бы вот разместить такие же подборки по всем параллельным технологиям. Спасибо за внимание. Спасибо. Вопросы? Есть ли у кого-то вопросы? Возникли ли? Вопросов нет. Хорошо, спасибо большое. Так, я хочу спросить, здесь у нас следующего доклада, как мне сказали, он будет перенесен на пятницу. Присутствуют ли у нас докладчики последних двух? Хохлов, Кассирова и Минкин, Книжник. А почему... А вот мне интересно, а почему здесь дважды ваш доклад в 5 и в 6:30 помечены? Я сейчас только... Нет, а уже те, кто не понимают по-русски, их уже нету. Они уже ушли. Да. Так, а вот мне сказали, что вот этот Parallel Implementations of Image Recognition Algorithms for X-ray микротомографии, что это перенесено на пятницу, нет? Ну тогда пожалуйста. Просто прошу прощения. Да. Итак, снова добрый день, уважаемые коллеги. Теперь, когда мы все убедились, что мы умеем разговаривать по-английски, я, наверное, предпочту говорить по-русски. Ну, в общем-то, слайды у меня на английском языке, так что, если тут остались люди, заинтересованные в английском языке, основная идея будет вполне уловима. Итак, сегодня я хотела в данном докладе рассказать о наших промежуточных результатах по разработке параллельных реализаций алгоритма восстановления изображения для рентгеновской микротомографии. Здесь на слайде приведена фотография чипа MIDI-PIX.
Использование детекторов, с применением которого, как нам кажется, очень перспективно с точки зрения научных и производственных применений. Для того, чтобы изучить их свойства и научиться с ними работать, в нашей лаборатории был приобретен рентгеновский микротомограф Марс. К сожалению, для программы восстановления изображений для данного томографа имеют закрытый код, и для цели нашего исследования не подходит, поскольку нам нужно было пользоваться открытым кодом. И чтобы решить эту проблему, в нашей лаборатории была разработана своя реализация алгоритма восстановления изображения, которая, к сожалению, работает сильно медленнее, чем не только существующие коммерческие аналоги, но и медленнее, чем нужно для целей нашего исследования. Соответственно, целью данной работы стало выполнение параллельных реализаций данного алгоритма с использованием параллельных технологий параллельного программирования на различных архитектурах. Пара слов о томографе. На левой картинке представлена фотография внутренней части томографа, на правой принципиальная схема его работы. В томограф у нас помещается образец, вокруг которого на раме, которая называется гентой, крутится закрепленный источник рентгеновского излучения и детектор. Как результат сканирования мы получаем набор теневых проекций под различными углами. И вот после предварительной обработки мы имеем на входе нашей программы восстановления изображения синограммы, например, выглядящие как синограмма на картинке слева. После обработки через программу восстановления изображения мы получаем срезы объекта, такие как на картинке в середине или справа. Для восстановления изображения используется алгоритм ФДК, который является одним из наиболее известных и распространенных алгоритмов восстановления изображений в томографии, используемый для конусно-лучевой реконструирования. Алгоритм можно мысленно разделить на три главных составляющих. Это предварительное вычисление, обратная проекция и суммирование. Далее на слайде представлена основная формула. Она достаточно вычислительно сложная, поэтому, собственно, работа алгоритма занимает продолжительное время. Для того, чтобы реализовать наши параллельные приложения, мы писали наши приложения, тестировали их на кластере гибрид схем, которые представлены здесь. Для реализации использовались FI и CPU лезвия. Далее рассмотрим выполненные версии. Были выполнены версии с использованием технологии OpenMP для CPU, для native мода процессора Intel Xeon Phi и для float мода. Все версии были протестированы на одинаковых входных данных для реконструкции объема 1400 на 1400 на 256 пикселей. Приступим к анализу реализации. Первая OpenMP реализация для CPU. Время вычисления у нас в принципе стабильно убывает, как мы видим. Если для однопоточной версии у нас время вычисления составляет порядка 2 часов, то на 48 потоках, в общем-то, нам хватает 10 минут на задачу полного восстановления всех сечений. Ускорение получается тоже в районе 11 раз.
Эффективность приложения ведет себя очень интересным образом. Скорее всего, это связано с используемой технологией распределения логических процессов по физическим ядрам, то есть по умолчанию предполагается, что у нас распределяется по вот этим 24 ядрам по 2 процесса. Это, в принципе, с большой вероятностью дает нам дополнительные вычислительные, делает нам дополнительные сложности при вычислении, и в дальнейшем мы планируем от вот такой модели заполнения физических ядер отказаться. Следующая реализация, которую мы рассмотрим, это OpenMP реализация для Native мода. Интересно в данной реализации явилось то, что для того, чтобы запустить наши вычисления на сопроцессоре Xeon Phi в Native моде, нам нужно наше приложение и все используемые в нем библиотеки перекомпилировать под специфическую интегрированную многоядерную архитектуру сопроцессора Xeon Phi, и поскольку там имеется свой формат машинных кодов. Интересным оказалось то, что библиотека, которую мы использовали для работы с изображениями, оказалось невозможно ее перекомпилировать, и даже авторы библиотеки нам в этом не очень помогли, и здесь нам пришлось избавляться от использования этой библиотеки непосредственно в запускаемом на Xeon Phi коде. Соответственно, мы наши изображения переконвертировали из тифов в бинарники, и после исполнения из бинарников в тиф обратно. Вот. На качество изображения это не повлияло. Здесь мы можем видеть очень большое время для запуска на одном потоке в Native моде. 900 минут — это очень много. Вот. Ну, понятно, что ядра на Xeon Phi они более слабые, и однопоточное приложение запускать в таком виде не надо. Вот. Где-то после 50-70 потоков у нас вычислительное время выходит на платы, соответственно, мы можем судить, что больше данного количества потоков использовать нам, наверное, не оптимально. Вот ускорение ведет себя специфически, как мы видим, после где-то 100 потоков уже прироста ускорения мы не получаем, скорее оно даже несколько падает за счет необходимости организовывать новые потоки. А максимальное ускорение получается свыше 40 раз. Но по сравнению с версией в 900 минут. Но нас, конечно, это не устраивает, потому что это очень медленно. Вот и на графике эффективности мы можем видеть, что вычисления в Native моде для нас не очень эффективны, особенно при большом числе потоков. Следующая реализация, которую мы рассмотрим, это работа с offload модом, когда мы выбираем ядро наших вычислений и отправляем все это считаться на девайс. Для работы с offload кодом была предложена следующая архитектура асинхронных вычислений, основанная на OpenMP Tasks. По сути, что у нас есть? У нас есть главный процесс на лезвие, который опрашивает постоянно как CPU, так и Phi. На лезвие Phi мы можем получить максимум 2 сопроцессора Phi в работу. Если у нас главный процесс видит, что устройство ничем не занято, он назначает ему задачу посчитать очередное сечение восстанавливаемого объекта. И в то же время, если у нас лезвие освободилось, значит сечение было посчитано, и вот эту информацию надо сохранить. Соответственно, у нас выделяется параллельно задача на сохранение. Таких задач может выделяться, в принципе, одновременно несколько. Такая схема позволяет нам, в принципе, использовать по максимуму, наверное, преимущества лезвия Phi. Мы посмотрели, как себя ведет данная схема сначала для
однопоточного ЦПУ и различного количества потоков на файлах, и также посмотрели, какое время вычислений нам дает полная загрузка как ЦПУ, так и обоих сопроцессоров. Итак, вычислительное время для двух сопроцессоров Xeon Phi в offload моде. Наша однопоточная версия тоже начинает с не очень веселых цифр, все-таки это больше, чем время работы программы на ЦПУ однопоточная. С другой стороны, вот уже где-то в районе 100 потоков наступает насыщение, и вычислительное время оказывается малым, приемлемым, подходящим для нас. Вот опять же мы видим, что ускорение сначала растет почти линейно, но где-то после 100 потоков начинает постепенно затухать. Все-таки максимальное ускорение, которое мы тут можем получить, порядка в 37 раз, и это действительно хороший показатель. Эффективность свыше 20%. Вот. Здесь далее мы приводим результаты сравнения, во-первых, версий по использованию ресурсов между собой и с коммерческими аналогами. Как мы видим по памяти, в принципе, наши версии даже и чуть-чуть получше. Но вот по вычислительному времени, если мы посмотрим вправо, то мы видим, что коммерческие аналоги, что для ЦПУ, что для ЖПУ, считают быстрее. Зато нам удалось снизить общее время вычисления, начиная с оригинальной однопоточной версии, которая считается 2 с лишним часа, до, в принципе, до 4 минут для использования ЦПУ и файлов одновременного. То есть цифры стали вообще сопоставимых порядков. И это, в принципе, хороший результат, над которым мы хотим работать в дальнейшем и его улучшать. Итак, основное, что мы можем отсюда вынести, это то, что были сделаны реализации для различных архитектур параллельного программирования, для многоядерного ЦПУ и для Xeon Phi в двух модах, с использованием технологии OpenMP. Также была разработана архитектура, позволяющая одновременно загружать по максимуму и ЦПУ, и доступные сопроцессоры. И мы получаем ускорение разного порядка с использованием данных технологий. Максимальное — это 34 раза относительно однопоточной версии для использования ЦПУ и Xeon Phi в offload моде. Наши планы на будущее включают в себя поиск дальнейших возможностей оптимизации данного приложения, его ускорения и разработку CUDA-версии на основе имеющихся наработок. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Да, векторизация использовалась. Еще вопрос. Да. Ну вот у нас два слайда. Да, мы сравнивали результат. У нас написана такая небольшая программа, которая у нас выдает максимальную разницу по пикселям. Там разница получается что-то в духе 10 минус 5. То есть мы действительно достаточно, фактически имеем идентичные картинки на выходе. Конечно, нам это очень интересно. Нет, то есть, да, то есть одна из версий, она для ЖПУ, она просто своей версии для ЖПУ мы пока не имеем, она в моменте разработки, соответственно, это будет уже корректное сравнение. Версия для ЦПУ на 4 всего потоках обычного стационарного ПК, к сожалению, считается значительно быстрее, чем у нас на целом лезвии кластера. Вот. У нас есть, во-первых, у нас есть идея по поводу того, как мы можем еще улучшить результаты для наших подсчетов, да, более оптимально использовать ресурсы. Во-вторых, сейчас... Так, во-вторых, да, мы предполагаем, что, возможно, в этой версии с закрытым кодом используется просто другая модификация этого алгоритма,
Соответственно, выходная картинка та же, а скорость может быть другая. Соответственно, мои коллеги занимаются разработкой, изучением других версий этого алгоритма, и, возможно, в дальнейшем мы будем параллелить уже их и добьемся более интересного эффекта в сравнении с коммерческими аналогами. Спасибо. Еще есть какие-то вопросы? У меня маленький вопросик такой. А вот я, ну скажем так, не очень большой здесь специалист, конечно, слышал, что вот у Xionfi есть такая фишка очень случайная, которая называется Turbo Boost. И она вот иногда включается, иногда не включается, и никогда не поймешь, в процессе расчетов, она там, то есть вот то, что у вас там показывалось энное количество таких вот, пила такая. То есть вот это связано, вы не интересовали? Там иногда можно турбобуст, я помню, отключить в Xionfi. И вот, потому что, там вот на ваших графиках, такой вот эта вот пила, вот эти вот пилы, где-то даже было еще более такие серьезные. То есть я бы понял, если бы это был бы такой более плавненький график, вот здесь вот в начале-то, все понятно. Вот там вот, такое вот ощущение, что где-то что-то включается, где-то что-то выключается. Вы не пробовали вот посмотреть, из-за чего это просто, скажем так, погрешность в фиксации времени, или же это, с чем-то связано вот такого вот, хардверного плана? В данный момент я бы скорее связывала наличие вот таких флуктуаций скорее с тем, что мы, возможно, собрали довольно-таки мало статистики по поведению программ, потому что полностью для всех там от однопоточной до 240-поточной версии оно считается очень долго. Вот, соответственно, тут усреднено по достаточно небольшому количеству запусков. С другой стороны, например, вот о той точке, которая, вот том вот флуктуации, которая у нас идет вот последняя на графике, последняя точка, вот она наблюдается устойчиво. То есть, если вот эти вот две флуктуации, они такие скорее случайного характера при усреднении получились, то вот эта вот вещь, скорее всего, связана с включением турбобуста. Вот мы на турбобуст мы тоже очень надеемся в ускорении нашего приложения. Понятно. Еще вопрос, пожалуйста. Приблизительно 120 или 140, да. Когда берет вторую нить, и ему приходится раскидывать где-то больше, где-то меньше, и из-за этого дисбаланс получается. Так вот, турбобуст, он как раз и предназначен для того, чтобы сглаживать, по идее, это. Хорошо, ладно. Есть еще у кого-то вопросы, комментарии? Все, тогда большое спасибо. Спасибо. Если у нас не появился последний докладчик Хохлов-Кассирова, то тогда на этом наша программа исчерпана. Благодарю всех за внимание и за работу. Всего доброго. До завтра.